হ্যারো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে, হ্যারো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া। সূর্য যেথায় অস্তে নামে, ঝিলিক মারে, ঝিলিক মারে মেঘে, হ্যারো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া। দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই, ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই। দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই, ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই। যদি কোথাও ফুল নাহি পাই, তল পাবো তো তবু ভেটার কোণে হতাশ মনে রইব না, রইব না আর কভু। আমি যাবই, আমি যাবই, ওগো বাণী যেতে যাবই, যাবই, আমি যাবই। সমুদ্রের নীল জল, দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউয়ের প্লাবন, সুদূরের হাতছানি চিরকাল আকৃষ্ট করেছে আমাদের। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ, রহস্য, আকর্ষণ, ভীতি আমরা বোধ করি সমুদ্র এবং সেই জলের নিচের যে জগৎ, সেই জগৎটিকে নিয়ে। আর সেই কারণেই আমাদের কল্পনার জগতে কখনো উঠে আসে লিটল মার্মেড, কখনো বা নিমো, ডোরি, এরা, আবার কখনো সে ভীষণ রহস্যে ঘেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। সাধারণভাবে যা দেখা যায় না, সেই সামুদ্রিক জীবজন্তু, সেই মেরিন ইকোসিস্টেম, কোরাল রিফস দেখার জন্য তাই আমরা বারবার ছুটে যাই স্কিউবা ডাইভিং করতে, অথবা সাহায্য নিই ডিসকভারি, অ্যানিমাল প্ল্যানেট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতন কিছু টিভি চ্যানেলের। অথচ এই জীবজগৎই আজ ভীষণভাবে বিপন্ন, আর তার কারণটিও আমরাই। আমাদের ভোগবিলাস, আমাদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আজ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের মুখে। বহু প্রজাতির জীব, যেমন মাছ, ইনসেক্টস, ইনভার্টিব্রেটস, ম্যামলস, এমনকি প্রবালও আমরা হারাতে বসেছি। আর সেই কারণেই আজকের এই ওয়ার্ল্ড ওশনস ডে এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ। The ocean covers over 70% of the planet. It is our life source, supporting humanity's sustenance and that of every other organism on Earth. The ocean produces at least 50% of the planet's oxygen. It is home to most of Earth's biodiversity and is the main source of protein for more than a billion people around the world. Oceans absorb about 30% of carbon dioxide produced by humans, buffering the impacts of global warming. Not to mention, the ocean is key to our economy, with an estimated 40 million people being employed by ocean based industries by 2030. Even though all its benefits, the ocean is now in need of support. With 90% of big fish populations depleted and 50% of coral reefs destroyed, we are taking more from the ocean than can be replenished. To protect and preserve the ocean and all it sustains, we must create a new balance rooted in true understanding of the ocean and how humanity relates to it. We must build a connection to the ocean that is inclusive, innovative, and informed. The concept of a World Oceans Day was first proposed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro. Later, in December 2008, the United Nations General Assembly officially recognized 8th June as World Oceans Day. This day reminds everyone of the major role the oceans have in everyday life. The United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, abbreviated as DOLOS, actively coordinates different activities of the World Oceans Day in partnership with UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). The theme for World Oceans Day 2021 is "The Ocean, Life and Livelihoods." The aim of this year's campaign is to shed light on the wonder of the ocean and how it is our life source, supporting humanity and every other organism on the earth.
this year, 2021, also marks the beginning of another major decade of action for the international community, United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development. এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের মন্ত্র নিয়েই আমরা আজ মিলিত হয়েছি এই ওয়ার্ল্ড ওশানস ডে উদযাপন করতে, এবং আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টায় আমরা সঙ্গে পেয়েছি সি এক্সপ্লোরার্স ইনস্টিটিউটকে। এর জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের কাছে। I, Dr. Sroshi Chatterjee, Head, Department of Environmental Science, Deshbandhu College for Girls, welcome you all to today's webinar on World Oceans Day, organized by the Department of Environmental Science, along with the NSS and NCC units of Deshbandhu College for Girls, in collaboration with Sea Explorers Institute. I must mention here that this event started off as a very small initiative to encompass all our students in activities relating to this occasion. We had planned an essay competition and a cartoon drawing competition for our students. We received such overwhelming response from our students that we had to plan something bigger and better for them. Thus began the preparation for today's webinar. It was our principal madam's vision that transformed a small student competition to such a collaborative webinar on such a huge scale. May I now request our Honorable Principal Madam, Dr. Anita Chattopadhyay Gupta, to kindly deliver her inaugural address. Over to you, ma'am. Thank you so very much, Sroshi. Good evening to all, and a very warm welcome to the webinar. I will start off with some beautiful lines written about the ocean, and only reveal the identity of the writer after I do so. So, what are the words that I would like to share with you? Who has known the ocean? Neither you nor I, with our earth-bound senses, know the foam and surge of the tide that beats over the crab hiding under the seaweed of his tide-cool home, or the lilt of the long, slow swells of mid-ocean, where shoals of wandering fish prey and are preyed upon, and the dolphin breaks the waves to breathe the upper atmosphere. Nor can we know the vicissitudes of life on the ocean floor, where sunlight, filtering through 100 feet of water, makes but a fleeting, bluish twilight in which dwell sponge and mollusk and starfish and coral, where swarms of diminutive fish twinkle through the dusk like a silver rain of meteors, and eels lie in wait among the rocks. Even less is it given to man to descend those 6 incomprehensible miles into the recesses of the abscess, where reign utter silence and unvarying cold and eternal night. To sense this world of waters known to the creatures of the sea, we must shed our human perceptions of length and breadth and time and place, and enter vicariously into a universe of all-pervading water. Thus said Rachel Carson. I know when I'm mentioning the name, there is a smile on Professor Aniruddha Mukhopadhyay's face, because time and time again in discussions informal, we have her name has come up again and again. We environmentalists remember pioneering biologist Rachel Carson most for her groundbreaking book, Silent Spring, which led to the ban of the pesticide DDT and other toxic chemicals. But interestingly, very few know that in 1962, when Rachel Carson wrote evocatively in Silent Spring of a town silenced and bereft of birdsong in spring, she was already a widely acclaimed award-winning author for her best-selling books on the sea. She was, when young, taken by a line in Lord Tennyson's poem Locksley Hall. For the mighty wind arises, roaring seaward and I go. And so,
In imagination and in spirit, seaward she truly went. What stood out was that when she was tasked with writing a brochure from the United States Fisheries Bureau summarizing their annual research findings, Carson transmuted this ocean science into poetry and turned it into something so exquisitely lyrical that her supervisor told her they simply couldn't publish it as their standard government report. But he encouraged her to submit it to the Atlantic Monthly as an essay. She did so. And what came into being was her first ocean book, Under the Sea Wind, followed by The Sea Around Us and The Edge of the Sea. She invited the reader to step beyond our reflexive human hubris and empathetically explore this pale blue dot from the vantage point of the innumerable other creatures with which we share it. Carson continues her marine expedition farther and deeper into the ocean to return in the final paragraphs to this central interconnectedness of life. Perhaps, she poetically suggests, our only real taste of immortality. As she says in her words, against this oceanic cosmic background, the lifespan of a particular plant or animal appears not as drama, complete in itself, but only as a brief interlude in a panorama of endless change. And in my words, let me say, so exquisitely said, marrying scientific fact and lyrical prose, making marine life a vibrant reality to her numerous readers. Definitely, it is a must read for all. But unfortunately, our oceans today are not the same oceans Rachel Carson peered into from shores in Massachusetts and in Beaufort, North Carolina, or later along rocky tidal pools in Maine. Our oceans today are acidifying, warming, and filling with plastic and persistent pollutants at alarmingly rapid rates, threatening both marine life and communities whose livelihoods depend upon the ocean. An estimated 97% of the world's water is found in the ocean. Because of this, the ocean has considerable impact on weather, temperature, and the food supply of humans and other organisms. Despite its size and impact on the lives of every organism on Earth, the ocean still remains a mystery. More than 80% of the ocean has never been mapped, explored, or even seen by humans. A far greater percentage of the surfaces of the moon and the planet Mars has been mapped and studied than our own ocean floor has. So we understand that there is much more to learn. And at the same time, oceanographers have already made some amazing discoveries. For example, we know that the ocean contains towering mountain ranges and deep canyons known as trenches, just like those on land. The peak of the world's tallest mountain, Mount Everest, in the Himalayas, measuring 8.84 kilometers, 5.49 miles high, would not even break the surface of the water if it was placed in the Pacific Ocean's Mariana Trench or Philippine Trench, two of the deepest parts of the ocean. On the other hand, the Atlantic Ocean is relatively shallow because large parts of its seafloor are made up of continental shelves, parts of the continents that extend far out in the ocean. Amazing, isn't it not? It is also still unknown how many different species call the ocean their home. With many marine ecosystems suffering from rising sea temperatures, pollution, and other problems, some oceanographers believe the number of species is dropping. Still, there may be many positive surprises awaiting oceanographers in the years ahead. It could be that more than 90% of the ocean species are still undiscovered, with some scientists estimating that there are anywhere between a few 100,000 to a few million more to be discovered. So, the mystery of the ocean remains. But what we do know
is that the ocean is now in need of support. As Shreyoshi has said, with 90% of fish population depleted, 50% coral reefs destroyed, we have taken more from the ocean that can be replenished. The truth is that the ocean does far more for us than what we do for it. And what we need to recognize is that we definitely need it for our survival. At the same time, you must remember that the ocean can exist without us. For starters, it is responsible for a staggering 50% of the Earth's oxygen. Literally, we breathe at its expense, even without knowing. According to statistics from the Ocean and National Atmospheric Administration USA, 90% of warming that has happened on Earth for the past 50 years has occurred in the ocean. How many of us know that the ocean serves as a fluid connector, linking the whole world together? How many of us truly know that its products and plants is used for treatment of cancer and other heart-related diseases? We of course know that the exotic supply of seafood the oceans affords cannot be traded for anything else. And most importantly, as an economist, if I say that the oceans are one of the world's most significant economic keystones, the blue economy provides a livelihood for more than 20 million people, and the oceans contain assets estimated at more than US dollars 2.5 trillion. So, we continuously need to emphasize that the ocean is key to our economy, with an estimated 40 million people being employed by ocean-based industries by 2030. That makes the blue economy the 7th economic power in the world by GDP. The beneficiary list is endless, but what ultimately very sad remains true. It is imperative that we have to and we forget to protect the ocean for our own sake. Right now, we all know that the world is fighting to get back on its feet after the outbreak of the coronavirus pandemic, which has brought all forms of activities, both economic and recreational, to a long halt. In the wake of the virus breakout, people have lost their jobs, had their paychecks slashed. Generally, we have started to learn to do things differently, like hosting virtual webinars. For the first time in modern history, the ever-thriving tourism and marine economy has been dealt a blow. Why? Because the ban on movement meant the regular hustle and bustle on the oceans through cruise ships, shipping, and other shore-related activity has now to wait. Not only the big industry players are affected, but even the small-scale fishers at coastal communities who fish to eat and sell are now biting nails and praying fervently as the people who always stoop to beach size for daily supplies of seafood are nowhere to be found. This meant the only economic activity they knew were taken away from them. How well we know about our seashore in West Bengal, Digha. People were made to realize the importance of the ocean during this pandemic and the need to continue having access to it. It is striking livelihoods. Just as the pandemic is sweeping us off our comfort zone, keeping us away from the ocean for months, we risk losing it all together in the near future. And that is just not because of the pandemic. It is because of our bad practices. The ocean's health has depleted tremendously, leaving the fate of those whose livelihood it sustains hanging on the balance. The pandemic was just a teaser of what life would be without the ocean, and we need individuals, organizations, world government to take responsibility in making ocean policies that increase the general well-being of the ocean. Now, the ocean, life and livelihoods was the theme for World Oceans Day 2021, as well as a declaration of intentions that launches a decade of challenges to get the Sustainable Development Goal 14, conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources by 2030. What we need is investing in a blue economy for a positive impact and return. And we believe investing in the blue economy will help advance the fight against climate change and ensure that the oceans can continue to function as a sink for carbon emissions from human activity. However, as World Oceans Day serves to remind us, that will only remain the case if the threats to the ocean's health are addressed as soon as possible.
The need to protect, preserve the ocean and sustain them has never been more urgent or critical. Momentum, we know, is building for stronger action. And of course, the United Nations recent announcement of a decade of ocean science does provide a glimmer of hope. But scientists will need to work closely with decision makers and society at large to get the ocean back on track. What is important is the sustainability challenge for achieving long-term ocean prosperity. So we need to ask questions. Is there sufficient intergenerational will to sustain the overall long-term wealth and well-being of humans by safeguarding ocean resources and ecosystem productivity? What are the trade-offs and synergies between different strategies of marine food production and wild harvesting, different forms of energy harvesting and extraction of materials and ocean restoring zones? This needs understanding of the prevalence of co-benefits versus trade-off relationships between ocean sustainability and other SDGs, the Sustainable Development Goals in particular settings, depending on the nature of the contribution. In some cases, achieving a SDG target may be required to attain another SDG target. Some cases, they might be in conflict. For example, achieving sustainability of food production system, SDG 2.4, requires the elimination of harmful fishing practices and overfishing, target 14.4. In other cases, achieving a specific SDG target can contribute to, but not be a prerequisite in realizing a different target. For example, if we establish effective marine protected areas, target 14.5, it may contribute to ecosystem restoration, which are targets 14.2 and 15.5. But there are also other ways that ecosystem restoration can be achieved. But on the other hand, if we establish the marine protected system SDG 14.5, it can be in conflict against improving rights and access to resources, which is SDG 1.4, if they are established and enforced without engaging local stakeholders. So what do we need to understand? We need to understand there is potential for greater returns on management investment if the SDG targets are in work in co-benefits, and in cases where they are in conflict, we can inform important decisions regarding trade-offs. So we need new research to flesh out sustainable blue-green growth agenda, link it to efforts in ecosystem protection, thereby developing a new ocean narrative that can provide context and motivation to reduce ocean pressure, increase ocean resilience, promote ocean prosperity for generations to come. Now, how do we start the process? Simple little things. We can make conscious effort with friends to pick up non-biodegradable items found offshore and dispose them in well-covered trash bins where they can be taken for proper final disposal. Not only are plastics that lie about on the shore dangerous for sea animals, they also kill the aesthetics of the beach. A place, why do we go there? To be in tune with nature. We can help by patronizing biodegradable products as well as limiting our use of plastic-based items as much as possible. Another dimension of arresting these problems, creative art. Different craft artists have been emerging with different items made strictly from ocean waste. In fact, recently I saw a contest where creative people made incredibly fascinating items with great market value from what you know, purely from ghost gears, those gears we use for fishing. This way, they are helping reduce, reuse, and recycle waste with little or nothing. If we can make a decision to patronize items made from ocean waste, we will be sustaining the livelihood of these creative people while ridding our oceans of unnecessary waste. For this, education, sensitization needs to be carried out in coastal communities to teach fishers on the best ways to dispose of fishing nets, as most tend to throw it into the ocean where it poses a major problem to several creatures. Governments need to create awareness regarding ghost gears through seminars, workshops, radio jingles, and other forms of advertorial. So, as I always say, the fight to protect our ocean doesn't begin and end on the high seas or in the halls of power. We can start that from our doorsteps
by being aware of the chemicals and plastics we use, by making sustainable, varied choices in our seafood consumption. There are many things we can do to create a positive change for the oceans with a scale that ranges from small steps such as dedicating our lives to a healthy lifestyle, positive consumption, to larger, big steps such as supporting or creating organizations that support the protection of oceans. Every step of the way in life, we are well left with choices to make. So let us choose wisely. So we can celebrate World Oceans Day on just one day, or we can continuously celebrate raise consciousness by observing the 4 Rs: reuse, reduce, recycle, and refuse. Be mindful of our carbon footprints by reducing energy consumptions. That could be choosing to open the window for fresh air rather than turning on the air conditioner, or switching to compact fluorescent light bulbs, by using plastic as rarely as possible. In fact, in an article written for the International Union for Conservation of Nature, we have found that at least 8 million tons of plastic end up in the oceans annually, making up to 80% of all marine debris from surface water to deep sea sediments. So if we do our part in reducing plastic consumption, it would directly reduce the number of plastic wastes overflowing in the oceans. And finally, the most important one is be an influencer. In a modern era where technology is the most common tool used for communication and propaganda, we can take advantage of it for gaining the attention of the public to care more about the oceans by being responsible with our choices from daily consumption to others that make our lifestyle. This is exactly where we are starting. With my beloved students, we want to make a pool of influencers. And how are we going about it? Launching an essay writing competition, cartoon competition on 8 June itself was the seed for the awareness we wanted to implant among our very young students. I, as principal of the college, always feel that learning by doing has no comparison. And what better way to allow that seed of ecological understanding germinate in curious minds through the vehicle of participating in college competitions. As already Sreyoshi has said, we were overwhelmed by what followed. The deluge of responses startled us. We understood that our method of sensitization of these burning issues, this was the right approach. And being an environmental economist, I was the most happy and pleased. Hence, to showcase their efforts, we are hosting this webinar. In our attempt to do so, we of course remain indebted to them. First, I would like to extend my sincere thanks to my esteemed erudite speaker today, Professor Dr. Aniruddha Mukhopadhyay, Professor of Environmental Science, University of Calcutta. An extraordinary speaker, his scholarly dialogues never fails to enthrall his audience. My gratitude remains towards him for always supporting this institution and inspiring my students. He continues to remain a very dear friend. I would also like to extend my thanks to Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya, Principal, Heritage College, for always encouraging me to carry on such endeavors. My deepest regards and respect for him. And thank you, sir, for having agreed to chair the interactive session. Unfortunately, the demise of his mother today morning will mean his absence in today's webinar. May God bless the departed soul and keep her in eternal peace. We will all miss you. Also, I'm very thankful to Dr. Ballasri Bhattacharya, retired Professor of Botany, Muralidhar Girls College, for accepting my invitation to speak in this webinar. She is also very dear to me. Fond memories of us working together will always be remembered by me very nostalgically. My sincere thanks goes out to Sri Dipankar Ghosh, Secretary, Sea Explorer Institute. Thank you, sir, for collaborating with us and sharing audio-visual experiences of the Institute's expeditions, which we are looking forward eagerly to see. I express my heartiest gratitude to you, to the President of Sea Explorer Institute, Professor Shobha Thurai, and all honorable members of the Governing Council of Sea Explorers Institute and the staff that is in that particular institute. Most importantly, I am greatly indebted to my distinguished honorable governing body members.
All your continuous cooperation has helped me in my endeavor to develop the college and take it to new heights. Thanks always to my dear friend Professor Nabonita Chatterjee, Syndicate nominee, governing body and ex-secretary, West Bengal Secondary Board of Secondary Education, who has always provided me support unstintingly whenever I needed it. I believe her words will provide encouragement to my students as always. I remain very grateful to Professor Moitri Bhattacharya, government nominee, governing body and ex-register, Indian Institute of Social Welfare and Business Management, who has always put the interest of the college ahead of everything and gave me well-advised words time and time again. To Professor Anup Dattagupta, Higher Education Council nominee governing body, I express my respect for the way he always responds to my request and has again sent an audio presentation for the benefits of my students. I remain indebted to all. It is with great pride I talk of my very own. My Department of Environmental Science has once again put in a huge effort for ensuring the program is well executed. A very special mention for Dr. Shreyoshi Chatterjee, head of the Department Environmental Science, whose single-handed determination and perseverance will surely take the program to unprecedented heights. A smiling face and a cool head tackled effectively all obstacles that arose when we were conceiving and executing little details of the program. She has all our love and blessings. She has been ably assisted by Professor Rajashree Nashkar, Department of Geography. Thanks to her too. Shaktiki and Anindita of my department, Economics, has also helped her abundantly in front and behind the stage. And to let you all know, they constitute my very own technical expert team. To all my dear teacher colleagues, thanks for all your participation virtually from behind the screen. Together, we always strive to take the institution forward. Without you all, I would not have been able to do so. To my very dear office staff, thanks for always being there besides me. Truly they are, in terms that we say, talk about the principal's office. Finally, my very beloved students, the heart and soul of my college, your spontaneous, wholehearted participation means so very much to me. You will all always have my affection and blessings. Finally, I do understand we cannot make the ocean clean overnight, but we can decide to take responsibility today in our own little corner for the sake of nature and, of course, humanity. The decisions we take today will speak volumes in 100 years to come and also determine if the ocean will keep sustaining us. And before finally moving on, I would like to quote Mother Teresa, two lines that I really love. We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop. On this note, I wish all a happy belated World Oceans Day. Thank you, and over to Shreyoshi on with the webinar. Thank you, ma'am. Thank you for such kind words. We are delighted to have amongst us Shri Dipankar Ghosh, Secretary, Sea Explorers Institute. He is a retired marketing professional. He has been associated with the Institute from its very foundation. After his retirement, he has actively taken up his duty at the Institute in the last 3 years. I would now invite Shri Dipankar Ghosh to kindly deliver his introductory speech. Over to you, sir. Thank you, Shreyoshi. Good evening, ladies and gentlemen, honorable academics and young minds who have joined this program. Let me start by applauding organizers of this webinar because, as Dr. Chatterjee mentioned, that oceans make 70% of the Earth's surface. And I also understand that 90% of the water on the Earth comes from ocean. The same statement may be very common and well known to us, but I doubt that these facts are known to how much of the balanced population. It may
come as a complete surprise to them. However, it is encouraging that programs such as this, hosted by Deshbandhu College, will certainly create awareness on the importance of existence of ocean, and some of the points mentioned by Dr. Chatterjee can probably take shape if we are all aware of the significance of the importance of the ocean. Why is this awareness generation necessary? Apart from it occupying a large part of our planet, has a very, very important role to play in our life. It provides the air we breathe, regulates our climate, and in today's situation of global warming, it has a major, major role to play. 90% of the world trade is conducted through oceans and seas, and it provides employment and livelihood to innumerable people. Some of the most exotic dishes on our table comes from the seas. And last but not least, let us not forget the beautiful beaches all across this world, which are not only very attractive tourist destinations, but also acts as a great economic booster to those countries. The ocean is not just a vast stretch of water, which can be seen by the naked eye, but those who have had a glimpse of what lies underneath will never forget the unbelievable and stunning visuals. It is also a storehouse of diversity, huge energy, and is home to an abundance of life. Hence, it is very important, like we balance and live with life forms on this earth other than human life, we must also learn to live with marine life forms and give them the space instead of indiscriminately decimating and polluting them, and in turn harming ourselves. The very role it plays in providing employment and the role it plays in the world economy makes it mandatory for us to respect the existence of the ocean. We must ensure that none of our irresponsible act causes any harm to this water body. Let the oceans not be threatened by us. Let us never forget a healthy ocean means a healthy planet. Having said this many words, I would like to remark that man and ocean has been coexisting for a long period. And one of the aspects where man and ocean have bound themselves to each other is in adventure sports. Bengal has had a long association with adventure sports linked to ocean, starting with Mahesh Sen, who conquered the 7 seas and 5 continents. Bengal has a rich legacy of other ocean swimmers, including Aruti Shah, one of the first Asian women to cross the English Channel. Mahesh Sen, the then chairman of the Explorer Club, nurtured the spirit of adventure and nurtured an idea of arranging an expedition from Kolkata to Port Blair. Dr. Pinaki Chatterjee, at the very young age of 23, along with George Albert Duke, a naval officer, rowed for 38 days in an old boat named Kanoje Angre, which you can now see on your screen. They rowed from the man of war jetty in Kolkata to Indira Point in Port Blair. In those times, communication technology was poor, and success of such an expedition depended mainly on the grit and the mental strength of these two gentlemen. The defiant and indomitable spirit of this duo was recognized all over India, and they
earned the status of a hero of this country. The then President of India, Dr. Zakir Hussain, and Prime Minister Mrs. Indira Gandhi felicitated both Dr. Chatterjee and George Albert also. But the association of Dr. Chatterjee did not end with this expedition only. The myriad mystery of the ocean inspired Dr. Chatterjee to visualize an institute with three objectives. That is, nature conservation, sea exploration, and championing the spirit of adventure and sports. Unfortunately, while swimming on the river Hooghly in Kolkata, an accident led to his untimely death and left his dream unfulfilled. However, the tragedy did not bury his vision. Dr. Shivli Chatterjee, his life partner, along with leading academics of that era and many other well-wishers, succeeded in giving shape to his vision, and Sea Explorers Institute was inaugurated by the then Chief Minister, Sri Jyoti Basu, on January 22nd, 1987. Since then, with untiring effort of Dr. Chatterjee and her team, the fledgling institute is today an institution of national repute with multifarious activities. It is a premium training center for disaster management, having trained personnel in underwater rescue and diving from NDRF, SDRF, and various police forces from different states. You may have witnessed their activity in the recent YAS event when people in orange jackets were seen moving around in the flooded areas. Most of them people have been trained in our institute in underwater diving and rescue. Here you see a team from the NDRF being trained on underwater diving in the river Hooghly. We were the only institute, apart from Navy, to have our own diving tank for underwater training. We also conduct classes. This is the picture of our underwater tank, the deep diving tank located at Subhash Sarovar in Kolkata. We also conduct classes on seamanship, and we are recognized by Government of West Bengal Vocational Training as an institute for conducting classes and examinations on environment management. The institution has several publications on rivers and oceans connected to sustainability and environment. Some of the important publications are Coastal Zone Management by K.K. Bandyopadhyay, Man and Ocean, compilation by several authors, and an internationally acclaimed publication on changing course of River Ganga over the years by Dr. Kullan Rudra. The institute is also a focal point in promoting spirit of adventure among youths, and the students of this institute have undertaken several expeditions and trekking programs. Most of these events have been well chronicled in different publications of the institute, and many of you may have read or seen them through media coverage. Some of the leading expeditions organized are Moitri Yatra expedition in 1988 from Kolkata to Rameswaram in a 18-feet sailing boat, Kolkata to Port Blair in 1991 in a 20-feet boat, Nicobar expedition from Kolkata to Indira Point from. Can we have that photo a little later, please? Expedition to Nicobar from Kolkata to Indira Point from January and February, a journey of 39 days in an open boat. This expedition was adjudged as the best offshore expedition of the year and was awarded the Admiral Ramdas Trophy. In 1994, an expedition from Oka in Gujarat to Kolkata, circumnavigating the coast of India, was also achieved by this institute. You can very well imagine the resilience required when you are miles away from any kind of rescue or help
floating and sailing day in and day out on just a wooden boat, non-mechanized, with limited ration and water and no source of replenishment. The earlier picture which you had seen was celebration of Women's Day this year with the rowing expedition to Falta. Yes, thank you. And the boat was manned by all women crew, the 4 ladies which you see garlanded standing. The boat they had used was given to us by the Indian Navy, who has helped the Institute in several occasions, and the crews were all alumni of the Institute's seamanship course. For environment awareness, clean Ganga and sustainability, a crew of 10 men and 1 woman rowed from Jiaganj and Murshidabad to our SEI Ghat. The boat was fabricated in Jiaganj itself with straw and hogla leaves. And once it reached Kolkata, it was completely dismantled, not leaving a trace of its content to pollute the river. Apart from the above, several kayaking and rowing events have been organized by this institute. Ocean and oceanography is an integral part of our institute, and we are firmly committed to clean and healthy water body, be it a lake, river, or an ocean. Given the institute's long association with ocean, we are grateful to Deshabandhu College for inviting us in this program, and we are sharing our contact details. It would give us immense pleasure if you visit us, which will give you a better understanding of our facilities. Our publications also available for sale, and our library is open to any one of you who desires any material on the ocean or the activities of the institute. Thank you, and I'll be of course coming back later when we present an audiovisual of the activities of the institute. Thank you very much once. Thank you, sir. Thank you so much. Now we'll move on to our technical session. So in the technical session, in the first session, we'll be having a special lecture by Professor Dr. Aniruddha Mukhopadhyay. In the second session, we'll be having an audience interaction that we have requested Anita ma'am to chair in absence of Pushpita Ranjan sir. And in the third session, we'll be having the most awaited segment, the audio-video presentation by Sea Explorers Institute. So to take the charge of the technical session, may I invite Professor Rajashree Noshkar, Department of Geography, Deshbandhu College for Girls. Over to you, Rajashree. I would want to say one word. Thank you, Sri Dipankar Ghosh, for collaborating with us. We sincerely are thankful to you. The institute is also very a second home to me being part of the institute, and it is our pleasure to jointly collaborate, and today's forum will be possible to showcase all the beautiful expeditions I have seen, and that will now go over to my teacher colleagues and my students, and they will be able to see how amazing the expeditions that Sea Explore Institute does take place, which you actually go ahead and do. So thank you for giving us this opportunity. Thank you. Over to you, Rajashree. I think Rajashree, you need to unmute. Sorry. Thank you, ma'am. Thank you, Shreyashidi. Good evening, everyone. I am Rajashree Noshkar from Department of Geography. I will take over the technical session from here. Thank you to each and every one of you for being here with us to observe this remarkable World Ocean Day. I would like to invite Professor Moitri Bhattacharya ma'am. She is Honorable Member, Governing Body of Deshbandhu College for Girls and former Registrar, Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata. Ma'am is always encouraging and supportive of all our endeavors.
Ma'am, please share your valuable thoughts on this occasion. Over to you, ma'am. Very good evening, everybody. As a member of the governing body of this college, I again welcome you all to this webinar organized by Deshbandhu College for Girls in collaboration with Sea Explorers Institute. Uh, all we know that 8th June is known as the World Ocean Day as declared by United Nations with its theme Life and Livelihood for celebrating the role of oceans in our everyday life, especially in this coronavirus pandemic, and inspiring action to protect oceans from pollution. The purpose of celebration of this day is to inform and educate the public about the impact of human action on oceans, develop a worldwide movement of citizens, and mobilize and unite the world's population on a project for the sustainable management of the world's oceans. This venture of celebration of this day has been initiated by the principal Dr. Anita Chattopadhyay Gupta, who is an environmental economist, to make successful the above mentioned objective, mission, and purpose of UN, uh, and to make aware all of us about it, because we know oceans, seas are very much related with our everyday life, as these have been mentioned by Dr. Chattopadhyay Gupta and Mr. Dipankar Ghosh also. So, for this arrangement of this webinar, we must be thankful to Dr. Anita Chattopadhyay Gupta, the principal of this college, and also uh, thankful to Dr. Shreyoshi Chatterjee, who is in charge of Department of Environmental Science in this college. And also, we are very much grateful to Sea Explorers Institute. Many scholars and stalwarts are here, and they will deliver their speech. We would be enriched our knowledge. So, hope you will enjoy, and thank you once again. Thank you, all of you. I would just want to say one thing. Mohitridi, thank you so much. You are just recovering from COVID, and yet you took out time to come over and deliver this address. I'm really grateful to you. Thank you. Thank you. Yes, Rajashree. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, I would like to call upon our honorable speaker, Professor Dr. Aniruddha Mukhopadhyay, sir. Professor Aniruddha Mukhopadhyay is a senior professor in the Department of Environmental Science, University of Calcutta. He completed his MSc, MPhil, and PhD from University of Calcutta. He did his postdoctoral from USA. He qualified in Forest Service but didn't join. He has served as a head Environmental Science Department, University of Calcutta, for 12 years. He is the chairman, Board of Studies, and convener of PhD committee in environmental science. He is the fellow of Academy of Science and Technology and published around 150 international and national research papers and books. He is heading the High Power Advisory Committee on Air Pollution in Kolkata. He is also a member of State Environment Appraisal Committee.
He is also acting as a governing body member of WBREDA set up by Department of Renewable Energy. He is actively engaged in different committees of Science and Technology, Pollution Control Board, MOEF, etc. He has supervised around 20 PhD students for their doctoral. He is also a member of several international societies and bodies. We are glad to have you, sir. May I request you to deliver your lecture? Over to you, sir. Thank you. So, good evening, everybody. At the outset, I'd like to thank the principal of this great college, Deshbandhu College for Girls, for giving me this opportunity to speak something about environment. I belong to Environmental Science Department of University of Calcutta, and all the issues related to environment are basically, emotional, and all the solutions of the environmental problems are technical, and all the decisions are taken by the decision makers. But as scientists, as technocrats, we tell how to solve those problems, and it is our duty to make aware about the environmental issues. That is why, because I belong to Environmental Science Department, this evening I would like to convey my thoughts about the environmental issues. Number two, I am very thankful to the college that they are organizing such programs repeatedly. And I think this particular act will help the society as a whole. At the same time, I would like to thank the college that they have made a collaboration with that of the Sea Explorers Institute. That's a very, very, esteemed institutes, and they have contributed immensely in the field of marine exploration, in the field of disaster management. So I think this kind of collaboration will help the college and the students especially. And after a long time, I'm meeting with my teachers, Mallusridi, Moitridi, and other faculty members of the college. So I thank all of them that they are here. And after a long time, I'm meeting with them. And I tell them that stay safe. And maybe after some time, after 1 or 2 months, we'll be again meeting physically. Thank you very much. The topic of today's, seminar or talk or whatever, emerging challenges in environment, think globally, act locally. Now, as I have told that in environment, all the issues are basically, emotional issues, and all the solutions are basically the, technical solutions. But all the decisions come from the decision makers. Now, why environment has become so important to us, and what is environment? Environment, by definition, it is anything and everything surrounding an individual, or in other words, it is the impact of the interaction between the living and the non-living. Once, some people asked Einstein, what is the meaning of, science? Einstein answered that science is an attempt to make the chaotic diversity of our sense, experience, correspond to a logically uniform system of thought. So, we have the chaotic diversity around us, and with the knowledge of our science, everything, everywhere, in air, in water, in forest, in ocean, everywhere, we have to explain the diversity. What kind of diversity is there? How best we can use the diversity? What are the ecosystem services of those diversity? We have to explain that. So we have to understand what are the diversities around us. Next.
So we started our life long back. So what is life? Life is a chemical system capable of elaborate polymeric synthesis, directed in a specific pattern by the presence of information. And this life was originated long back, and after a particular process, which is known as evolution, life was diversified with time. And this life is important because through a process of evolution, many forms of species, they were actually created on this earth, in oceans, in forests, in deserts, in agricultural lands, everywhere. So many of species. Next. So through a particular geological timescale, we can establish what kind of species that were originated in specific timescales. Suppose I'm telling that there are, three timescales: Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Paleozoic is the oldest one. Then Mesozoic, we tell that Mesozoic era is the era of the reptiles. That is, reptiles, they were actually diversified or evolved during the Mesozoic. And after that, the Cenozoic came, and during the Cenozoic, the mammals, they were diversified in different areas, in different ecosystems, right? And this particular Cenozoic can be divided into Tertiary and Quaternary. And during the Quaternary, there is a particular time period which is known as Pleistocene. This is a time when humans, they started their origin. So humans, they were not present since the very start. So they came later on. And the species which evolved at the earliest point of time, they were not there. They are not there. So the species which we are observing nowadays, they were not there when life was originated. And the species which was originated at the beginning, they actually, went extinct. So there is a dynamic process which is known as evolution. And this evolution is very important. And humans have evolved with time. This is the age of humans, when these humans are actually dominating everything. They're dominating the oceans, dominating the forest, dominating the deserts, dominating the agricultural lands. They are dominating everything. They are the invaders, right? Next. I'm coming to this part of civilization. Human civilization can be divided into three parts. The very first part of civilization is basically agricultural civilization. The age of agricultural civilization is about 10 to 12,000 years. It is about 10 to 12,000 years, right? The second part of civilization is basically the industrial civilization. The age of industrial civilization is about 280 to 300 years. And the third part of civilization, which we are going through right now, is IT-based globalized civilization. That is not more than 50 to 60 years. So how these civilizations have impacted our lifestyle, and how this particular, civilizations have impacted our ecosystems, that has to be worked out. This is very important. Suppose IT-based globalized civilization, this is very important, but we do not know, not even now, how this has impacted our lifestyle, right? Maybe after 50 years, we will comment on that. Next. Now, these are four great thinkers. The first name is Charles Darwin. Why I have given the name of Charles Darwin? Because Charles Darwin, for me, he is the first ecologist. Because he could explain the dynamicity of life. He could explain why species was originated. And he is a person who went to Galapagos Island in the year 1828. He came back in the year 1836. And he wrote a particular theory
known as Origin of Species by Means of Natural Selection. And in the year 1858-59, that particular document was published. And this is a great document, a great contribution to human civilization. And we could understand through this particular document what is the cause of evolution and why evolution actually happens, how the species are formed, and what is the fate of the species with regards to environmental changes. The second name is, John Maynard Smith. He is basically another evolutionist. He wrote a particular document known as Theories on Organic Evolution, where he raised few questions, many questions, in fact. The very first question was, why so many species? Why so many species? The second question was, suppose, why sexual selection was selected with time? He raised many questions, and he wrote that, well, you answer all these questions because these questions are very important in environment. Number 3 is E.O. Wilson. E.O. Wilson is a Harvard University professor. He is a person who popularized the concept of biodiversity. He popularized the concept of biodiversity, and not only that, he's a person who actually used one particular acronym, and that particular acronym is very important to me, and that is biophilia. Biophilia. Philia means what? Philia means love, affinity, affection for nature and natural resources. He told, well, suppose I am a teacher in environmental science, someone teaches zoology or botany or geography or economics, but maybe someone who is not interested about all these subjects, since our childhood, we all feel our interest about nature and natural resources. How? Because we look at the birds, butterflies, ants, plants, fishes, and we feel some kind of interest and affinity towards them. And this is the inherent tendency of all the human beings to have affection towards nature and to their surrounding. And Wilson used this particular term, that is biophilia, that is love for nature, love for species, love for natural resources. And this kind of feeling, keeping this kind of feeling is very important as far as the protection of biological sources are concerned. Just few minutes back, we were hearing about the protection of the oceanic resources. We have many plants, animals, many vertebrate species in the oceans. Those are very useful for us. They have their economic values, we know that. But unless and until we feel interest, we feel affection, we are affectionate to them, we can't conserve them. So that is the very first feeling we should have. The fourth person is basically Richard Dawkins. He's a great thinker. He wrote many books. And one of his books is very important, that is Self-Hygiene. And in that particular book, he has used one particular term. That term is mimetics. What is mimetics? One particular word that is known as a genetics. What is genetics? Suppose we get our genes from our parents, from our father, from our mother. That is why I look like my father or mother, right? Because I get my genes from my parents. And this is a vertical transmission. And the same way, I transmit those genes to my offspring, and that is biology. And Richard Dawkins, he told that, well, there is another transmission in case of human beings, and only for human beings. He told that, well, some kind of cultural transmission is there, and that is horizontal transmission. And this kind of transmission is coming from the society, from the internet, from library, from our teachers,
from our society, from our civilization. We are collecting huge amount of information, huge kind of, cultural information from our society and around us. And this kind of information and knowledge is actually impacting our civilization. And this kind of cultural, information, maybe those information are responsible for some kind of, this environmental degradation. We are talking about degradation of forest, degradation of water bodies, degradation of ocean. All this we know. Now, so these are the names of four great personalities: Charles Darwin, John Maynard Smith, Wilson, and Richard Dawkins. Next. Now I am coming to next few landmark events of environmental concern. Not that I'll be mentioning everything. No. Come to 1905. Look, George Bard Grinnell formed the National Audubon Society to promote wildlife conservation. Europeans and Americans, they started a movement, environmental movement, or some kind of activism, or the concept of environmentalism that started in Europe and America. That is a Western form of environmentalism. But some kind of movement was also there in countries like India. We have a rich heritage of environmental movements in our country. You know about this APICO movement, the CHIPCO movement, the big dam movements, the coastal movements, forest protection movements. Different movements are there. There's a long history of environmental movements in our country, in Africa, in Latin America. And another observation is there that, you see, if you look at the globe, the ecologically rich nations are economically poor, and the economically rich regions are ecologically poor. Why this fantastic contradiction? Now, the developed countries, the Europeans, the Americans, they're talking about the protection of ecological resources. But they have spoiled their ecological resources for the sake of, more and more economic development. They are talking about this kind of, protection for ecology. So there is a debate between the North and the South. The North, the developed countries of the North, their philosophy is no environment, no nature without environment. And our philosophy is no environment without social justice. No environment without social justice. Because we have our own problems. We have our huge amount of population. I'm coming to that later on. In 1905, you see that George Bard Grinnell formed the National Audubon Society to promote the wildlife conservation. And in that 1905, in Calcutta, when the British was here, Bengal Smoke Nuisance Act that was enacted in the year 1905. Okay, next. I'm not going to explain everything. Come to this previous page. In the year 1962, the publication of the Book of Silent Spring, because this particular book is important, very important in the history of environment. Madam has mentioned about it. Our principal madam has mentioned about the name of Rachel Carson. She has great contribution so far as environment is concerned. And she wrote this particular book in the year it was published in the year 1962. She took birth in 1907. She died in 1964 when she was just 57 years. She had ovarian cancer. She died out of cancer, and she published this particular book in 1962. What she wrote? She wrote that
USDA, United States Department for Agriculture, actually they were using organochlorine pesticides to kill the insect pest. Well, now if you kill the insect pest, she told that it is also killing the birds. How? Because it is entering inside the body of the bird and it is actually blocking the calcium metabolic pathway inside the bird's body. Because when the birds they lay their eggs, this particular organochlorine, it is actually causing the thinning of the it is causing the thinning of the shells of the eggs. Now the entire the pesticide lobby, they told no, this is not actually the reason for that. But Rachel Carson, she told that, well, spring will be there, but that spring will have no birds. And no birds will be there who will sing in the springs. And that is why it is silent spring. Later on, it was established that what she told was correct. I can give you one example in India. We are losing our vultures. Why? Because these vultures, they actually feed upon the dead animals. And when the dead animals are treated by some kind of drugs which contains diclofenac sodium, that diclofenac sodium enters inside the bird's body, that is a vulture's body, and it actually damages the kidney. It is causing the renal failure. That is why the vultures are going. So these are the things. And this is the rule of biology. And this is the rule of, food chain. If you touch a certain portion, that will ultimately impact the other areas. That is why when you are giving your pesticide to the agricultural lands, this particular pesticide is also coming to the ponds when precipitation is there, and that particular fishes, through the fishes, it is also entering inside your body. So that is the logic. Anyway, after Rachel Carson, I would like to mention the 1972 Stockholm Summit. In the next 1972, okay, thank you. 1972, a great conference was held at Stockholm. This is a great conference, I would say, because in that particular conference, our then Prime Minister, Mrs. Gandhi, went there and she uttered about 3 words. All the words are starting with capital P. P for population, P for poverty, and P for pollution. Population, poverty, and pollution. These are the 3 words she uttered. These are known as 3 P's of environment. And in the year 2021, I'm also adding another P. That is P for politics, politics of environment. That is the 4th dimension of environment. And that is why when the head of the states, they're meeting at the G7 summits, they're also discussing about the climate change, about the future of the globe, about the, carbon emissions. Because we are all concerned about the future of the globe. We know what damage we have done. So 1972 summit was very important for us because when she came back from that particular conference, after that, most of the environmental acts were enacted in our country. In the year 1972, we are talking about this Wildlife Act. The Wildlife Act was enacted in 1972. In the year 1974, the Water Act was enacted in our country. And on the basis of this particular Water Act,
in our country was enacted. And in the year 1986, the Environment Protection Act was enacted in our country. And several rules and regulations are there. And after that, in the year 2002, we have our, this Biodiversity Act. This Biodiversity Act is also, very, very important for us. So we have seen so many disasters, so many other things. I'm not going into those details. We know 1987 Montreal Protocol, this Brundtland report in 1987. Next, I'm coming to the this 1992 conference. 1992 conference was very important because many students are here, I know. This is for me, this is the greatest event about environment. Because most of the countries, they went there with their head of states, with their environment ministers, all the NGOs, all the ecological activists, journalists, all of them went there at Rio de Janeiro, Brazil. And they discussed about the future of the globe, what will happen to us. Because many informations was already available, like biodiversity loss, like ozone hole, like climate change, like greenhouse gases, like acid rain, like, ocean acidification. All these information were available to us. That is why all the countries, they were so concerned about the future of the globe. They were so concerned about environment. All of them went there. And they discussed seriously, not with the political agenda, with the agenda of the environment. And 3 things came from that particular meeting. And these 3 things are very, very important. In the year 1992, from that Rio summit, these 3 things came. Number 1 is FCCC, Framework Convention for Climate Change. Number 2 is CBD, Convention on Biological Diversity. And number 3 is Agenda 21. Framework Convention for Climate Change, CBD, Convention for Biological Diversity, and Agenda 21. What will be our agenda about environment? So this is very, very important. Next. Now, every year, we after that, this Kyoto Protocol, all these things are there. I'm not going into those details. And every year, we are organizing the Conference of Party Climate Negotiations. And these kind of negotiations are very important. And there are different groups like the small island countries, like the BRICS. All these countries are there. But anyway, we are negotiating. And India is doing very well. I was just going through the data. So far as the climate action program is concerned. Anyway, next. Okay. This figure is very, very important. Very, very important. It was published in Nature. And you see, the inner green shading represents the proposed safe operating space for 9 planetary systems. There are 9 planetary systems. These, the authors, they have identified 9 planetary systems. And the red wedges represent an estimate of the current position for each variable. And the boundaries of 3 systems, they've identified 3 systems. And these 3 systems, they have crossed their limits. Number 1 is biodiversity loss, climate change, and human interference with the nitrogen cycle. So this is very important. Out of those 9 identified areas, already 3 have crossed the limits. You see the nitrogen cycle, human interference with the nitrogen cycle. Number 2 is the biodiversity loss.
And number 3 is the climate change. So far as the biodiversity loss is concerned, we are talking about the oceans, the oceanic vertebrates, the vertebrates who are living below the water level. They are at great risk, and we are losing huge amount of those vertebrates for different reasons. Maybe one reason is ocean acidification. There are different climate change issues. Maybe microplastics are contributing to that. We do not know because we are doing research in that direction. And the second one, the biodiversity loss, is a very, very important area. Biodiversity. Professor Rosen, he used this particular term, biodiversity. This is a very useful term, biodiversity. What is biodiversity? Diversity is basically a variety of species. And there are 3 types of diversity. One is alpha diversity, that is a diversity in the species itself. Nowadays, we are taking the mangoes. The name of the species is, M. indica, suppose. And under M. indica, Mangifera indica, there are several varieties. So all those varieties under the species, that is the genetic diversity. That is alpha diversity. There are many species in a particular forest. Beta diversity. Species diversity. But another diversity is there, ecosystem diversity. Suppose in West Bengal, we have many ecosystem diversities. Like the coastal areas are there, drylands are there, ponds are there, lakes are there, the high altitude ecosystems are there, agricultural ecosystems are there, forest ecosystems are there. There are different kinds of forest ecosystems in West Bengal. So riverine ecosystems are there. So we have different kinds of ecosystems. And aggregation of all these ecosystems are very important for the protection of species groups. And the dynamics is also very important. And another point which I would like to mention here, that is this ecosystem diversity, it is known as gamma diversity. So we have our 3 kinds of diversity: ecosystem diversity, and this species diversity, and alpha diversity, alpha, beta, and gamma diversity. Okay. So we have identified these 3 areas which have crossed the limit: climate change, then biodiversity loss, and number 3 is human interference with the nitrogen cycle. And when I'm talking about this climate change, for the last 100 years, we have increased our temperature by 0.74 degrees centigrade. By 0.64 to 0.74 degrees centigrade. And we have increased the level of, sea level. And number 3, that is also important. Every year we are increasing 1.5 ppm of carbon dioxide into air. So these are the contributing factors. I mean, some of the factors are there which are impacting it, and some of the impacts are there. So climate change and all these issues are becoming very important nowadays. And maybe you have seen that in recent years, we have experienced so many, these cyclones and all, and people are, the experts, they are also, relating these changes with those of the, frequent cyclones. And I was going through a report of one American meteorologist. He's commenting that maybe most of the, dreadful 35 cyclones were there, and out of those 35 cyclones, 18 cyclones occurred in Bay of Bengal. And you see, within a span of say 1 or 2 years, we have experienced Amphan, we have experienced Bulbul, we have experienced this Iyas and all. So every year we are experiencing at least 2 cyclones nowadays. Anyway, next. Okay. So before coming to this, I want to say you something. So far my country is concerned, India, our country is 2.6% of the global space. We have saved 2.6%, 2.4%
of the global space, right? And on an area of 2.4%, we are having 16.5% of the global population. So on an area of 2.4%, we are having 16.5% of the global population. And whatever energy we are getting in our country, basically we are burning the fossil fuels. By burning the coals, we are getting our energy, right? So far as the availability of coal in our country is concerned, we are having just 6% of the natural gas is concerned. We are just having 0.6% of the global natural gas and fuel available in our country. But India is using internets. It is the third highest internet user in the globe. And not only that, we are using the smartphones nowadays. Maybe 60 crore people, they're using the smartphones nowadays. But we are actually very rich in one thing, that is, biodiversity. 8.1% of global biodiversity is present in our country. And this 8.1% biodiversity, it can make wonders. Many plants are there, many animals are there, microbes are there. And all these plants, animals, microbes, they're giving different kinds of ecosystem services. They have different kinds of services. Provisioning service. They're giving other services. They're giving us oxygen. They're absorbing carbon dioxide. They're giving us food. They're giving us clothing. They're giving us, building materials, whatnot. They're giving us medicines. So biodiversity is very important, and the protection of biodiversity is very important. But if you ask me one question, how many species are there in our country? I'm not in a position to tell you how many species are there in our country, because though we have, the Survey of India, and that is located in Kolkata itself. In the year 1895, the Botanical Survey of India was established in Kolkata. And in the year 1916, the Zoological Survey of India was established in Kolkata. And till date, maybe 47 to 50,000 of plant species are there, known plant species are there in our country. And maybe 85,000 to 1 lakh animal species, known animal species are there in our country, right? And we do not know how many species are there. And so far as the microbes are concerned, they can make wonders actually. They can solve many problems, many environmental problems they can solve. But for that matter, we have to identify, we have to protect, we have to conserve, and we have to give fullest protection to all these valuable resources. And we have to document them. Documentation of biological resources are very, very important, very, very important. I will give you just 1 or 2 examples to you. Maybe 20 years back, I went to one area of Western Ghat. One village was there that is known as Mala. The village is known as Mala, that is located in North Kannada district, that is very close to Goa. So we were going with a team, and that particular area is very rich. That is a very, rich forest, right? Tropical evergreen forest. Many spice gardens were there. And there is a farmhouse. And we found that one gentleman, he came all the way from USA to visit that particular place. And he was there. He collected one particular specimen from that particular place. And he got one patent for that. And he got the information that the local people were using this particular plant for the protection of the jaundice-like condition. The name of the plant is Phyllanthus neruri. I can give you another example. One particular mollusk. Name is Conus magus.
And from the Conus magus, you can extract one particular bioactive compound, and that particular bioactive compound is very useful against the pain of cancer. You know leech. In Bengali, we call it as jonk. The scientific name is Hirudinea granulosa. From the blood of leech, you can extract one particular protein. That name of the protein is hirudinine. This hirudinine protein is extremely useful against different kinds of blood diseases. So you have the answer. And these plants, these animals, they have their answer. Thousands of examples like this are there. And many, marine animals, the coastal animals, coastal mollusks, fishes, they have different, answers who can solve many problems. Suppose in marine fishes, suppose in tuna to sardine, pomfret, mackerel, from this kind of fishes, we get the omega-3 fatty acid. And this omega-3 fatty acid is extremely useful against ROS, reactive oxygen species. Maybe these reactive oxygen species are responsible for creating cancer-like condition. So this protection of these plants, protection of these animals are very important. We know all this. Climate change, biodiversity loss, all these things. But up to this, what we should do? We can remain, we can remain as silent spectators. We can arrange endless conferences, write scholarly articles, and we can say that, well, let the others act. Next. Or what we can do, we can act now. We can act together with proper scientific understanding and a holistic approach for a sustainable future. So we have to act. We have to act now. I'm using this particular word, we, right? Not I. Then act together with proper scientific understanding and a holistic approach for a sustainable future. So this is the thing we should do. Next. Now, look at this. I'm not going into this detail. Next. You see, this is the previous one. This is basically, the SDG, the Sustainable Development Goals. 17 goals to transform our world. In the year 2015, it was initiated, right? There are 17 goals. Number 1 goal is no poverty, then zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, and then climate action, life below water, mind it, life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, and partnership for the goals. So these are the 17 goals. And I'm just telling one thing, that through a recent data, I was observing that top 5 countries in the world who have performed very well so far as these SDGs are concerned. The top 5 countries are Sweden, Denmark, Finland, France, and Germany. And Sweden, they have scored 84.56. And the bottom 5 countries are Liberia, Somalia, Chad, South Sudan, and Central African Republic. All African countries, right?
And there are 17 SDGs, right? And recent data has established that India is actually facing major challenges in 10 out of these 17 SDGs and significant challenges in another 3. And India has done well in climate action. And in our country, the best state, as per Niti Aayog, the best state is Kerala, and Kerala has scored 83 out of 100, and Himachal Pradesh 80 out of 100. And Bihar has done very bad. Bihar has got 32 and Jharkhand 36. And India has slipped the 2 places from the last year because of bad performance for sustainable development 2, the zero hunger, gender equality, and industry, innovation, and infrastructure. And there is another thing that is known as Environmental Performance Index. This is also important, and they are considering few parameters like, pollution emissions, climate change, ecosystem services, biodiversity and habitat, fisheries, etc. And the overall Environmental Performance Index, Denmark has got 82.5, Japan 75.1, and air quality wise, Denmark is doing very well, 85.5. Sanitation and drinking water, they have got 97.4. And comparatively, India has done well in climate change. In climate change, India has got 45. So I'm not going into details of the scores. So this is the current position. Okay, next. Now the 2030 agenda for sustainable development sets out an ambitious plan of action for 5 Ps. And all the words are starting with capital P. P for planet, P for people, P for prosperity, P for peace, and P for partnership. And the key goals are to popularize, SDGs, to take action, and to make it successful. Next. Now the question is, there is one very important equation in environment, and that is I equals to P into A into T. This is a very popular equation. I is environmental impact equals to population into affluence into technological input. So I equals to P into A into T. Look, in America, they are 5.6% of the global population, right? They're 5.6% of the global population, but they're using 40% of the natural resources of the world. They're using 40% of the natural resources of the globe, right? But in our country, we are just 16.4% of the global population. But we are using much less. Per capita consumption is much less. So if you look at the equation, as because the P is less in America, A is much higher in America. That is why the impact is much higher. They're emitting huge amount of carbon emission or impact. Impact is much higher. But in America, the kind of technology they're using is little better than many other countries. So this equation is very important. As far as population is concerned, this is a matter of great concern to me because I was looking to the population index. You see, in 1804, you look at the data. In 1804, the population of the globe was 1 billion, just 1 billion. In 1804. And in the year 1974, the population was 4 billion. 4 billion in 1974. In 1987, it was 5 billion. 99, 6 billion. 13, 7 billion.
And maybe in 28, it will be around, say, 8.5 billion. And they're telling that in the year 2050, the population of the globe will become 9.5 billion. Okay, and every 12 to 13, 14 years, we are increasing 100 crores of population. But the growth rate has lowered a bit. And out of this 950 crores of population, 500 crores of the population, we live in Asia. And you look at the map of Asia, most of the countries, they have their coastal lines. And people are telling that all these coastal lines will be inundated due to sea level rise. So these people will migrate towards the mainland, but the land is constant, constancy of food and space. So what will happen? This kind of migration is known as a climate-driven migration. So there will be huge competition for food, for agricultural land, for livelihood, for everything. So ultimately, it will impact the human civilization. So population is also a matter to be discussed. This is very, very important. Next. Okay. All these words are starting with RE. Madam has mentioned that, you see, reduce. I'm not going to explain. You know what is reduce and why reduction is important in environment. Reuse. In plastics, we are telling that the concept of reuse should be popularized. Suppose a plastic bag is there, more than 50 micron size plastic bags. It can be used 4 or 5 times, right? The concept of reuse and the concept of life cycle analysis is coming, LCA. Then recycle. Then restore, wetland restoration, mine restoration. And this year, 5th June, Environment Day slogan was ecosystem restoration. And this decade from 2021 to 2030, this decade has been declared as a decade of ecological restoration. We have to restore our ecology. We have to restore our forests. We have to restore our wetlands. Then only our species will survive. We are cutting the forest. And these animals are coming close to human beings. A huge load of virus is with the animals. If you kill the animals, this virus will ultimately target the humans, right? And such kind of transmission from the animals to the humans, in biology, this concept is known as zoonosis. Z-O-O-N-O-S-I-S, zoonosis. The transmission of viruses from the animals to, humans. And people are telling, some people, this is also a theory, that people are telling, well, the COVID virus, they have come from the pangolins, they have come from the bats, and all these things are being said nowadays. But we have to think, because of the cutting of the forest, these viruses, they are also targeting another biological object, that is a human being. Okay, so restoration ecology is a very important area. Now rethink. What is rethink? Apparently, this is a very innocent word, rethink. In the year 1941, Barnardsky, Barnardsky was a Czechoslovakian scientist. He uttered one particular word. I'm coming to that. Suppose when we go to the classes, we ask the students, define ecosystem. So they tell that, well, it is a relation between the living and the non-living. We tell them, no. It is a relation between the living and the non-living and amongst the living themselves. That is basically ecosystem. And the definition of ecosystem apparently shows that, well, humans are not included in the ecosystem. Humans are different.
And we are at the top of the so-called, quote unquote, techno ecosystem. The Warnetsky, he told that, well, there are three systems, and those systems are running parallelly. One is ecosystem, then physical system, where matter is converted into energy and energy is converted into matter. And the third system is social system. It comprises what? The human beings. Social system. And he's telling that, well, we know what will happen if we cut a forest. We know what will happen if there is no wetland. We know what will happen if there is no pond. But because you are at the top of ecosystem, you can take all the decisions. You are the decision maker. You know what will happen if the birds are not there, if the animals are not there. So you have to take the decisions. You are the top of ecosystem. And he's using this particular word, Warnetsky, new system. New is a Greek word. It means conscience. Your conscience. Your decision making. That will ultimately decide whether the ecosystem will be there or not, whether the forest will be there or not, whether the biosphere will be there or not. Because you are at the top of ecosystem, you are taking every kind of decision. So his concept was later supported by Barrett. Barrett is an American scientist. This is known as new system concept. Okay, next. I've talked about this population. I'm not going into details. So come to the next point. Next point. Population. Okay. This air, population, these are different, areas. Air is also very important. Nowadays, this, particularly the city air is getting polluted by different reasons. Maybe in Kolkata, construction work is contributing to a great extent. Then the vehicles, maybe roadside eateries and other sources. In Delhi, the stubble burning is a factor. So these are the factors which are actually contributing the air pollution. When particularly during November to December, January, these 3 months, the quality of air is becoming very, very poor, especially in the urban centers. And that is a matter of great concern to all of us. Next. This is land. This picture is of Lepidopteris olivacea, olive reeded turtle. And you see these olive reeded turtle. No, next one. These olive reeded turtle, they are actually coming from the Caribbean islands towards the different Indian coasts. And due to several reasons, their population have been depleted. And many marine resources, the population of the many marine resources have been depleted. From my own experience, I've visited so many coastal areas in India, both in Arabian sea coast and Bay of Bengal sea coast. In previous years, I used to look at so many, marine creatures. But nowadays, their numbers, the quality, that is coming down. For different reasons, they're going. That is another point of discussion. Anyway, next. So I've discussed about this biodiversity. Okay, India is one of the mega diversity nations. We have different kind of forest. Many biogeographic zones are there. Next, we have a biodiversity act in our country, and the conservation mode can be of two types: ex situ and in situ conservation. And we have a biodiversity act. Next one, I've talked about this bioprospecting. What kind of biological prospects a particular animal or plant has. And at this juncture, I'd like to mention one particular point, that in our country, we have the Biodiversity Board, Central Biodiversity Board. And for all the states, we have the State Biodiversity Board.
And under the State Biodiversity Board, we have the Biodiversity Management Committee, or BMC. And not only that, there is a program which is known as PBR, that is known as People's Biodiversity Registrar, where we are trying to understand what are the biological resources we have, what are the usage of those resources, and how best the local communities or local practitioners are using these particular resources for the benefit of the local people. This has to be documented first. Right. So the documentation of these biological resources is very, very important. And this program has been initiated by the biodiversity boards. And this is a very important program. And the first documentation, biological diversity documentation, was made in our state at Hooghly Goghat area, maybe 20-25 years back. And personally, I was associated with this particular initiative, and Professor Madhav Gadgil from IIS Seniors of Science, he came and he joined that particular program, and he initiated this particular, program. Anyway, next. What's happening to the animals? So, they are impacting the corals, they're impacting the penguins, they're impacting the, different fishes, different vertebrate species, and they're impacting the animals and, the plants. Next one, next. Right, next. Next. This is important because this high level of CO2, that is actually impacting the food quality. This point is very important for me because, and this is a matter of research. We have to do research in this particular area, because they're telling that studies have shown that increase in CO2 lead to decreased concentration of micronutrients in crop plants. And this may have knock-on effects on other parts of ecosystems, as herbivores will need to eat more food to gain the same amount of protein. And studies have shown that higher CO2 level lead to reduced plant uptake of nitrogen, resulting in crops with lower nutritional value. So you are getting the same kind of food, same amount of food, but you are not getting same amount of protein, same amount of micronutrients. That is the logic. If that is so, that is a matter of great concern. Next. So food scarcity is there, right? We are facing several problems like, food security, energy security, water security, all these issues are there. Food security, food scarcity. Next. Food crisis, all these pictures are very familiar to us. Next. Water resource crisis. You see the present water scenario. Water use has been increasing worldwide by about 1% per year since the 1980s. Next. Next. Unsafe water kills 200 children every hour. So unsafe water, through different kinds of waterborne diseases, it is actually killing 200 children every year, every hour. And not only that, it is causing different kinds of waterborne diseases. And in our country, the amount of water we are getting and the quality of water we are giving, both are important. Because,
Arsenic is a very big problem. Fluoride is a problem in our state. And also maybe in West Bengal, we are getting huge amount of water. Per capita water availability is much higher than many other states. But in many other states, like, the South Indian states, the Western Indian states, the Central Indian states, they are not getting that amount of water. I'm showing. Next. Scenario in water. 54% of India faces high to extremely high water stress. And about 100 million people across India are on the front lines of a nationwide water crisis. Okay, next. You see, 21 Indian cities are expected to run out of groundwater by 2020. And it is already there. And most of the cities are there in northern India and western India. And some of the cities in southern India, like, Bangalore, Hyderabad, Vellore, Chennai, like this. Maybe our eastern part of India is in a much better, shape. Next. Is the current water usage. In India, 83% of water is used for agriculture. 12% of water is used for industry. And only 5% of water is available for the domestic purpose. Right? And not only that, we are using 83% of water for agricultural purpose. But most of the amount is evaporated out. So we are losing much water through evaporation. Next. Per capita water availability in India. You see, when the population was much lower, the per capita water availability was much higher. And when the population is increasing, suppose in 2025, now we have already reached that particular space. When the population will be around, say, 140 crores, the per capita water availability will be 1341 meter cube per year. But when the population was, say, 36 crores, the per capita water availability was 5177 meter cube per year. So, per capita water availability is coming down. And maybe another issue is there, that is quality of water. Next. Riverine pollution. Next. Effect of forests. Next. Issues affecting natural resources, the Indian perspective. The figures are self-explanatory. Desertification, forest degradation, waste, different kinds of wastes, solid waste, liquid waste, biomedical waste, hazardous waste. All this is basically, the municipal solid waste. All these are great issues in our country. We are generating huge amount of waste materials nowadays. Next. Per capita energy use, power use and motor vehicles. Next. Growing urbanization. Almost 50% of the Indian population, they are living in urban centers. And they are coming, this rural, population, they are coming towards the urban centers for their livelihood. So it is very difficult to manage this huge amount of population in the urban centers. But it has to be managed. And it is becoming a very big problem for all the urban centers. And it is a problem throughout the globe. So growing urbanization is a very, very big problem. Next. Pesticide contamination. I've already explained. Next. Heavy metal poisoning in India.
heavy metals like cadmium, mercury, lead, all these are heavy metals and they're causing different kinds of problems. Arsenic, that is a metalloid basically, that is also causing huge problem, causing cancer, and it acts as a mortality factor for the rural poor population. And it's a very big problem in our state also. Next, drug toxicity. From drugs, we are also developing different kinds of toxicities, and they have their impacts. I'm just giving you one example. That's a very popular example. That's why I'm mentioning. In Germany, a particular problem was actually created in the newborns, and that particular problem was known as the Foucaimia. The newborns, they were not developing limbs properly. The hands, the feet, that was not developed properly. In a big area, rural area of Germany. Scientists, they later established that the mothers, the pregnant ladies, they were taking a particular medicine which was containing thalidomide. This is popularly known as thalidomide-induced embryo toxicity. What they are doing, they're actually inhibiting one particular protein. Protein is known as integrin. That integrin protein is responsible for the cell-to-cell cohesion. So this particular thalidomide is responsible for causing this particular clinical disorder. Maybe we are using some chemicals, some synthetic chemicals, which are being used in different kinds of drugs, and they can cause different kinds of problems. Different kinds of problems. And I can mention a lot of chemicals which are causing different problems. Anyway, next, atmospheric pollution. Acid rain. I'm not going into details all this. These are quotations from Vivekananda and Rabindranath. I'm not going into details. This is acid rain. This is a quote from Sukumar Rai, long back. Next, environmental activism. What kind of environmental activism was there? Next, the activisms were Chipko movement, I have mentioned, Apiko movement, Arabadi movement, Bishnoi movement, all these movements were there. And the name of the great personality who died recently is Sundarlal Bahuguna. He died recently, maybe 1 month back. He came to Calcutta in 2011-12, and we celebrated Environment Day with him. And he's a great personality. He has done tremendously for the protection of the forest, the natural resources, and everything. Anyway, we have a rich history in West Bengal also, because Arabadi is an area of Midnapur, where the joint forest management was initiated in the early 70s. And one community is there that is known as the Bishnoi community. They abide by 29 rules, Bish and Noi. Bish means 20 and Noi means 9, 29 rules. So this Bishnoi community, they protect the different plants, different animals, like the black buck. The scientific name of black buck is Antilope cervicapra. They give protection to them. So this Bishnoi movement is also very important in our country as far as the environmental protection is concerned. Next. Big dam movements like Narmada Bachao Andolon, you are aware of that. Tehri Dam movements, Almaty Dam, Maheshwar Dam, Silent Valley movement at Kerala. Next. Now a dedication to Rachel Carson. I mentioned the contribution of Rachel Carson. She has contributed tremendously. Tremendously.
She spoke against the American government, American administration, because they have given the permission to use this particular, organochlorines for killing the insect pests. She went against that because she knew that this particular organochlorine is causing the death of the birds. Wangari Maathai, she's a Kenyan lady, great lady. Her name is associated with the Green Belt movement. She got Nobel Prize in the year 2004. She died recently, maybe 5 years back, 4 to 5 years back, she died. And she's a great lady. She has contributed immensely. Next. Dian Fossey. She protected the gorillas. She was assassinated at Burundi. Jane Goodall, popularly she is known as Chimp Lady. She is a great lady. She is actually doing the conservation work with chimpanzees and Birut Gallicus. She is also very famous. She is giving protection to the, these orangutans. So I mentioned the names of these 5 ladies. Why the ladies? Because what I have understood personally, that in most of the environmental movements, in most of the environmental, initiatives or environmental protections, in most of the cases, history has shown that the women are the front runners. They have initiated, in most of the cases, they have initiated the movements. Maybe the leadership has gone to the men folk, and they have contributed immensely for the protection of environment because they are more close to the nature. They collect the water for their households. They give protection to the, these cattle. They collect their food materials. They give water to the, growing plants. So they are more akin to nature. And these 5 ladies, they have contributed immensely for the protection and conservation of nature and natural resources. Next. When Wangari Maathai was receiving her Nobel Prize in the year 2004, she told that working together, we have proven that sustainable development is possible, that reforestation of degraded land is possible, and the exemplary governance is possible when ordinary citizens are informed, sensitized, mobilized, and involved in direct action for their environment. This is a very, very important statement. Wangari Maathai, when she was receiving the Nobel Peace Prize in 2004, she actually gave this particular, statement. Next. Now, we are, 7.5 billion people. We are living on this earth. This is one earth. So we have to function here. So holistically, we have to plan for the planet, for the conservation of our nature and our natural resources. Thank you very much for your patient hearing. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, go ahead, Rajashree. Yes. Thank you, sir, for your interesting and informative deliberation. Ma'am, please, apni. I would like to really thank sir for his wonderful, informative, and when he spoke, it was so lovely to the ear, because that was something we all got involved in, because this is something I think the environment, the problems associated with it, strike our consciousness.
And as when you were beginning, sir, you said that we are emotional about it. So you struck the right chord. Thank you so much. Because the flurry of questions that have come over in the chat box is actually a reflection of the wonderful lecture that you have given. I won't say it's a lecture. I would say rather it was your thoughts on it, which really touched us, which really made us think and feel that today just not sitting back is enough. We need to act, as you said so. Yes, Rajashree, please continue. Thank you, sir. Ma'am, we are ready for our question answer section. The first question is Aparna Chakraborty, Department of Geography, our ma'am. She asked, is the plan to introduce cheetahs in India is environmentally feasible and wise? Okay. Cheetah, you see, cheetah is assigned on its Jupiter, and there is another cheetah bug that is known as cheetah bug, that is Panthera pardus. Cheetah was found in our country in the natural conditions, but you have to see the prey base. That is also very important. This is number one. And number two is they have to compete with the local predators. So I think it is not very, expert in the field of big cats. From my own experience, I can tell you that we have to know what kind of prey base is there, and number two, what kind of natural predators are there. You see in Australia, you can see that the population of the kangaroo is much higher because there is no larger predator for them. If there is larger predator in the Australia was introduced, then what will happen? The population of the so that kind of prey and predator relationship that has to be worked out. That is also something very important. Sir, but can you increase the audibility? I mean, it's a little less audible. Yeah. Can you hear me? Can you hear me, sir? Yes. So it is a quality of prey, and it is the amount of prey, and it is the amount of predator that has to be worked out first. And another point is there that initially cheetahs were available in our country also, but nowadays we are not getting cheetahs. But it is not very, very easy to introduce such, in our country right now. I don't think so. Though I'm not an expert in the field of big cats. Thank you, sir. Now we have second question. Sanghita Roy. She's also from BBA HOD, Deshbandhu College for Girls. And she asked, what are the economic impacts of marine litter? Marine litter, okay. So the first impact will be on the biological health of, so far as the health of ocean is concerned, there are three things. One is the physical oceanography, then the chemical oceanography, and then the biological oceanography. These are the three parts of oceanography as a whole. I think the marine litter will impact the biological health of the marine system. That is the first impact that will happen. And as because we are getting, there are two kinds of fishing. One is the capture fishing, another one is the culture fishing. But from the marine resources, we are getting the capture fishery. Okay, so we are getting so much of fishes from the marine ecosystem. I think this litter will impact the fish population as a whole. So that way, that will impact the the fish resources. This is number one. And number two, I can tell you another thing, that they will also impact the corals. This marine litter, they will impact the corals also. And the quality of water, will also be impacted with the introduction of these marine litters. Okay. Yes, sir. The next question is
Amrita Roy, Principal, Netaji Nagar College. She asks, sir, we people who are used to show our bohemian attitude very consciously towards the environmental acts, including ocean, forest, hills, aren't chiefly responsible for disturbing the ecosystems? We people are used to show our bohemian attitude very consciously towards the environmental acts. And right. We have invaded all the ecosystems, okay? And you have seen from your own experience that even we are going to Everest, and there is a big, jamming at the Everest peaks. So that is the condition. We are actually, spoiling the Everest, spoiling all those areas. Nowadays, we are, we are visiting here and there. We are going to the forest, and the forests are also impacted in a great way. Another point is there that there is a concept which is known as ecotourism. We are going to forest area, we are going to the hills, and you have seen the results at Uttarakhand and these Himachal areas. And we are actually deviating the paths of the rivers. We are cutting the hills. We are building the hotels. So when you are touching the natural environment, natural resources, that is impacting a lot. And we do not know what will happen to us after a long time. রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে যে যারে তুমি পিছে ফেলো সে তোমার এটা নিচে পশ্চাতে। আমি যখন একটা জিনিস করছি তখন তো তার একটা অন্য সূত্র হচ্ছে কোনো জায়গায় ফেলে যাবেই, and that is actually happening to us. এবং এটাও ঘটনা যে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা যখন একটা কথা বলি, রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকাতে ফিরলেন 1931 উনি একটা চিঠি লিখছেন, এবং চিঠিতে উনি লিখছেন যে আমি আমেরিকায় গিয়ে যা দেখলাম, যাকে আমি ঐশ্বর্য বলে ভেবেছিলাম, আমি এসে দেখলাম সেগুলো আবর্জনা। আমি যেগুলো ঐশ্বর্য বলে ফরেস্টে আমি ইকো ট্যুরিজম বলছি, বড় বড় এইটা বানাচ্ছি ওইটা বানাচ্ছি, হিলে এত কিছু বানাচ্ছি, সেটা কিন্তু আসলে কিন্তু একটা আবর্জনা প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি তো সেটাকে ফেরাবে, কোনো না কোনো ফর্মে ফেরাবে, তো সেটাই ফেরাচ্ছে। এই যে বলা হচ্ছে, আমি জাস্ট এই প্রসঙ্গে একটু ছোট একটা কথা বলে নিই। আপনি ওশান কথাটা বলেছেন, আমি একটা কথা সবসময় বলি যে এই যে বলা হচ্ছে যে ধরা যাক কোনো একটা জায়গায় সমুদ্রে এত বড় ঢেউ উঠেছে, ঢেউটা উঠে আমাদের বাড়ির ঢুকে পড়লো। সমুদ্রের ঢেউ কি বাড়িতে ঢুকলো না? আমাদের যে সংখ্যার ঢেউ সেটা সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়লো। সমুদ্র ঢেউ নদীর পাশে চরে জোয়ার ভাটা খেলবে, এটা হয়। আমি তো চরে গিয়ে বাসাটা বানালাম, তাহলে তো আমার ঘরে তো জল আসবেই নদী ছাপিয়ে গেলে। এটাও কিন্তু ভাবার দরকার আছে। হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে, এটা বলি আমরা। হাতি কি লোকালয়ে ঢুকলো নাকি হাতির জায়গায় গিয়ে হাতির জায়গায় গিয়ে আমি বাসা বানালাম? এগুলো কিন্তু আমার মনে একবার ফিরে দেখার দরকার আছে। একটু আমরা দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে দেখি যে কোথায় আমাদের ভুল হলো বা কোন ভুল করলাম কিনা। আমরা বোধহয় বড্ড তাড়াতাড়ি ছোটার চেষ্টা করছি। তাই জন্য বোধহয় এখানে একটা রিথিঙ্ক কথাটা বলেছেন না, রিথিঙ্ক করার একটা জায়গা বোধহয় আমাদের তৈরি হয়েছে। এবং সেটা আপনি দেখবেন যে গোটা পৃথিবী জুড়ে যারা ভাবছেন, যারা রিয়েল থিঙ্কার যারা, তারা কিন্তু সবাই একই রকম ভাবে ভেবেছেন। তো কেউ কিন্তু প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কিন্তু ভাবেননি। আজকে আমরা আমাদের এই রাজ্যেও যদি আমাদের এখানেই ভাবি, এখানে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ এতদিন আগে উনি বলেছেন যে আপনারা শান্তিনিকেতনে বলছেন গাছের নিচে বসে পড়ো। আমি তো এইভাবে ভাবি, গাছের নিচে বলেছেন আনন্দ পান। আমি অতটা বললাম না, আমি বলছি গাছের নিচে বসে পড়ার অর্থ হচ্ছে আলোটাকে ব্যবহার করি। আমি দেখি এখন আমি যেখানে থাকি তার পাশে সারা রাত ধরে আলো জ্বলে প্রত্যেকটি বাড়িতে। ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলবো, কোনো না কোনো জায়গায় কার্বন এমিশন হচ্ছে। আমি তো এনার্জিটা সেভ করতে পারি। একবার ভেবে দেখি আমার একটু দেখবেন অডিবিলিটিটা একটু কমে যাচ্ছে, একটু দেখবেন।
আমি হচ্ছে এখন হচ্ছে এবার হচ্ছে, হ্যালো এবার হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছি মানে আমরা যেটাকে অ্যাফ্লুয়েন্স বললাম, প্রাচুর্য সাচ্ছল্য বলে যেটাকে বললাম, সেটা আমার আছে বলেই আমি সব করবো। মানে আমি পেট্রোল করতে পারি, তার মানে পেট্রোল কিনে আমি খরচাটা করবো। বললাম পেট্রোল সন্ধ্যাবেলা ফুরিয়ে গেল, পেট্রোল ফুরিয়ে যায়, কোথায় যায়? সে তো এই বাতাসে করে মিলিয়ে গেল। বাতাসের কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি সেই জন্য আমি আজকের লেকচারের যে টাইটেলটা, সেখানে একটা কথা বলা আছে, অ্যাক্ট লোকালি থিঙ্ক গ্লোবাল। এটা আমার কথা নয়, এটা ইউএনেরই একটা স্লোগান, অ্যাক্ট লোকালি থিঙ্ক গ্লোবালি। আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরের যদি আমরা অ্যাক্ট করতে থাকি, তাহলে সেটাই একটা সামগ্রিক পরিসর। সেইটা যোগ করেই কিন্তু আমাদের টোটাল বায়োস্ফিয়ার হয়তো কোনো জায়গায় আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি। সেখানে কোনো পলিটিক্যাল বাউন্ডারি নেই, সেখানে কোনো স্টেটের বাউন্ডারি নেই, সেখানে আমরা একটাই, আমরা হিউম্যান বিংস। না হলে বলা হচ্ছে, পল এরিক বলে একজন ইকোলজিস্ট, উনি একটা কথা বলছেন, আমি একটু কথাটা শেয়ার করি, এক মিনিট সময় দেবেন ম্যাডাম, এক মিনিট সময় দেবেন। পল এরিক বলে একটা কথা বলছেন, উনি বলছেন যে হোমোসেপিয়েন্স might not only be agents of the sixth extinction, but also risks being one of these things. সে শুধু সিক্স এক্সটিংশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, সে কিন্তু সবচেয়ে এবং এই তো তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এটা একটা পয়েন্ট। আর টি.এস. এলিয়ট একটা কথা বলেছিলেন যে আমি যে কথাগুলো বললাম এতক্ষণ ধরে, আমিও যে কথাগুলো বললাম, সেটা হচ্ছে যে কতগুলো ইনফরমেশন যোগ করে করে কথাগুলো বললাম, আমি আমার মতো করে সাজালাম, তার মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে। কিন্তু আমি বলছি যে এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে, এক একজন এক রকমের ভাবতে পারে। আমি একটা শেষ করবো। টি.এস. এলিয়ট বলছেন যে where is the knowledge we have lost in information? Where is the knowledge we have lost in information? Where is the wisdom we have lost in knowledge? And where is the life we have lost in living? যে জীবনটার কথা আমরা বলি, যে ক্রিয়েটিভ জীবনটার কথা আমরা বলি, এত সুন্দর একটা সকাল আমরা কাটালাম আজকে সবাই মিলে, জীবনটা সেটি তো লাইফটা। তাহলে আমরা এই প্রত্যেক ইনফরমেশন জোগাড় করতে করতে আমরা নলেজটাকে হারিয়ে ফেলেছি, আমরা নলেজেবল হতে গিয়ে উইজডমকে হারিয়ে ফেলেছি, আর আমরা এই প্রত্যেক দিনে বাঁচতে বাঁচতে একটু একটু আমরা কিন্তু লাইফের যে এসেন্স সেটাকে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আমাদের এই মাটিতে আমরা বড় হচ্ছি, দাসের এখানে বিভূতিভূষণের আরণ্য, এখানে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, তার প্রত্যেকটাতেই কিন্তু আমরা সেই প্রকৃতি, সেই পরিবেশ, সেই জল, সেই মাটি, সেই বাতাসকে রক্ষা করার কথাই বলা হয়েছে। একদম একদম ঠিক। মানে আমরা ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটতে ভুলে গেছি। ঠিক, সেইটা যদি ফেরত না আসি, তাহলে নেচারের সাথে ওই যে আমাদের একটা মিলেমিশে থাকা, তাহলে ছোটবেলায় আমাদের আলাদা করে আবার একদম আমাদের ওয়েবিনার করে নেচারকে ভালোবাসো বলতে হতো না। ঠিক, আমাদের ছোটবেলা থেকে আমাদের লেগেসির মধ্যে রয়েছে আকাশ ভরা সূর্য তারা, আমরা গান গাই। কিন্তু আমি তো বলি আকাশ ভরা সূর্য তারা এটাই হচ্ছে আমাদের অরিজিন অফ লাইফ। আকাশ ভরা সূর্য তারা আমাদের অরিজিন অফ লাইফ। কত গভীর ভাবে রবীন্দ্রনাথ ওখানে ভাবতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল, শ্যামল বনান্ত ভূমি করে ছলছল। আজকে সকালে তো হলো, তখন কিন্তু আমরা ছোটবেলায় ওই যে পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু, ওই বললাম বায়োফিলিয়া, লাভ ফর নেচার, অ্যাফেকশন ফর নেচার, ওইটুকু অনেকটা আমরা আমাদের আমাদের কমিউনিকেশনটা বা এই অ্যাওয়ারনেস ছেলে মেয়েদের মধ্যে দরকার আছে, তাতেই অনেকটা ঠিক। Ma'am, next question. The next question is Om Prakash Chaudhary from Department of Commerce, Deshbandhu College for Girls. He asked, climate change and rising sea temperature are also a huge problem. What are the measures? Climate change and rising sea
also a huge problem. So the main culprit is, CO2, carbon dioxide. So we have to go for, the immediate duty of the civilization will be to promote renewable energy. That is the solar power, tidal power, bioenergy, promotion of bioenergy, then wind energy. France is doing very good in wind energy, and France has done very well in SDGs. And India also doing very well in solar energy. So we have to go for the, renewable energy. This is number one. And number two, own practices. We have to minimize the use of this energy, and we have to practice good agricultural practice. See, the agricultural land, they are also producing methane. Methane is also a greenhouse gas. We have to change the use of these, chemical fertilizers, because these chemical fertilizers are also promoting different kinds of, these, greenhouse gases. So that way we have to replace the chemical fertilizers with that of the, organic fertilizer. So these kind of measures are being taken. Ma'am, sir, I am requesting you that huge number of our questions we have, but we have shortage of time. We can, Yes, আমরা কি yes, I think সেশনটাকে পরে যখন ইন্টারাকশন সেশন হবে তখন কি কোয়েশ্চেনগুলোকে নিতে পারি? হ্যাঁ, আমি একটু স্যারকে অনুরোধ করছি, it's my request, if you in the interactive session that we will have, if you kindly be the chairperson, and then all these questions will come over to you, and if you can answer, that would be very nice of you. There are still plenty of questions left. At what time? Now it is After how long, Rajashree? Perhaps that Ma'am, session will start. Ma'am, Half an after hour. this, yes, half an hour. Yes, half an hour. Half an hour. After half an hour, if you can come over and join. okay. After half an hour, I'm joining. Okay. Yes, please, please, Okay. sir. That would be very Thank nice you, of sir. Okay. Thank Okay. you, sir. And thanks for an excellent session. Oh, thank you. Thank you very Yes. much. Now, Thank you, madam. Now, for the next session, I will invite Professor Shaktiki Deb, Department of Economics, Deshbandhu College for Girls, to take the charge. Over to you, Shaktiki Deb. Okay, Shaktiki, just remember that there are plenty of questions from my teachers in the chat box. They should all be brought over when Professor Aniruddha Mukherjee joins us again. So everybody would be expecting an answer. So please see to that. Okay. Sure. Good evening, all of you. We will be now starting over our next technical session. I would like to invite Professor Onup Dattagupta, member, Higher Education Council nominee, Government of West Bengal, retired Professor, Bidhannagar College, to share his valuable insights on this topic. He has been kind enough to send us an audio message, which we will play now, and also showcase our participatory entries for the cartoon drawing competition through a presentation. I would also like to invite Dr. Mallusree Bhattacharya ma'am as esteemed speaker in this session. She is retired professor of botany, Muralidhar Girls College. She completed her doctorate from the University of Calcutta in 1983 and also pursued her postdoctoral research later. Her field of specialization in research was microbiology. Now I would request Shreyoshi to play the presentation for the cartoon drawing competition along with the audio message from Professor Onup Dattagupta sir. I would just like to say one thing is that I would like everybody to know that we had a huge number of cartoon that my students all participated in. I think there were more, if I'm right, Shaktiki, it was more than 40, and they were Yes, it was more than exquisitely 40. done. I mean, we had a very, very difficult time in judging, and of course the judgment chapter will come later in this technical session where the first, second, third prizes will be given. But I wanted each and every participant's
creativity to be showcased. And hence, while Professor Onup Dattagupta will be talking to you, will be sharing his views, what we have thought about is that in a loop, all the pictures, all the cartoons that have been done by my beloved students, they will be going on. So all 40 will be shown here. The judgment will be later, but in my eyes, everybody is a winner. So please see through it. It is all our inspiration that is driving my students to do so well. Thank you. Good afternoon, friends. Today, the 19th of June, we have gathered here to discuss on a theme that is ocean, its life and livelihood. This Ocean Day was observed on 8th June. And I also thank our principal, Srimati Anita Chattopadhyay Gupta, to arrange such an event in collaboration with Sea Explorer Institute, Outram Ghat. These type of institutions, explorer institutions, are very few in our eastern India, and they always encourage the young fellow to venture in this new exploration. Now, before going into detail, I must say something on oceanology or oceanography. Now, ocean itself is very vast. Mostly 70% of this earth is covered by ocean. And all the oceans are interconnected. Now, this oceanography, it deals with several branches of science. And all these branches together forms an environment which remains for the marine fauna and flora. And it also gives us livelihood, that is, we people are benefited, and many of us get income from those marine sources, mostly the coastal people of our country. Now, oceanography has some branches, that is physical oceanography, geological oceanography, chemical oceanography, and biological oceanography. Now, physical oceanography deals with the study of waves, current, tide, temperature, and energy circulation in the sea. Geological oceanography is part of paleontology. It deals with the bedded sediments, rocks, and seafloor, and also the coastal area. Chemical oceanography is mainly dealing with components and composition of seawater, their properties, and their interaction with floor, atmosphere, ocean, and also with the inhabitant. And last but least, the biological oceanography. It includes all the marine specimens. Right from the invertebrates, vertebrates, mostly the fishes, some reptiles also there, and a variety of minor phyla, and also some plants which are a resource of food for some animals. And apart from sea plants, there are certain microbes in the form of bacteria, mostly green bacteria, but brown and red algae, they are plenty in this environment and provide nutrition to the inhabitants of
marine life. Now, these four part of oceanography mixes together, interacts, and forms an environment which is congenial to the sea or ocean. If there is any problem here that is affected, and it is affecting the surroundings also. Now, human beings, we personally are not very concerned with our coastal line, though we have more than 3,000 kilometers of coastal line. Individually, we try to maintain it with limitations. Unfortunately, country-wise, every country should follow this rule that the coastal lines are not polluted as such, which is good for the marine environment. Now, again, going to the broader aspect, we must know the gross knowledge of the sea. Now, what is sea? It is a vast mass of water. Now, any change or pollution which occurs, it occurs only in the coastal area normally, but also it happens in the deep sea. Now, before we go, there is some division or zonation in the sea or ocean. There are more or less 4 zonations of ocean, and there is another special 5th zonation which I will tell you later. The first zonation of the sea is epipelagic zone, or generally we call it as upper open ocean surface. Upper open ocean surface or epipelagic, very close to the coastal line, and it spreads up to 650 feet depth. Now, this portion is also known as photic zone. Why photic zone? Because sunlight penetrates within that zone, and most of the inhabitants are there, important algae, and a number of mammals like whales, dolphins, walrus, and quite number of fishes like tunas, jellyfish, and other groups, several crabs, crustaceans, invertebrates. They all thrive in this region called epipelagic zone. The next zone is called the mesopelagic zone or middle open sea, which leads from 650 feet to 3,300 feet deep. And in this zone, there is no light penetration at all, and this is also called as aphotic zone because light is not there. It is habited by some deep water fishes, which remain at daytime there, but at night they come to the surface of the ocean to feed, and they have got a nocturnal habit. Normally at daytime they don't come. These fish, vertebrate, they remain within that mesopelagic zone. The third zone of the sea is called bathypelagic. It deals from 3,300 to 13,000 feet deep. And this is called the dark zone. The from mesopelagic, the aphotic zone starts. Bathypelagic also aphotic zone, completely dark. There we get some sort of squids, which are bioluminescent in nature. Bioluminescence means they can emit light, but their smell sense is very high. Some of them lost the ability to see by eyes, but they emit light. So these zones, animals,
they remain in the bathypelagic zone. They normally don't come to the surface. They feed on items which are mainly detritus or dead animals, whatever they are. The next point is the abyssopelagic zone, which is very deep, more deep from bathypelagic, and it goes up to the sea floor. Relative lack of life there. In the abyssopelagic zone, there is no light. Light is not there, and the depth is 13,000 to 20,000 feet. Now, these are the main four zones of the ocean. So, you get the idea that particularly in the epipelagic zone and mesopelagic zone, there are mostly feeders. Most population are inhabited there. And the bathypelagic zone, there are very limited light-emitting objects. It may be crustacea, it may be crustacean larva, or giant squid, or there may be some light-emitting fish, or bioluminescence with bioluminescence property. So these are the things present there. Now there is also a special zone called hadopelagic zone, hado. Now this is due to some deep trench on the floor of the ocean, and these deep trench leads up to 36,000 feet and above. One of the noted example is Challenger Deep. It's in the Pacific Ocean. It is 36,197 feet deep. And you see, this depth is more than the height of Mount Everest. So these are the main zonation of sea. Now, we are having livelihood from the marine source, but you see, we must know the sources of marine environment. First of all, the pollution comes from riverine source, which are leading to the ocean. These riverine source, they get pesticide or fertilizer which accumulate in the sea and makes harm to the population. Secondly, there may be settlement near the coastal area, and human population, if remains settled in the coastal area, the sewage problem is there, and this dirt will come to the sea. This is a good example you see presently in coastal area in Mandarmoni. Here, the hotels are made within the 200 feet distance, and there is pollution going on. Now government is telling them to settle much behind, but it is a technical problem. I don't know how they are going to solve this. Next is the radioactive waste. This is simple. Most of the country who are affluent, they release their radioactive waste in the sea to avoid complications. But this radioactive waste, mostly they don't do it in the coastal area. They take them in on ship to the deep sea, and there they throw it out. But every government should be careful enough to do this, because these waste things should not be there, and it will make harm to entire marine population. After that, we come to the means of transport like ships. Now, you know that except some known coastal area, there are some marine lines, say from Cape of Good Hope to Mumbai. This marine line goes straight, bisecting the Indian Ocean. Here the transport system goes through ships, because mostly the cargo and other things goes, and while ships are moving, they also spill oil, grease or petroleum products in the sea by leakage or by any other means,
And just because it is going through a marine line which is rarely close to any coastal area, we don't take any note of it carefully. But if it happens near the coastal area, we take note of it. Besides, there are other problems also. Industrial effluents. This is very important. And industrial effluents, particularly mercury and cadmium pollution, it makes the fish, which we take mostly, poisonous, but still we have it and it affects us also. Now recently another problem has come, known to all of you, that is the plastic problem. Now this plastic problem has been hazardous. Plastic makes bags, cans, containers, everything. Though the plastic material differs, but this has become a problem. And mostly plastics not only settling in the seabed, it is also coming at the junction of riverine bed. The river and sea, and there, if there is population, the plastic containers, these are thrown and there is a clogging. And when there is clogging, there is loss of oxygenation, and several animals there, they suffer from deoxygenation and they die, and foul the water. Now, how this effects of this pollution makes hazards in the animal population. First of all, if this is continued for long, we'll see that there will be loss in the species. The number of inhabitant species in the marine environment will come to an end. The species diversity or ecological imbalance will occur. And you see the marine birds or the animals, if they take these, their intestinal disorder will be there. So biomagnification of this pollution makes all the hazard totally. On the other hand, the oil pollution affects the green algae or the bacteria, and it is also affecting the fish, birds, and not to be noted, the invertebrate population also. The hydrocarbons and benzene products in the food chain, those who are the student or teachers of environmental science, they know that the hydrocarbons, they get accumulated in our health apart from radioactive waste, and this causes a lot of damage in our food chain. And also the radioactive waste, which is influencing in organism and form certain mutations which leads to deformity in the marine population. Now, these are known to all of us, but what are the oceanic environmental issues as such, which is directly we are giving to the ocean? We are taking so much from the ocean, but what we are giving to the ocean? First of all, you see the overfishing. Over 70% of the world's fish is exploited due to fast capturing of fish than what they can reproduce. Unless there is a fishing policy throughout a global cooperation to prevent this practice, fish species will wipe out totally. There are so many mechanized trawlers, and these mechanized trawlers, particularly in the European country or the American country, they are more equipped and they can capture more than what they can have. And there is no restriction. Every day they are going. More fish, more money, and
more more involvement of people in this business. Previously, if there were 100 trawlers in any particular place, now they have become 500 trawlers. And where to go? Most of the coastal areas are fulfilled. Now, illegal fishing going on, that is, some trawler may trespass into our territory, or they can go deep into the ocean where no disturbance is there, and then they can do their fishing. And these trawlers are capable of going out for 6 to 7 days with sufficient fuel at their stock. Next is the marketing influence of overfishing. Now, see, some are preferring that cod oil is very important for us due to omega-3 fatty acids. So, cod fish is required. So, go for cod killing arbitrarily. So, these are all influencing us. Another thing is I have seen that, the tuna fishing. Tuna fishing also, this is also done. That large amount of tuna fish, they are captured and they are killed for marketing purpose. Because it is a good, delicious, edible fish, not here, but in other countries, it is done. And you see here also, hilsa. Hilsa is very dominant one, but we take mature hilsa as well as small hilsa also. So that should not be done. Next one is irresponsible fishing. Now, what is irresponsible fishing? Now, in some cases it is seen that due to catching shortage, many marine fish are farmed here artificially for good profit, and accidentally these farm fish often released in the wild population. Now this may become destructive to the native stock, so it has to be regulated. I mean the prawn culture. Now we make certain variety of prawn and we culture them, we farm them, often we eat them, and we also often send them to the ocean so that they can thrive. But this is also to be banned because you cannot mix these two stocks and it is harmful. Accidental release is harmful to the native population. Another one is the ghost fishing. Ghost fishing is in any mechanized trawler, the net is damaged or some fish is tangled in there. What they do, they discard the net in the open, and these fish tangled there, they die, and also other animals are trapped and die. This causes pollution hazard in the sea, and also the net is there, which is also preventing other animals to pass, and they get trapped also. It is happening in case of sea turtles. In case of sea turtles, they're not only trapped like this, they are also killed by the trawler's propeller. This is very common. Accident occurs. It is not unknown to us. Next is the acidification. What is acidification? 1/3 of the carbon dioxide world emits is absorbed in the ocean to keep us cool. But this absorption makes the water more acidic. Now, this acidic water is detrimental to the growth of calcium carbonate, which is needed for coral formation and also for the plankton. So, these corals, this is normally formed in shallow water. In shallow water with sufficient light and without any turbidity in the water, that is in clean water, these
corals form, but the corals damage takes place due to acidification of water, and corals, is the house of many shellfish, fish, many crustaceans, and starfish also. So corals to be protected. Another thing is the dead zones. What is the dead zones? Dead zones are areas which have practically no oxygen in dissolved form. These areas are formed in the riverine mouth when pollutants like fertilizers, pesticides are mixed together, released in the ocean or the junction of the river and ocean, and they clog the water. The water becomes turbid. There is no flow at all, and ultimately these areas lack oxygen, and the inhabitants, they die here. So to prevent this, organic farming will be encouraged. Now organic farming will stop this problem so that we don't use the chemicals and fertilizer, etc., etc. And along with it, I must say that mercury pollution is very important. It is coming in the food chain through fish and ultimately to us. And this mercury comes mainly from the coal plants. Coal plants, wherever there is coal plants, they emit the refuge, and within that refuge, mercury is found. Now, besides, there is offshore drilling. Offshore drilling, for exploration of oil, the drilling goes on. Our normally government organization, Indian Oil and others, they do it. Now this drilling makes the ocean hot, acidified, and along with oil, mercury and arsenic and lead, these are also accumulated there. And another thing is, to find the oil, we make seismic wave survey, where we can get oil, and this seismic survey also harmful to the aquatic animals. The next, we are going for an inhuman nature of act done by human beings to justify their appetite. That is the shark fin. What is shark fin? These sharks are killed in thousands. And what they do, this shark fin soup, this is a delicacy to the Southeast Asia. And they cut the fins of the shark and throw the bleeding shark into the sea to die. And these shark fins are taken as a delicacy. But one thing you must know, that shark as such, though it is a fish, but it is a very slow breeder. Their fecundity is less, their population increase is less. So shark fin, better to avoid this habit. So these are some of the points I mentioned. And another point is, this is not new, but this has come to my mind, and I think you won't get in any book. That is, some of our country, I mean the atomic powered country, are making artificial island in the middle of the ocean by depositing mounds of sand, bags and bags of sand. It is hampering the entire sea, and these artificial islands are produced, and they are having their own activity which is harming the marine population. So these are some of the factors I have mentioned, and you see
that we must have an holistic approach to make our sea pollution free. Again, at the end of the discussion, I thank you, and I want to say that for our livelihood, we must not take any decision or must not act in a way which affects the marine environment. And if it is continued, we will be affected. So I think that should be prevented. Regarding Sea Explorers Group, they have done a very good job. They can attract the young people for going for exploration, and this way I think the students will know the nature of the marine environment, because in land we know the nature, what is going on, what is the deforestation occurring, where is the depletion occurring. But in marine condition, everything is underground. It's hidden. Its treasure is hidden. We need the treasure, but we need the treasure not to satisfy our desire wholly, but to give relief to that environment. Unless we do it, we are going to suffer in the long. At the end of the speech, I thank our principal, our and associate teachers of Deshabandhu College, students, office staff, and also the distinguished guests present here, and also the Sea Explorers Group, under whose collaboration this platform is staged. I again thank all of you for my very humble approach of speech under this pandemic situation. Thank you. Thank you. Thank you, Shreyashidi. Now I would request our respected principal madam to invite Malosri ma'am once again to deliver her valuable insights. Ma'am, your microphone. Okay, Malosri, we are waiting keenly to hear your views on the occasion we are celebrating of World Oceans Day. So the floor is all yours. And welcome once again to Professor Aniruddha Mukhopadhyay. He will be the chairperson of this session. Yes, Malosri. Thank you. Distinguished speakers, Dipankar Ghosh, Dr. Professor Aniruddha Mukhopadhyay, then Srimati Maitri Bhattacharya, member of DB Deshabandhu Girls College, Principal Deshabandhu Girls College, Dr. Amita Chattopadhyay, all teachers and my loving students. At the offset, I extend my best wishes to all of them and pray for their safe living in the present pandemic situation. My deep condolence to Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya, who lost his mother today. May her departed soul rest in peace. Now let me come to today's point. Today's topic of discussion is ocean life and livelihood. This is a wide area, but I would like to touch on the various aspects connected with this topic in brief manner. First, I would lay out a very interesting fact of ocean. Oceans cover more than 70% of Earth's surface. You know, about 97% water is salty and undrinkable. The world's largest mountain chain is under the water,
The mid-ocean ridge is almost entirely beneath the ocean across a distance of about 65,000 kilometers. It is located along the floor of Atlantic Oceans. Sun gives the oceans its blue and green coloration. There is some amount of water, same amount of water on the earth as there was the earth has formed. About 70% of our oxygen is produced by marine plants, mostly are marine algae that already have been invited by Professor Mukhopadhyay. I think possibly there is some problem with her network. So let's wait for her. In the meanwhile, Professor Mukhopadhyay, could you kindly answer one of the questions? Would it be okay with you? Yes. Sir, Please. we have a question from Shreyoshi Bagish. She's a student of second semester English honors of our college, and she has asked why oceans don't freeze at all even at a very low temperature. No, not everywhere this is true. Oceans, they freeze. And they freeze at different times, even at a lower temperature. But maybe what you are telling that this is above freezing temperature. And some animals are basically adapted to such conditions. And there is a theory that animals, because this answer is not known to scientists, it's an interesting observation. The animals live in such temperature, the number of temperatures is higher. But I'm not in a position to answer that, and even many of the scientists, this answer is not known to scientists. It's a very important observation. And another thing I want to tell you that, as because the depth of the ocean is very important, and not all the region of the ocean is the photic zone. Because the light, it penetrates up to a certain level. And that particular level is known as the photic. The next position is known as the harmonic. So the speciation rate is different. If you compare the speciation rate of those two regions, that is a photic and aphotic, the speciation rate is a bit different. And people tell that this speciation rate of the deeper regions of the ocean is much higher. And there are several variations are there, because food is more available in the upper area where the sunlight is present. So the competition among animals is much lower. So the population, that is the density per species, is much higher in case of the photic region. And the diversity, that is the number of species, will be higher in the aphotic region. And this kind of situation comes to all type of evolution is known as scientific. This is a very important observation. I can give you the reference for that. This is a good observation. Go over to the next question. Thank you, sir. We have another question from Binita Kumari Sharma. She's teaching faculty at our college of the Department of Commerce, and she has asked, what part does the ocean play in the global carbon cycle? Question is, what part does the ocean play in the carbon cycle? Yes. Carbon.
what part does the ocean play in the global carbon cycle? You see, ocean, it contains huge amount of biological resources. So the source of oceanic carbon, much of the oceanic carbon comes from the biological sources. This is number one. And number two is there as because the ocean, it absorbs huge amount of carbon dioxide. Okay, and in Bengali, we call it as Nilkantha, because it absorbs huge amount of poison, that is, CO2. So this CO2 is absorbed in the oceanic water. And nowadays, one thing is happening, that is the ocean acidification. The pH is also being changed. So this particular, ocean, it actually absorbs huge amount of CO2, and that particular carbon is stored here and there. And as because ocean is very fast, so it has a great role so far as the carbon cycle is concerned. Okay. Thank you, sir. For the next question, would we move on? Yes, ma'am. We have the next question from Shonghita Roy, Professor Shonghita Roy. She is once again the head of the Department of BBA of our college. And she has asked, how does wind current create all the ocean currents? How does wind create all the ocean currents? No, I haven't discussed anything about the ocean. I have discussed about environment. Okay. But perhaps they're thinking that you will be able to answer all their queries. So they're coming over to you. So, and these two are completely different subjects. That is basically, marine biology. That is a different subject. So how does ocean, wind create all the ocean currents? I think the question is not clear to me. Question is not clear. I think this is more of a geography question. Yeah. Yes. You ask questions about environment, Yes. whatever I have discussed. Yes. So I think we should leave this to Rajashree to answer afterwards. Okay. Okay, ma'am. Okay. And we next move on to the question from Anindita Dotto. She is once again professor of the Department of Economics of our college, and she has asked, sir, we know that there was a huge deforestation in the famous beach of Digha, West Bengal, Right. for the constructions of hotels, resorts, etc. to attract more tourists, but didn't it eventually affect the ecosystem? Of course. There are a few regulations in the coastal area, and there are different areas, and those regulations are known as CRZ, Coastal Regulation Zone 1, 2, 3. And I don't know how these hotels have been constructed in those areas like Mandarmuni and all these places. But anyway, we have encroached into the sea beaches. There is a place in the coastal area which is known as intertidal zone. When I was a student, I used to visit those Digha beaches, and I used to see one particular, species. The name of the species is known as Donax. In Bengali, we call it as Jhinuk. This is a bivalve. এই bivalveটা ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে for their food, they wait from the water, and that is, this kind of feeding is known as filter feeding. Nowadays, we hardly can see any kind of Donax in those areas. If you go to the Chandipur beach, I used to see the sea anemones over there. That is a completely muddy, flat beach. But nowadays, that number has decreased to a great extent. So this kind of species is getting because of the human interference and other interferences. We are not getting lesser amount of this Lepidopteris olivacea, known as olive-wreathed turtle. Those who are caught, and maybe for some reason the population has gone down. So I think human interference was one factor, and we were using this particular term deforestation.
It is not actually deforestation. They are not cutting the forest, but there is no forest as such here. There is some casual Indian trees and all these things. Maybe some cashew nut trees or some trees are there. They are actually, those trees are going just because of the sand erosion. Because there are some plants that are sand binders over there. We are losing those sand binders. That is why the beach is going. And we are encroaching into the sea beaches. So that is why the problems we are getting over there. Thank you, sir. Thank you, So sir. I know I'm giving just one example. In the this Konyakumarika, I have seen that there is one species called as sea urchin. That is Echinodon. One example of Echinodon, the very rare species. And that Echinodon, they are collecting those Echinodons. They were using maybe 20-25 years back. I'm telling. They were collecting these Echinodons, these sea urchins, and they are making ashtrays with the help of these Echinodons. And nowadays you can see so many bivalves, and they are selling those bivalves. Apart from they are collecting those bivalves from the deep sea zones. Actually, they are killing those animals for fishing. They are collecting the hilsa fishes, but they are also catching other fishes too. So when you are catching other fishes for the shrimp farming or the Phineas morodon, that is Bagda, for the collection of this Bagda mean, when you are collecting the Bagda mean, you are also collecting other fishes. So actually you are breaking the the coastal food chain. That is why we are losing different kinds of fish population and other species. That is a very big problem. From my own experience, I can tell you that in the Digha area, personally, I collected, when I joined this particular job, I collected one Bero. Bero is a very, very, very rare species. That is a very rare specimen. It belongs to order Ctenophora. They have the meridional comb plates and all. I collected that specimen from Digha. But nowadays, you hardly can get any that kind of species from there. So those species are going. And that is a very big problem. In fact, with your kind permission, can I add on to it something sure. in terms of livelihood and economics? Because I have found that in Digha, I had worked over there, and I found that is a classic example of the co-benefit and trade-off case. Co-benefit because there is the fishing industry and the tourism industry, both co-benefiting each other, because most of the, other than going over to watch the sunrise on the Digha beach, people also go to eat those seafood, that is the fishes that are fried and sold on the beaches. So the fishing industry is actually accentuating the tourism industry. True, that is co-benefit. But again, there is a trade-off, because the tourism industry, the pollution, that the huge amount of pollution that it is draining in the Digha estuary is actually leading estuarian fish, the hilsa, in the Ramnagar Canal comes to breed over there. So actually it is, the hilsas are becoming less and less. So we have a threatening of biodiversity because of the tourism industry and the garbage and the pollution that it is creating. So this is a classic example whereby policy making has to, I think, properly tread between these twin industries of tourism and fishing, and again, in that context, a trade-off between biodiversity, which you were saying, because we are targeting the high quality value of fishes, hilsa and prawns we are fishing, and the rest we are discarding as bycatch. So we are actually breaking the chain, the food web chain, and we are doing it because of course, there is a huge demand of the fish. It is their livelihood. But again, that is again leading to a drop in the fishery itself. So the tourism industry is actually threatening biodiversity because we are demanding the fish. Market signals are an important factor. Market price is an important factor because we are targeting only the high quality, high valued fish species. We are gearing our fishing gears in such a manner. We are targeting them and thereby breaking the chain. So it's a classic example, Digha, I think, of co-benefit and trade-off.
and maybe 20-25 years back, there was enough of these red crab beds in Yes. Digha area. But Yes. on the day of Bulbul, during Bulbul, I was there at Digha, and I saw in only one bed, that is near Tajpur, I observed those, red crabs. And I don't know whether they are there still now, but the thing is, the red crabs are going. And these were the beautiful creatures, and they have their roles to play as far as the nutrient recycling is concerned. Okay. Thank you, sir. Yes, Shatiki. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for replying to the answer as well. Next, we have the question from Pooja Bhattacharya. She is faculty from the Department of Pol Science of our college, and her question is regarding the new tourism trend of building highly equipped beach resorts and impact on environment. So, Madam, you answer. So I will always come back to the economics of it all. So the construction business obviously goes ahead, but again, the impact on environment. Of course, we are disturbing the coastal ecosystem. I think so, and that won't be good. These are just these little fragments. These are not piecemeal isolation. In isolation, these effects, because after the new tourism trend of building highly equipped beach resorts, and thereby the multiplying of this leads to multiple effects on pollution loads, and therefore on profitability and on biodiversity, and ultimately, since now we are going to the sea and still getting the hilsa and the prawn, in our figures we show a very high profitability of the fishing industry. True, but underneath is hidden the fact that soon there will be no biodiversity, there will be no difference, only the less expensive variety of fishes will be there, and ultimately the fishery industry is going to crash there, because profitability in the long run, we cannot achieve it. So that is masked, that is hidden, which is again very bad, because the livelihood of the fishermen also depends on them. So if the fishing industry has to be stopped after a particular period of time, because we have already taken away the fishes with high expensive prices, which are exportables, we are discarding the bycatches. The bycatches are what is left behind. So ultimately, the fishery industry will collapse. What about the skill of the fishermen? Then there will be no industry, no livelihood. They will go and have to go in the construction industry or the tourism industry. So it's like a loop. We are going on and on. We are threatening life, we are threatening livelihood, and the circle is going on. Well, that's what I think. Well, there was our principal, ma'am, a hardcore environmental economist, replying to the question. Madam, one point Yes. I want to add. Yes, of course. That is when you are building new hotels in a particular area, so you have to do the carrying capacity analysis. Yes. How true. much population they can hold in a particular area. This is number one. And what kind of wastes they are generating. Because when you are kind of new hotels, there are two. Consumption index, and number two is assimilation index. How much they can assimilate by themselves, and how much they are consuming, and how much they are producing as extra, as pollutants, as waste, and whether your system is prepared enough to recycle or dispose that kind of waste. But from my own experience, I have seen that people are not interested about the managing the waste materials, managing the pollution issues and other things. They are only after making profit. And kind of building they are constructing is some people who are construction specialists. That kind of building should not be there. If you go for the areas like the Karnataka coast or Kerala coast or Maharashtra coast, you see that the building patterns are a bit different. Okay, so on what kind of soil you are constructing those kind of buildings, that has to be taken care of, because this is a very in Caribbean islands, you see in the Southeast Asian countries, you won't see that kind of concrete structures on the coastal areas.
So I think this should be mine. So ultimately, You it want also both? comes down to good governance and good policy making. Of course. That is very important. Yes. Ma'am, Malloshri ma'am is back, so Yes, should we hear her out once, or we will continue? Yes, with the permission of the chairperson, can we hear out Professor Malloshri Bhattacharya? Oh, sure. Okay. So Now I now it's continue over to my- you. Yes. Please take the question of the slide. Okay. Now I continue my speaking. We know only a fraction of marine species in our ocean. Now, life in the ocean means the living organisms present in the ocean. Living organisms in the ocean are called marine organisms. They range from minute bacteria to largest animal, blue whale. All of them are adapted life in salt water. Most are adapted in extreme water pressure. Actually, there are three major groups of marine life. One is plankton, second one is nekton, and third one is benthos. Planktons are floating living organisms. Most of them are too small, cannot see in the naked eye. They are microscopic. Most of them are unable to move. Motion of ocean carry them along. Planktons are of two types. One is phytoplankton and another one is zooplankton. Who are the phytoplankton? They are tiny plants, can make their food by photosynthesis. So they live in photic zone, that light, the zone where light can penetrate. Most of them are algae, the primitive plants. Zooplankton, they are animal-like, cannot synthesize their own food. They feed on phytoplankton. They are small. Some are weakly swimmer or drift with water current. Both phytoplankton and zooplankton make up planktonic food chain, upon which almost all oceanic organisms are dependent. Most common are krill, types of fish like shrimp, good protein source and have omega-3 fatty acids. Sea anemones, colorful animals having tentacles, they are coral reef community. Next is nekton. Nekton are include living things that swim through the water. They may live in any depth, photic and aphotic zone. Most of them are fish and some are mammals. Fish has fins and streamlined bodies to help them swim. Fish also have gills to take oxygen from water. These organisms tend to move without the help of the current. They are almost vertebrate animals that have bones or cartilage. They are powerful swimmers. They are mostly consumed by humans. Endangered nekton's organisms are blue whale, leatherback turtle, and oka sea cow. Next is benthos. These are living organisms present on the floor of the ocean. Many benthic organisms attach themselves in the rocks. They stay in one place. This protects them from crushing waves and other water movement. Some can crawl over the ocean floor. Some burrow into the sediments of the food and for protection. Examples are some. They have large two valves and interior mantles. Mantles are very colorful. This is important in marine aquarists. Some worms, mostly tube worms, live near veins of the ocean floor where hot water pours out of the veins. Hot water contains chemicals that specialized bacteria can use this to make their food. The tube worm let the bacteria live inside them
the bacteria get protection and mealworm get food. Marine food chain, this is the way by which marine food chains are going on. The phytoplankton form the base of the food chain. They are the most important primary food producers in the ocean. They take sunlight and nutrient from the water to make food by photosynthesis. Small zooplankton consume phytoplankton. Large organisms eat zooplanktons. Again, larger predators eat these organisms. In this process, marine food chains are going on. In an unusual relationship, it has been found that some enormous sized whales depends on plankton for food. They filter tremendous amount of tiny creatures out of the water. The bacteria that make food from chemicals are also primary producers. They do not do photosynthesis since there is no life in the surface floor and the vent of oceans. These bacteria can break chemicals and take energy from there to make food by the process called chemosynthesis. Next, decomposer bacteria are present in the sea floor. They decompose the dead body of marine organisms into simpler substances. So they return the nutrients to the water. These nutrients can be used by the marine organisms to make their food. These decomposers are mainly archaea, bacteria, and some are worms, which are living in the ocean floor. At the deeper depth of the ocean, bacteria develop unique adaptation to make food without sunlight, and that leads to greater bacterial diversity at depth. About 70% ocean's microbes live in dark open areas. Ocean has much importance in human life and livelihood. It produces more oxygen than Amazon forest. Ocean regulates the Earth's climate. Almost all rain that drops on land comes from ocean. Ocean absorbs carbon dioxide to keep the carbon cycle, and accordingly, temperature on the Earth is balanced. Ocean is an important source of food, source of protein, mainly fish and meat. Millions and millions of people depend on the seafood. As for example, shrimp, salmon, tuna are very popular seafood. Many people use sea plants and algae as food. Japanese use raw fish for cooking sushi. They make sushi with rice, raw fish wrapped in seaweeds. Next, Philippines people use pancit. Their delicate dish is pancit, making raw shellfish with noodles and rice. In many other countries, they used seafood, making various preparations. Kale grow generally in cold coastal seas, spiny-celled animals, Echinodermata, found in deep water. They also used as food. Various seaweeds, macroscopic algae, fucus, alba, and so on, they can use as food. Sea grasses, red algae are used as food. Other important organisms are coral. These are small colonial plankton, invertebrate animals called polyps, which are anemone-like, marine predator animals. They form compact colonies. They are important reef builders that inhabit tropical ocean and secretes calcium carbonate to form a hard skeleton. Coral reef protected coastal line from storm and erosions. These are also source of food and new medicines. Many creatures live in and depends on ocean. Shellfish, cephalopods, crustaceans. These are crustaceans like crab, lobster, crayfish, prawn, etc. and other invertebrates. Marine mammals, whales and dolphins, large number of fishes,
varieties and number of fishes, sea turtle, sea reptiles, shark, rays. Rays are like shark but small in size and very skinny tails. There are many other animals present in the sea and ocean which are yet to be identified. Ocean is a happy zone for human life. Spending holiday in seashore, swimming, other aquatic sports give relaxation to us. Next, ocean has an important role in tourism. A large number of jobs have been created in coastal marine tourism. It is a good media for marine transportation, more particularly items having large volume and heavy weight are transported from one country to other. This marine transportation has created a large number of jobs. More than 90% of world trades are made through ocean. There are many other areas where employment opportunities have been generated involving the ocean. These are aquaculture, exploration of mineral resources, fisheries, shipbuilding, ship repairing, offshore oil and gas transport, etc. But fishery, tourism, and sea trade are the main areas where large number of employment opportunities have been created throughout the world. In conclusion, from what has been said up till now, it is very much evident that ocean plays a significant role for the well-being of mankind. We are therefore responsible for keeping the ocean remain clean and pollution-free. We should try to develop awareness among common people at large. Thanking you all. Thank you so much, Maloshridi. That was brilliant in spite of technical glitches. We are all fighting and conquering all obstacles. That was wonderful. Thank you. Yes, over to Shattiki. Unmute koro ekটু Shattiki. Sorry, ma'am. Thank you so much, Principal ma'am. Thank you so much, Maloshree ma'am. Now, we would like to move forward in this session to the student activity session. We had arranged for 2 competitions in this regard. I would like you all to get a glimpse of the essay competition first. We have the selected participants with us backstage. They will read out their essays one by one. So first, I would request Ronjita Sheel to read out her essay. And after that, we will request Professor Aniruddha Mukhopadhyay to announce the winners. Yes, it has been judged already. We have selected a few, and you'll be hearing the winners. You'll be hearing, but they don't know their position yet. So it will be you who will be declaring it. Yes. Can we please have Ronjita Sheel? Yes, ma'am. So welcome to our forum. Yes, ma'am. শুভ সন্ধ্যা প্রধান অধ্যক্ষা মহাশয় এবং উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সমুদ্র আমাদের প্রায় সকলের প্রিয়। সমুদ্রের নাম শুনলেই আমাদের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সমুদ্রের ঢেউয়ের কলকল শব্দে আমাদের মন যেমন আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন আমাদের ব্যথিত হৃদয়ের একাকিত্বের সঙ্গী হয়ে ওঠে। সমুদ্রের তলদেশে বিচিত্র প্রকৃতি ও বিভিন্ন বিচিত্র প্রাণীর রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেই অক্সিজেনের 50 থেকে 80% অক্সিজেন আমরা পাই সমুদ্র থেকে, এবং সমুদ্রতলা অক্সিজেন উৎপাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জলজ উদ্ভিদ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন।
বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সেবনের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যে পুষ্টির যোগান পাই আমরা। অতএব নদী সমুদ্র শুধু সভ্যতারই জন্ম দেয় না, তাদের লালনও করে। নদীমাতৃক এই দেশের নদী সমুদ্রগুলি আসলে আমাদেরই জীবন কথা। নদী শুধু আমাদের ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূতত্ত্বের বিষয় নয়, রোজকার জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছে নদী ও সমুদ্র। মানুষের জীবনের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক এত নিবিড় হলেও অতি আধুনিক প্রগতির নেশায় আচ্ছন্ন মানব সভ্যতা সমুদ্রের স্বাভাবিক ছন্দকেই নষ্ট করে ফেলছে। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নয়ন করতে মানুষ সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে দূষণ ও ক্লেদাক্ত পরিবেশ। কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি নানাভাবে নদী সমুদ্রকে প্রভাবিত করছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর পাড়ে যে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করলে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত তা আরো ভয়াবহ বন্যারই সৃষ্টি করছে এবং কারণ হয়ে উঠছে। একদিকে কৃষি জমি থেকে ধুয়ে আসা পলিতে নদী ক্রমশ ভরাট হচ্ছে, অন্যদিকে সেচের জলের যোগান দিতে নদী ক্রমশ শুকিয়ে পড়ছে। শহর শিল্পাঞ্চলের বজ্র জল নদীতে অবাধে মিশে গিয়ে নদীর জল ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পলিথিন, প্লাস্টিক, জিঙ্ক, পারদ, সীসা, ক্রোমিয়াম ঘটিত দূষক নালা নর্দমা দিয়ে নদী বা সমুদ্রের জলে মিশে জল দূষিত করছে। গৃহস্থালির আবর্জনা, বাজার, হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বজ্র জলকে দূষিত করছে। চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সারে থাকা নাইট্রেটের কারণে জল দূষিত হচ্ছে এবং তার ফলে শিশুদের মাথায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং ক্যান্সারজনিত রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মিশে জল দূষিত হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত তৈলবাহী জাহাজ থেকে অথবা সমুদ্রে অবস্থিত তেলের খনির তেল সমুদ্রে মিশে জল দূষণ ঘটায়। তাপীয় দূষণের ফলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে। 1932 সালে জাপানে মিনামাটা উপসাগরের উপকূলে একটা রাসায়নিকের কারখানা থেকে পারদযুক্ত বজ্র সমুদ্রে ফেলা হয়। এই মারাত্মক পারদ দূষণে প্রায় 30 বছর ধরে অসংখ্য মানুষ এবং জীবজন্তু মারা যায়। রাষ্ট্রসংঘের মতে প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন অন্তত 20 লিটার বিশুদ্ধ জল প্রয়োজন হয়, কিন্তু আফ্রিকার মাদাগাস্কারের মানুষ প্রতিদিন 5 লিটার জলও পায় না। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ প্রতিদিন প্রায় 50 লিটারেরও বেশি জল ব্যবহার করে। মানুষ উন্নত মানের জীব হয়েও আজ নিজেদের স্বার্থ, লোভ, লালসা চরিতার্থ করার জন্য পরিবেশের শত্রু হয়ে উঠেছে। মানুষ এই মুহূর্তে সচেতন না হলে তাদেরই ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। মানুষ ভুলে গেছে জলই জীবন। আজ মানুষ যে পরিমাণে জল অপচয় করছে তার ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তার কাছে একটু জল থাকবে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে, জল অপচয় বন্ধ করতে হবে, অতিরিক্ত ক্ষার জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, নিরাপদ পানীয় জলের জন্য নলকূপের জলের দূষণ এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হবে, বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য আমাদেরই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রক্ষা করতে হবে সমুদ্র, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র। শুধুমাত্র 8ই জুন বিশ্ব সামুদ্রিক দিবস পালিত করলে পরিবেশ ও সমুদ্র রক্ষা পাবে না, সুস্থও হয়ে উঠবে না। আমাদের প্রত্যেককে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, সমুদ্রকে রক্ষা করতে হবে। তবেই আমরা 8ই জুন বিশ্ব সামুদ্রিক দিবস অনুষ্ঠান পালনের সার্থক হব। নমস্কার। Thank you so much, Ranjita. খুব সুন্দর I হয়েছে। would now Thank like you, to ma'am. request. I would now like to request Shilpa Shaha to read her essay. Yes, ma'am. Respected teachers, principal ma'am, and students, good evening to all of you. I am Shilpa Shaha. I am a student of first year and pursuing English honors from Deshbandhu College for Girls. And thanks for giving me this opportunity to say something. And here is my essay on the ocean life and livelihood. No water, no life.
no blue, no green, says Sylvia Earle. Oceans Day provides an opportunity to honor, help, protect, and conserve the ocean. The concept of a World Ocean Day was first proposed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro as a way to celebrate our world's shared ocean and our personal connection to the sea. World Oceans Day is held every year on 8th June. This year, 2021, the day will convene under the theme The Ocean Life and Livelihoods, led by the United Nations. This year's aim is to carry out sustainable efforts and work towards putting a stop on plastic pollution in oceans. The purpose of the day is to inform and educate the public about the impact of human actions on the oceans, develop a worldwide movement of citizens, and mobilize and unite the world's population on a project for the sustainable management of the world's oceans. The oceans is the lungs of our blue planet. It produces 50% of the planet's oxygen. It is the main source of protein for more than 1 billion people around the world. Moreover, they are the major source of food and medicines and a critical part of our biosphere. Ocean holds 97% of our planet's water. Oceans control temperature and weather by absorbing over half the heat reaching the earth from the sun. A vast amount of greenhouse gas, that is carbon dioxide, is absorbed by ocean water and helps human controlling the problem of global warming and climate change. Marine plants also produces half of the oxygen that we and all other land elements breathe. The ocean is the home that the greatest abundance of life on our planet. The ocean is the key to our economy. It provides jobs to fishermen, water sports business, holiday accommodations, and sailors. We human beings are destroying our water cycle. The main human threats to marine life are shark hunting, overfishing, tourism, shipping, inadequate protection, and climate change. We have to avoid the single use of plastics, including water bottles, straws, cups, plates, and bags. We have to help to take care of the beach after enjoying a diving. We should not remove corals and rocks. We have to practice responsible boating and other recreational activities. We should not throw anything overboard and be aware of doing these things, as they result in ocean habitat destruction. In Stockholm Conference of 1982 Convention on the Law of the Sea, defining jurisdiction of territorial waters, a model comprehensive action plan has been evolved under the United Nations Environment Programme, UNEP. Government of India is under a legal obligation to control marine pollution. In my point of view, we should make a move to keep our oceans cleaner and healthier. We can also join a World Oceans Day activity or event. These include talks, film screening, beach cleanup, and more. India's political agendas should be high. Government needs to enact laws on awareness. NGOs and civil communities have to hold awareness programs on conservation of oceans. This is a time to make a promise that we will keep our oceans cleaner and build a connection to the ocean. Thank you. That's all, ma'am. That was wonderful. Thank you. Thank you so much, Shilpa. Now I would request Deepanita Mondol to please share her essay with us.
নমস্কার, আমি দীপান্বিতা মণ্ডল, বাংলা সাম্মানিকের 6th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। আজকে আমার বলার বিষয় হলো জীবন ও জীবিকার অঙ্গ সমুদ্র। মহাসাগর অতি প্রকাণ্ড ও লবণযুক্ত বিপুল জলরাশি, যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। মহাসাগর একত্রে পৃথিবীর মোট পানির প্রায় 70.9% স্থান করে আছে। এই বিপুল জলরাশি আবার অনেকগুলো মহাসাগর ও ছোট ছোট সমুদ্রে বিভক্ত। পৃথিবীর 3 ভাগ জল ও 1 ভাগ স্থল। ফলে পৃথিবীর প্রায় 3/4 এলাকায় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ আজ বিপন্ন প্রায়। অথচ পৃথিবীতে মানব জাতির টিকে থাকার একমাত্র চাবিকাঠি হলো সাগর। মানুষের জীবনযাপনের আবশ্যিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম খাদ্য ও ওষুধের জন্য আমরা নির্ভরশীল সমুদ্রের প্রতি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের সমুদ্রের প্রতি কবিতায় সমুদ্রকে স্মরণ করে বলেছেন, তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা, তার সুগভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা। সমুদ্রের সৌন্দর্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ, কিন্তু সমুদ্র শুধু মুগ্ধতা দানই করে না, আমাদের রুটি রুজিরও যোগান দেয়। অর্থনীতিতে শক্তিশালীকরণ এবং কর্মসংস্থান সরবরাহে মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একথা বলার অপেক্ষা থাকে না যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা সকলেই সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমুদ্র পরিবহন, বন্দর সহযোগিতা বৃদ্ধি, মৎস্য আহরণ, পর্যটন, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ, সর্বোপরি জীববিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হওয়ার উত্তম সম্ভাবনা আছে। মৎস্যজীবী বা মৎস্য শিকারী থেকে শুরু করে ডুবুরি, সমুদ্র বিষয়ক গবেষক, জীবজন্তু বিষয়ক গবেষক সকলেই সাগরের উপর নির্ভরশীল। মহাসাগরের সাথে সম্পর্কিত আমাদের জীবন। মহাসাগর হলো উদ্ভিদের ভান্ডার, বহু প্রজাতির প্রাণী ও গুরুত্বপূর্ণ জীবের আবাসস্থল। আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অধিকাংশই আসে মহাসাগর থেকে। সমুদ্রস্থিত ফাইটোপ্লাঙ্কটন নামক জলজ উদ্ভিদ থেকেই আমরা অক্সিজেনের একটা বড় অংশ পেয়ে থাকি। তাছাড়া মহাসাগরগুলি বায়ুমণ্ডলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। কিন্তু মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জলবায়ুর বৈরী থাবায় মহাসাগরগুলোর প্রতিবেশ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে চলেছে এই পৃথিবীর দূষণ মাত্রা। আকাশ, জল, মাটি থেকে সমুদ্রেও বিপদের সংকেত। ক্রমশই বাড়ছে সমুদ্র জলের তাপমাত্রা। ফলে ঘন ঘন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই আমরা দেখেছি আমফান ও যশের নিদারুণ তাণ্ডব লীলা। অক্সিজেনের অভাবে করোনা পরিস্থিতিতে পেয়েছি, অথচ মানব সমাজ আজও নিজেদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা কাটিয়ে মহাসাগর পরিশোধন করার কথা ভাবেনি। এমনকি বিশাল এই জলরাশিকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন। বিশেষ করে সাগরে যে বাস্তুসংস্থান, সেগুলি যথাযথভাবে রাখাও আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাও প্রতিনিয়ত পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, অজৈব পদার্থ, কলকারখানার রাসায়নিক জৈব এসবই গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। এছাড়া মৎস্য ভাণ্ডারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ইত্যাদি কারণে আজ মহাসাগরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই প্রতি বছর আন্তর্জাতিকভাবেই বিশ্ব মহাসাগর দিবস পালন করা হয়। এই ভয়াবহ সমস্যার দিকে প্রথম সজাগ বার্তা প্রেরণ করেছিল কানাডার একদল পরিবেশ বিজ্ঞানী। 1992 সালে রিও ডি জেনেইরোতে পরিবেশ নিয়ে ধরিত্রী সম্মেলনে জোরালোভাবে সোচ্চার হয়েছিল পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি সমুদ্র দূষণ রোধেও। সমুদ্রের গুরুত্ব মনে করানোর জন্য প্রতি বছর 8ই জুন পালিত হয় এই দিনটি। 2009 সাল থেকে বিশ্বব্যাপী এই মহাসাগর দিবস পালিত হয়ে আসছে। জীবন ও জীবিকার অঙ্গ সমুদ্র, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 2021 সালে পালিত হচ্ছে এই দিনটি। আর এই দিনে যদি আমরা সমুদ্র দূষণ এড়িয়ে সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হই, তবেই এই দিনটি উদযাপনের সার্থকতা রক্ষিত হয়। নমস্কার। Thank you so much, Dipannita,
for your kind information, everyone watching, that these were our top 3 position holders in the essay competition. And now I would request Riddhi Mondol to present her essay. Riddhi, unmute yourself. Sorry, ma'am. Hello, good evening, everyone. I'm Riddhi Mondal, 6th semester English honors student. First of all, I would like to say thanks to all my respected teachers and principal ma'am for giving me this opportunity, and it's my great pleasure to be here this evening. I would like to start my essay on ocean and livelihoods by conveying my heartiest regards to all the respected sir and madam present. Ocean and livelihood. Sylvia Plath says, no water, no life, no blue, no green. Oceans are considered to be the lungs of the planet, a critical part of the biosphere, and are a major source of food and medicine, the United Nations said. The ocean is the Earth's biggest ecosystem, covering over 70% of the planet. According to the World Economic Forum, they can absorb around 1/3 of global CO2 emissions and produce at least 50% of the planet's oxygen. Moreover, oceans provide food and minerals, absorb greenhouse gases, and keep climate change in check, determine weather patterns and temperatures, and also serve as highways for seaborne international trade. Over 1/3 of the world's population lives within 100 kilometers of an oceanic coast. It is home to most of the Earth's biodiversity and is the main source of protein for more than 1 billion people around the world. Oceans play a major role in contributing to achieving sustainable development, economic growth, and livelihoods. The ocean is key to our economy, with an estimated 40 million people being employed by sea-based industries by 2030, thus making it one of the most precious commodities we need to protect. For a peninsular country like India especially, and similar coastal island countries around the world with large communities dependent on the ocean and its ecosystem for their existence and livelihood, coastal policies and actions have become an important tool to safeguard our future. That is why also every year on 8th June, the World Oceans Day is celebrated. The purpose of the day being to inform and educate the public about the impact of human actions on the oceans, develop a worldwide movement of citizens, and mobilize and unite the world's population on a project for the sustainable management of the world's oceans. The theme of World Oceans Day 2021 is the ocean life and livelihoods, the aim being to achieve the Sustainable Development Goal 14, conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources by 2020. The oceans are one of the world's most significant economic keystones. The blue economy provides a livelihood for more than 820 million people, and the oceans contain assets estimated at more than USD 2.5 trillion. Blue economy means a number of economic opportunities related to ocean and marine ecosystems, playing an important role in generating and sustaining livelihoods. More than 3 billion people rely on the ocean for their livelihoods, the vast majority in developing countries. In many of those, ocean-based industries such as tourism and fisheries are key sources of income and jobs. Some of the major sectors that provide millions of jobs and hold prospects for more are ocean-based sectors, including fisheries, shipping, tourism, deep sea mining, offshore energy resources, marine research, ocean conservation, and ocean sciences. Additionally, India's Blue Economic Framework also provides the right agenda for all stakeholders to explore opportunities and invest in these sectors for long-term gains. With an over 7,500 kilometer long coastline spread across 9 coastal states, 4 union territories, including 2 island union territories, 12 major and 200 minor ports, India's blue economy supports 95% of the country's business through transportation and contributes an estimated 4% to its gross domestic product. India is also the 3rd largest fish producing and 2nd largest aquaculture fish producing country in the world. Therefore, all the sectors across blue economy have the potential to engage a large workforce and have been doing so from the past many decades, at least in sectors such as fishing, aquaculture, fish processing, marine tourism, shipping, and port activities. Now, engagement in new sectors such as offshore wind, marine biology, biotechnology, and other activities like shipbuilding and shipbreaking are also rising extensively.
Among these, marine fisheries alone directly or indirectly employ over 200 million people. Fish continues to be one of the most traded food commodities worldwide. It is especially important for developing countries, sometimes worth half the total value of their traded commodities. According to the World Bank, 47% of the 120 million people involved in small-scale fisheries, whether in harvesting, processing, or sales, are women. In aquaculture or fish farming, women comprise over 70% of the workforce. In India, the fisheries sector alone provides livelihood to about 16 million fisherfolk and fish farmers at the primary level, and almost twice that number along that value chain. The shipping sector is also one of the key livelihood providers in the blue economy, as India has one of the largest merchant shipping fleets among the developing countries and ranks 17th in the world. The number of Indian seafarers who are employed on Indian and foreign flag vessels crossed over 2 lakhs in 2008, showing an unprecedented increase of 35% over the previous year. Sea and ocean ports are also a large source of employment. Unlike India's major ports, jobs in the smaller ports have also increased over the years due to more strategic locations, modernized infrastructure, and more efficient operations. Marine tourism is also a sector that has been one of the fastest growing globally and in India. Particularly in the coastal states like Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu, coastal tourism has contributed largely to both the state economics and livelihood creation. The shipbuilding industry also has a huge potential in India, and it employs people with various kinds of skills with a potential for more in the future, provided there is further skill in development. Initiatives like Green Initiatives Program and Green Ports Project are aimed at achieving sustainability and have a huge potential for employment generation along the value chain. Blue economy is now expanding as it has never been before with new and emerging sectors that include various types of energy generation, ocean thermal energy conservation, marine biology, and biotechnology. Out of all the different renewable energy generated from oceans, offshore wind energy industry is the most active. Oceans are fertile ground for innovation and experimentation, with new technologies including maritime at ever greater depths, robotics, radio surveillance, and submersible technologies. With the increasing instances of climate change impacts on marine ecosystems, the role of marine biologists is also becoming important to help address many of these issues. Their work ranges from working for offshore oil and gas companies to reduce the negative impact of their operations on marine life, to developing designated marine reserves and creating artificial reefs in order to encourage marine wildlife into an area. Marine biotechnology is another emerging field focused on investigating and developing technological applications of living marine organisms, their derivatives, and their bioprocesses. Oceans are a gold mine for biotechnologies in the fields of cosmetics, agri-foods, energy, and pharmacology. Thus, oceans support the livelihoods of so many people in various ways. Also, they form an important part of the American life and affect their economy to a great extent. Over 50% of the US population lives within 50 miles of the coast. 1 of every 6 jobs in the US is marine related, and over 1/3 of the annual US gross national product originates in coastal areas, approximately $700 billion. Industries dependent on oceans include fishing and boating, tourism and recreation, ocean transport, and so on. US maritime transport carries 95% of the nation's foreign trade. Ships move 2 billion tons of freight in and out of US ports. Coastal and marine waters support more than 28 million jobs with over 2.3 million employees and $138.25 GDP. In 2004, the ocean-dependent economy generated $138 billion or 1.2% of US GDP. Marine transportation had the second largest GDP with $27.6 billion, 20% of the ocean economy. Moreover, coastal areas are tourist destinations for 189 million Americans annually, thus helping in the flourishing of marine tourism industry. Additionally, dolphin watching, crocodile watching, leisure trips, water sports, sport fishing, scuba diving, snorkeling, yachting, sailing, surfing, party boats, etc. also provide livelihoods to a huge number of people. Globally, wildlife watching, a major part of marine tourism, is a multi-billion-dollar industry. The annual shark diving industry in Fiji is worth $42 million, $18 million in Palau, and $38 million in the Maldives.
Whale watching globally is worth $2 billion a year. A study conducted by the US Fish and Wildlife Service found that birdwatchers contributed about $32 billion annually to the industry. Hence, the world is looking towards oceans for a number of new emerging sectors and opportunities. But the success of these new sectors, in addition to traditional marine employment, would solely depend on the ocean's health and long-term sustainability of their fragile ecosystems, for which it is important to boost blue economy and deduce the right plan of action to create the right balance between economy and environment. Thank you. Thank you so much, Riddhi. I would like to mention in this respect that Riddhi is also contending for the top 3 positions, and the judgment for the essay competition was done by none other than our beloved Dr. Pushpitaranjan Bhattacharya sir, who is not present here due to the unavoidable circumstance, as ma'am had mentioned earlier. And he also mentioned that how difficult it was for him to judge. So thank you, all of you, and congratulations to all the participants who had been able to present their essays today, and to all the participants who had participated as well. Thank you, all of you. Now, with your Yes. permission, now. Just one thing, to all those who had participated, congratulations, because it was very difficult to choose, because every quality was of exceptional good quality, and everybody tried their best. So in my eyes, everybody is a winner. But in the spirit of competition, we have to give the first, second, third. For that, to do that honor, let's go over to Professor Aniruddha Mukhopadhyay, right, Shatiki? Yes, ma'am. Yes, ma'am. With your permission, Aniruddha sir, could you please do the honors of announcing the names as it comes by on the screen? As the I think there theme must be goes, some. Is Professor Mukhopadhyay there? I think there must be some problem, technical problem. Anyway, let's see on the screen who the winners are. I think there is some technical problem, which of course happen when we are in a virtual medium. Yes, sir. Can you do the honors, hello. please? Yes. Yes. What is the result? Yes, there it is on the screen for you to read out. There is a joint third. Okay. Joint third, yes. Shilpa Shaha, she is from English department, semester 2. She is BA English honors. Congratulations, Shilpa. She just now read out her piece, remember? Heard that. Okay. And the other person is Ranjita Skill. She is from Bengali department, semester 6. BA Bengali honors. Congratulations. This is the second. Yes, please. Second, Dipanita Mondol. She is from Bengali department, semester 6, BA Bengali honors. Congratulations. And first, Riddhi Mondol. She is from English department, semester 6, BA English honors. Congratulations, Riddhi. So that was our first, second, third prize winners. Okay. And now for the cartoon competition,
I think Shaktiki. Yes, ma'am. The winners for Yes. the cartoon competition. So if you would do the honors, sir. Cartoon drawing competition. The theme was ocean life. This Rupanita Kormokar, semester 2. third prize. Okay, third prize, BA Education Honors. And that is the Rupanita cartoon Kormokar. she made. Okay. That is the Yeah, cartoon yeah, she yeah, made. yeah. Fantastic. So she should identify all these animals. Right. Yes. So congratulations, Dipandita. This is Sorry. hippocampus. Right. Okay, okay. Now, this is a joint second prize, isn't it? Yes. Ishita Mozumdar, semester 6, BA English Honors. That's good. Very good. Then Riya Ghosh, semester 2, BBA Honors. Riya Ghosh. Oh, good. Very good. That's Very a good. joint second prize. Yeah, yeah. Oh, this is the first prize, right? Shreya Yes. Sinha, semester 2, BCom Honors. So, what are the animals? Okay. Okay. Then dolphin. Okay, turtle, fishes, sea anemone, then electric ray, then this is dolphin, this is coral, all these fishes, starfish. Okay. Okay. So we have a second theme for the cartoon drawing competition, Okay. which was ocean pollution. There were Okay. actually two themes, ocean life and ocean pollution. So again, first, second, third for this. The theme is ocean pollution. Yes. This is cartoon drawing competition. Yes. The joint third, this is joint third, isn't it? Yes. Payal Kormokar. Bengali honors. Oh, good. Joint third, Sneha Das, semester 2, BA English Honors. Good, very good. Good. This is joint second, Nikita Shah, semester 2, BCom Honors. Okay, very good. And Pinky Bhuiya, semester 4, BA English Honors. Very good. Very good. This is joint first, Preeti Sharma, semester 2, BCom Honors. Preeti Sharma. And Anupama Mondol, semester 4, BA General. Very good. Very good. Well, these were our competitions, right? So Okay. thank you, sir, so much. Shaktiki, over to Shaktiki. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So this brings us to the end of our technical session 2. Now Rajashree will take over from the next session. Over to you, Rajashree. So next we will be having, Professor Mukhopadhyay will be having the Sea Explorer Okay. Institute Okay. expeditions. And thank you for giving so much time to us. Thank you so very much. We remain indebted to you. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Now we will start our much awaited session, the audio video presentation. Here, I would like to give a brief introduction about Sea Explorer Institute. The institute embodies the concept of sea exploration manifested in the triple objectives of nature observation, scientific exploration, and championing the spirit of adventure and sports. The basic aim of the institute is to attract the youth to the sea and to provide opportunities for maneuvering in the sea and rivers for the purpose of sports, expedition, and research. Sea Explorer Institute is one of only 7 nationally recognized partner institutes of the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.
On January 22, 1987, Sea Explorer Institute was formally inaugurated by the then Chief Minister of West Bengal, Mr. Jyoti Basu. Deshbandhu College for Girls collaborates with Sea Explorer Institute regularly. Every year, we take our students to the institute for one-day training program as part of our NSS camp. Our students look forward to these experiences for the entire year. Also, they organized special disaster training camp for 1 week, which our students regularly participating in. We are very lucky to have this opportunity to work with Sea Explorer Institute in such a continuous passion, and we eagerly look after for such collaboration, and we are hopeful that we will continue with this occasion for long. Now, I would like to invite Sri Taposh Chaudhary sir to show us some pictures and video of expedition today. He was awarded Government of India Tenzing Norgay National Adventure Awardee 2007, which is equivalent to Arjuna Award. He has been associated with Sea Explorer Institute for more than 39 years. And under his able leadership, Sea Explorer Institute has executed many adventurous and well-known expeditions. Some of which Yes, go ahead. Some of which are Bhagirathi Hooghly Kayak Expedition 2000 from Farakka to Sagar Island to Kolkata, Mountain to Sea Rafting and Kayaking Expedition 2003, Himalaya to Bay of Bengal, Sundarban Expedition 2004, Rowing and Sailing Expedition 2006, Kolkata to Bagna, Bangladesh border and back to Kolkata Outram Ghat, Rowing and Sailing Expedition 2006, Kolkata, Odisha, Kolkata, Rowing and Sailing Expedition 2008, Kolkata, Vizag, Rowing and Sailing Expedition 2009, Vizag, Chennai, Rowing and Sailing Expedition 2010, Kolkata, Jammu-Deep, Kayaking Expedition 2011, Allahabad, Kolkata, Andaman Expedition 2013, Rowing and Sailing from Kolkata to Port Blair, Allahabad to Sagar, in 3 phases through kayaking, rowing and sailing and paddling 2013 and 14, rediscovering River Ganga, Gomukh to Allahabad 2014-15, exploring River Yamuna, paddling from Delhi to Allahabad 2016, exploring River Yamuna, trekking, rafting and rowing from Yamunotri to Delhi 2016, and Alokananda Expedition 2018, Jammu-Deep Expedition 2019 and 20. We are eagerly waiting to watch the Andaman Expedition today through the audio-video presentation. So I think at that time, parallelly, Sri Dipankar Ghosh is also here. He and Sri Taposh Chaudhary together will be showing us this presentation and adding to our to our knowledge. So over to you, sirs. Thank you. Thank you for having us back. We have been discussing about Sea Explorers. We are back to Sea Explorers. Indeed, Taposh is one of the leading lights of this institute, and we'll finish the night and day itself if we keep talking about his exploits. So he's got so many things to his name that I think he himself would have lost count by now. So I suggest Taposh তুমি শুরু করো, হ্যাঁ, আর দেরি না করে, হ্যাঁ, দেখো যা আমরা তৈরি করেছি, কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে তখন আমরা আবার সেগুলোর উত্তর দিতে পারবো। শুরু করো। ধন্যবাদ। আমি দেশবন্ধু কলেজের প্রথমেই গার্লস প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে অনেক দেশবন্ধু কলেজের সঙ্গে আমরা এর আগেও অনেক প্রোগ্রাম করেছি। প্রথমেই ওনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই, সি এক্সপ্লোরারের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আরো সমস্ত ম্যাডামরা যারা এই বিষয়ে সহায়তা করেছেন, বিশেষ করে শ্রেয়সী ম্যাডাম প্রথম থেকে টেকনিক্যালি সেকশনটা আমাদের দেখছেন। আশা করি ভালো লাগবে। সি এক্সপ্লোরারের সঙ্গে দীর্ঘ একটা যোগসূত্র হয়েছে দেশবন্ধু কলেজে দীর্ঘদিন ধরেই। আমরা এর পরবর্তীকালে আরো অনেক কিছু কাজকর্ম করব। নদী এবং সমুদ্র বিশেষ একটি দিনকে কেন্দ্র করেও নয়,
আরো যদি কোনো কাজ থাকে আমরা যৌথভাবে এটাকে কাজ করব। এবং সত্যি খুব ভালো লাগছে আজকের দিনটা আমরা সি এক্সপ্লোরার পক্ষ থেকে একসঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য। নমস্কার, আমরা শুরু করছি সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের 2013 যে কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার যে এক্সপিডিশন হয়েছিল, আন্দামান এক্সপিডিশন অভিযান, তারই আমরা দেখবো এই ছোট্ট সময়ের মধ্যে একটা একটা করে স্লাইডগুলো দেখবো। আমি শ্রেয়সী ম্যাডামকে বলছি যেরকম ভাবে আমাদের রেকর্ডিংটা তৈরি করা আছে সেটাকে মানে চালু করতে হবে। কিছু কি গন্ডগোল হচ্ছে? হ্যালো স্যার, একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য হয়তো লেট হচ্ছে, একটু ওয়েট করুন স্যার। ঠিক আছে, ততক্ষণ আপনি বলুন না, তাপসবাবু সুন্দর বলছিলেন, বলুন না যতক্ষণে না হচ্ছে। হ্যাঁ, স্যার তো আছেনই, দীপঙ্কর বাবু আছেন, স্যার আছেন এখানে সি এক্সপ্লোরারের তরফ থেকে। উনি অনেকটাই আজকে প্রথম ইন্ট্রোডাকশনটা শুরু করেছেন, আপনি অত অসাধারণভাবে শুরু করেছিলেন, আমি দুটো দেখেছি খুব মনোযোগ সহকারে। আজকে এই ওয়ার্ল্ড ওশান ডে উপলক্ষে, যদিও দিনটি 8ই জুন হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে আমরা এরকম ভাবে পালন করছি। সরাসরি এটা সেমিনার হলে আরো হয়তো মজাদার হতো, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমরা এত মানুষদের ইনভলভ করতে পেরেছি, এত স্টুডেন্টদের, আমি দেখে খুবই ভালো লাগছে। সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট নদী এবং সমুদ্র নিয়ে যে গবেষণামূলক কাজকর্ম করছে, অভিযানমূলক যে কাজকর্মগুলো করছে, সেই অভিযানমূলক কাজকর্মে আরো অনেক সুদূর প্রসারী এর ফল আছেই। আমরা চাই যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অভিযানমূলক, শুধু অভিযান নয়, অভিযানকে কেন্দ্র করে সমুদ্রের উপরে প্রচুর রিসার্চ যেগুলো আছে সেগুলোকে রিসার্চের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা এবং সচেতন, বিশেষ করে নদী, আপনারা প্রত্যেকটাই বক্তব্য রেখেছেন, যারা যারা গুণী মানুষরা যারা আজকে বক্তব্য রেখেছেন আমি শুনেছি, প্রত্যেকেই সমুদ্র এবং নদী সম্পর্কে সচেতনতার একটা বার্তা দিয়েছেন। সি এক্সপ্লোরার দিয়ে আসছে, প্র্যাকটিক্যালি হয়তো দিয়েছে, অনেক পাবলিকেশনও আছে এই বিষয়ে। আমরা চাই যে আরো মানুষকে নদী এবং সমুদ্র বিষয়ে একদম মানে ধরে ধরে তাদের সচেতনতা করা। আমরা একদম সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট, একদম নদীর উপরেই তার জন্ম লগ্ন থেকেই তৈরি সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট। তা সেইখানেই আমরা দেখতে পাই ভারতের সেই বিখ্যাত যে নদী আমরা গঙ্গা, এই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে এত কাজকর্ম চলছে সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটে, তার সঙ্গে সামিল হতে পেরেছে। আগামী দিনেও গঙ্গাকে ভিত্তি করে প্রচুর কাজকর্ম হয়তো আরো এগোবে। তো আমরা চাই যে এই কাজগুলোর মধ্যে সরাসরি বিভিন্ন টাইপের, শুধু অভিযান নয়, অভিযান তো থাকবেই, যুব সমাজের আমাদের একটা পার্ট আছে সি এক্সপ্লোরারের প্রথমই থিম, সেটা তো থাকবেই। তার সত্ত্বেও যে আরো অনেক রকম কাজ আছে গঙ্গাকে কেন্দ্র করে, এই কাজগুলো সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট সামিল হবে এবং সামিল হচ্ছে এবং হবে ভবিষ্যতে আরো। এবং আমাদের এই বিষয়ে একটা এনভায়রনমেন্ট অ্যানালিস্ট যে কোর্সটা চলে, সেটা তো সরাসরি তাদের যেমন কোর্স চলে, কিন্তু রিসার্চমূলক একটা কাজ সত্যিকারেরই এই ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন করে আসছে। এবং আমি তো মনে করি তাদের এই কাজ কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্র্যাকটিক্যালি ক্লাসগুলো হয়, গঙ্গার ওপরে বিভিন্ন স্যাম্পলিং কালেকশন হয়, সেই ডাটাগুলো কিন্তু যদি সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করে আমাদের তার যদি একটা দীর্ঘ কয়েক বছরের রেকর্ড আমরা যদি বিভিন্ন জায়গায় আমরা তুলে ধরতে পারি, এটাও কিন্তু একটা খুব দারুণ রেজাল্ট। এবং সচেতনতা তো থাকবেই গঙ্গার ঘাটগুলোর উপরে, এখন যে সমস্ত থাকছে গঙ্গার কৃত্রিম গঙ্গার উপরে, সেগুলো তো থাকবেই। কিন্তু আগামী দিনে আমরা আরো বড় মাপের এই বিষয়ে আমাদের যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা এগিয়ে আসবেন এবং সি এক্সপ্লোরারের মূল যে কাজকর্ম সেগুলোতে আস্তে আস্তে আমরা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তো ইনস্টিটিউটের আর একটা পার্ট। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেই নদী জল নিয়েই হচ্ছে। আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা বড় পার্ট জলকে কেন্দ্র করি, ভূমিকম্পকে নিয়ে, ভূমিকম্প, সাইক্লোন সবকিছু ডিজাস্টার নিয়েই হয়, কিন্তু আমরা মূলত যে কাজটা করে থাকি সেটা মূলত মানে জল কেন্দ্রিক ডিজাস্টার মানে যেগুলো হয়ে থাকে। এবং সারা ভারতবর্ষ থেকে এটা একটা বড় সাড়া পাওয়া যায় সি এক্সপ্লোরারে। তবে দীর্ঘদিন
2006 থেকে সুনামের সঙ্গে এই কাজকর্ম করে আসছে সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট। তো আগামী দিনগুলো আমি মনে করি এরকম ভাবে তার সুনাম বজায় রেখে এবং এখনকার যারা আছেন ওনারা আরো নতুন নতুন চিন্তা ভাবনায় এগিয়ে আসবেন। এবং সবচেয়ে এই বিষয়ে আমি স্মরণ করতে চাই আজকের দিনটাও, এবং এই বিষয়ে আমাদের হয়তো আগামী 26 তারিখে একটা প্রোগ্রাম হবে। এই সবকিছুর পেছনেই যার স্বপ্ন ছিল ইনস্টিটিউটটাকে এই জায়গায় হয়তো নিয়ে যাবেন এক সময়, যার স্বপ্ন ছিল সেই স্বর্গীয় আমাদের যিনি ম্যাডাম প্রয়াত হয়েছেন মিসেস শিউলি চ্যাটার্জি, তার কথা বারবারই উঠে আসে। কারণ সি এক্সপ্লোরার বলতে গেলে শিউলি চ্যাটার্জি, মিসেস শিউলি চ্যাটার্জিকে ব্যতি রেখে কখনোই মানে কোথায় যেন একটা মনে হয় ফাঁকা থেকে যায়। এখনো ওনার প্রতিটা মুহূর্তের কাজের মধ্যেও যেন ওনার ছায়া ধরা পড়ে। উনি সবকিছুর মধ্যেই যেন কিছু একটা গাইড করছেন, কোথায় কি ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অতএব তার স্বপ্ন, তার চিন্তা ভাবনা বর্তমান যারা আছেন, এসেছেন, দায়িত্বে এসেছেন, তারা আরো নতুন চিন্তা ভাবনা করে ইনস্টিটিউটকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই আমরা যারা ইনস্টিটিউটের একদম ফ্রন্ট লাইনার মানে যোদ্ধা আছি, যারা কাজ করে আসছি এতদিন, তারা চেষ্টা করব যে ইনস্টিটিউটের সেই কাজকে আরো এগিয়ে দিতে, আপনাদের নতুন মানে যারা ধরেছেন বর্তমানে তাদেরকে। নমস্কার। দেখছি আমরা শুরু করতে পারছি। স্যার আমরা তাহলে শুরু করছি। হ্যাঁ। ওয়ার্ল্ড ওশান ডে, বিশ্ব মহাসাগর দিবস এই স্মরণ করে কলেজ ফর গার্লস সাউন্ডটাকে একটুখানি ব্যবস্থাপনা, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস এর ব্যবস্থাপনায় একটি ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এই সেমিনারে অনেক গুণী মানুষের সঙ্গে অংশগ্রহণে সামিল হয়েছে কলকাতার সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট। সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট দীর্ঘ 33 বছর ধরে এখনো তাদের বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ, অভিযানমূলক কাজ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ, রিসার্চের বিভিন্ন কাজ চালিয়ে আসছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব ওশান ডে উপলক্ষে, মহাসাগর দিন উপলক্ষে সি এক্সপ্লোরারের ভূমিকার একটি তাৎপর্য আছে। কারণ সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন ধরেই তাদের মূল কাজের বেশিরভাগ অংশটাই জল, নদী এবং সমুদ্রকে নিয়ে। নদী, সমুদ্র পৃথিবীর এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করেই সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের অনেক বক্তব্য থাকতেই পারে, কিন্তু আজ আমার এই সীমিত সময়ের মধ্যে সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউট যে সমস্ত নদী সমুদ্র ভিত্তিক গবেষণামূলক কাজ, অভিযানমূলক কাজ যে সমস্ত করে আসছে, তারই এক ঝলক আজকে আমি স্বল্প সময়ের মধ্যে দেখাবো। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতবর্ষের সমুদ্র অভিযানের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য যে কটি অভিযান হয়েছে, সেই উল্লেখযোগ্য অভিযানের মধ্যে সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের আন্দামান অভিযান একটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট। আন্দামান অভিযান 1992 যেরকম গর্বের সঙ্গে পরিচালনা করে সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল, ঠিক তারপরেও দীর্ঘ অনেকগুলো বছর কেটে যাওয়ার পর আবার সেই 2013 আন্দামান অভিযান শুরু হয়েছিল। সত্যিকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অভিযান হয়তো মিডিয়া মানুষের কাছে সেরকম ভাবে কাছে আসতে পারেনি, কিন্তু আজও আমি মনে করি সমুদ্র অভিযানের ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য
ইভেন্ট। আমি এই কারণে উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বলবো, এভারেস্ট যেমন মানুষকে অন্য মাত্রায় পৌঁছায় অভিযানে, পাহাড়ে সমুদ্র অভিযানে কিন্তু ভারতবর্ষে সত্যি শিয়াচাচর সেই রকম ভাবে হয়ে ওঠেনি এখনো পর্যন্ত। কিন্তু আন্দামান অভিযানের এই উল্লেখযোগ্য অবদান, অভিযানের ইভেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, কারণ এই অভিযানের যে রূপটি ছিল এটি ভয়ঙ্কর রূপ। কলকাতা থেকে আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ার রূপটি সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে অতি পরিচিত। কলকাতা থেকে আন্দামান এটি একটি পরিচিত রূপ। সচরাচর মানুষ এয়ারের মাধ্যমে, প্লেনের মাধ্যমে এতে যাতায়াত করে। কিছু সংখ্যক মানুষ জাহাজের মাধ্যমে আন্দামানে পাড়ি দেয় বিভিন্ন কাজকর্মের সূত্রে। কিন্তু এই অভিযান তখনই একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছায় যেখানে এই মাধ্যমটি হয়ে দাঁড়ায় একদমই সম্পূর্ণ একটি ম্যানুয়াল বোটের মাধ্যমে। 27 ফুটের একটি ছোট্ট ডিঙি নৌকা নিয়ে 6 জন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী অভিযানে পাড়ি দিয়েছিল কলকাতার সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের আউটরাম ঘাট থেকে পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামানে। কি ভয়ঙ্কর তার কাহিনী, তার চিত্র হয়তো সবকিছু ছবির মাধ্যমে আপনারা তুলে ধরতে পারিনি, কারণ সেই পরিস্থিতি হয়তো ছিল না। আমি পরপর ছবিগুলো দেখিয়ে তার একের পর এক ঘটনা ছোট্ট করে পড়ার চেষ্টা করব এই অল্প সময়ের মধ্যে। নামটা দেওয়া হয়েছিল বিবেক যাত্রা। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই যাত্রার আমরা টাইটেলটাই দিয়েছিলাম বিবেক যাত্রা। রুটটা ছিল কলকাতা থেকে আন্দামান, প্রায় 1200 কিলোমিটার এই রাস্তা, 1200 থেকে 1600 কিলোমিটারের রাস্তা অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় 18 দিন সময় লেগেছিল। সঙ্গে ওই ছোট্ট ডিঙি নৌকা, 6 জন অভিযাত্রী। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বলতে একটি হ্যান্ড কম্পাস, হাতে কিছু কাগজ, আর সঙ্গে একটি জিপিএস নামক যন্ত্র, যেটি রক্ষা কবচ হিসাবে আমাদের ছিল সর্বক্ষণ। জিপিএস নামক যন্ত্রটি, এই জিপিএস এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে করতে আমরা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমি ছবিগুলো দেখাতে শুরু করি আন্দামান অভিযানে। এটি ছিল আমাদের রুট, বিবেক যাত্রার রুট। বিবেক যাত্রার শুরু হয়েছিল সেই 2013 ঠিক জানুয়ারির নাগাদ। আমরা অনেক দিনেরই টার্গেট ছিল 30 দিন, কিন্তু এটা আমরা 18 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করেছিলাম। শুরু হলো আমাদের যাত্রার আমি একটু আগে পরের ছবিগুলোই হয়তো দেখাচ্ছি। সেই ভয়ঙ্কর কালা পানির রূপ আমরা মাঝে মাঝে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়ে থাকি, কালা পানি। আর কালা পানিকে সত্যি যদি যেতে হয়, দেখতে হয়, সচক্ষে সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি দেখতে হয়, তাহলে কিন্তু আপনাকে এই আন্দামানের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, সমুদ্রের রাস্তা দিয়ে। দেখুন আমাদের ধর্মারু ক্যামেরায় তোলা এই আন্দামান যাত্রার সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রের চিত্র। এটা যেন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া চিত্র, স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া চিত্র নয়। আমার কাছে ছোট্ট একটি ক্যামেরার মাধ্যমে আমি তখন কোনো ক্রমে বার করে এই ছবিটা নিতে পেরেছিলাম। এই সেই বোটটির নাম ছিল ইন্দিরা। এই ঐতিহাসিক বোট ভারতবর্ষের অনেক অভিযান করেছেন। বোটটি ইন্দিরা নাম কারণ ইন্দিরা গান্ধীর নাম অনুসারে, এবং তৎকালীন সেই সময়ে এই বোটটি
ভারতবর্ষের আরেকবার পাড়ি দিয়েছিল এর আগে ইন্দিরা পয়েন্টে গ্রেট ডিকভারির। সেই 27 ফুট লম্বা 6.5 ফুটের মতো চওড়া এই বোটটি নাম ইন্দিরা, সম্পূর্ণ ফাইবার গ্লাসে তৈরি। তখন তার প্রস্তুতি চলছে বোটটি অভিযানের আগে, এবং বোটটি এই প্রস্তুতি চলছে এক্সপিডিশনের আগে, অভিযানের আগে। শুধু এক্সপিডিশন আমরা যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। যারা অভিযাত্রী তারা দীর্ঘদিনের একটা প্রস্তুতি চলে, প্রশিক্ষণ চলে, তাদেরকে অনেকগুলো কোর্স করতে হয়, তাদের থেকে যারাই বাছাই এক্সপিরিয়েন্স বেশ কিছু অভিযানের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই যাত্রা। দেখুন এই ছবিতে আমাদের সিনিয়র কমান্ডার উনি মিস্টার অজয় কুমার রায় আমাদের কম্পাস নিয়ে এবং চার্ট ওয়ার্ক শেখাচ্ছেন কি করে ওই অবস্থাতে পড়ে আমাদের সঠিক নিশানায় কিরকম ভাবে চার্ট ওয়ার্কটাকে আগে করে নিতে হয়। প্রস্তুতি চলছিল, তার আগেই অভিযানের আগেই হার্ড প্রস্তুতি চলছিল, বাছাই পর্ব চলছিল, তারই ছবি। এই সেই বোট যেটি সেলিং বোট, এটি পালও আছে তার সঙ্গে। সমুদ্রে কিন্তু সবটাই তার নয়, পালের ভূমিকাও অনেকটাই থাকে। এই দিন, যেই দিন আমরা বিবেক যাত্রা অভিযান শুরু করেছিলাম, উপস্থিত ছিলেন অনেক গুণী মানুষ, উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান নেভির ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসার ইনচার্জ, নেক্সট ইনস্টিটিউটের সভাপতি শ্রদ্ধেয় সৌগত বাবু উপস্থিতিতে শুরু হয়েছিল এই ফ্ল্যাগ অফ পর্ব। ম্যাডাম উপস্থিত ছিলেন সেই সময়, তিনি এখন গত হয়েছেন, আমাদের স্বর্গীয় শ্রীমতী শিউলি চ্যাটার্জি। উনি আমাদের সঙ্গে টিমের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে ছাড়ার আগের তারই প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছি। নারকোল ফাটিয়ে অভিযানের শুরু চলল, ফ্ল্যাগ অফ পর্ব, বেলুন উড়িয়ে ফ্ল্যাগ অফ পর্ব চলছে। এই সেই রুট, কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার দেখা যাচ্ছে ডট 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 দিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের এই রাস্তাটি। কেনই আন্দামান অভিযান এতটাই ভয়ঙ্কর? দেখুন ভারতবর্ষের 3টে দিক সমুদ্রে ঘেরা। এদিকে হচ্ছে আপনার আরেবিয়ান সি, ইন্ডিয়ান ওশান এবং বে অফ বেঙ্গল। আর আন্দামানের রূপটা দেখুন একদম ঠিক এই মাঝামাঝি বরাবর। এইটা আন্দামান অভিযান করতে গেলে কিন্তু কোস্ট লাইন দিয়ে কোনো অভিযান সহজে করা যায় না। আন্দামানের রূপটাই কিন্তু সরাসরি সমুদ্রকে ভেদ করেই তার কিন্তু সেই দ্বীপে পৌঁছাতে হয়। আর এই জন্যই এইরকম একটি ম্যানুয়াল বোটে এইরকম ভাবে অভিযান কিন্তু সত্যি এখনকার দিনে অতি দুঃসাহসিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এগিয়ে চলছি হাউট্রাম ঘাটে থেকে ফ্ল্যাগ অফ পর্বে শেষ করে এগিয়ে যাচ্ছে ইন্দিরা। সেই গর্বের মধ্যে আমরা হাত নাড়িয়ে সমগ্র অভিযাত্রীরা না উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী, অসংখ্য গুণী মানুষদের, লোকদের আমরা অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সেই বোট, সঙ্গে আমাদের রুটটা এখন এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবারের কাছাকাছি বোট। নেক্সট বোট এগিয়ে চলছে। প্রায় 18 দিনের এই যাত্রায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছি একটি বোটে একজনকে নদীতে নামানো হয়েছে দড়ি বেঁধে। সমুদ্র অভিযানে সমুদ্রে একরকম বিপত্তি, কিন্তু গঙ্গায় যতক্ষণ আমরা নদীর মধ্যে এই চলাচলের পথটা থাকি সেটাও কম বিপদসংকুল নয়। গঙ্গার রূপ অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল, যেমন তার জোয়ার ভাটার ক্রিটিক্যাল, সমস্ত স্রোতের পক্ষে বিপক্ষে এগুলো তো মানতেই হয় যা আমাদের ম্যানুয়াল বোটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রে বা নদীর সমুদ্রে যে ডিস্টার্বটা থাকে না, নদীতে কিন্তু অত্যন্ত, নদীর তলদেশে বিভিন্ন রকম হ্যাজার্ড থাকে, কত রকম জেটি, শালবোল্লা, খুঁটি, কত রকম পাথর, বিভিন্ন রকম
করেছিল ঠিক সাগরের মুখে, তখনও সাগরের পেরিয়ে যায়নি, ঠিক সাগর ঢোকার আগে অ্যাঙ্কার করেছিলাম। রাত্রে হঠাৎ দেখা গেল বোটটা অ্যাঙ্কারটা ফেসে গেছে, কারো না কারো সঙ্গে কোনো মতেই আর অ্যাঙ্কার তোলা যাচ্ছে না। নিচে নিশ্চয়ই কোনো লোহার কোনো জিনিসের সঙ্গে ফেসে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে কাছি দিয়ে বেঁধে এই অ্যাঙ্কারে অনেক গভীরে গিয়ে এই অ্যাঙ্কারকে রিলিজ করতে হয়েছিল। বোট এগিয়ে চলছে সাগর আইল্যান্ডে, এখনো আমরা কিন্তু সমুদ্রের দিকে পড়িনি, সাগরের দিকে অভিমুখে এগিয়ে চলছি। এখন আমরা, এই হচ্ছে পাইলট শিপ, এটা আমাদের শেষ মুহূর্তে সাগরের মুখে আমাদের কিন্তু পৌঁছে দিয়েছিল ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের এই পাইলট শিপটি। আমাদের রেশন ব্যবস্থা, আমাদের জলের ব্যবস্থা, আমাদের কমিউনিকেশন এই পোর্টের যিনি ছিলেন দায়িত্বে, উনি বারবার আমাদের পৌঁছে নিয়েছিলেন। এই যে দেখতে পাচ্ছি সাগর আইল্যান্ডের সেই সাগর দ্বীপের কিছুটা অংশ, এই ছোট্ট অংশটি দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে লাইট হাউস, বাতি স্তম্ভ। এই লাইট হাউসের বাতি ঘর, এই বাতি ঘরের মাধ্যমে জাহাজকে নিশানা করা হয়, তার রূপ দেখানো হয়। সেই লাইট হাউসকে পাশে রেখে আমাদের এগিয়ে চলছে আন্দামান অভিযানের, এগিয়ে চলছে অভিযাত্রীরা। কপিলমুনি আশ্রম, সেই আশ্রমের ঘাটটাও ক্রস করে যাচ্ছি কাছ থেকে। এই যে হাতে দেখতে পাচ্ছেন, কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলাম, আমাদের হাতে বলতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি জিনিস, একটা কাগজের টুকরো যেটা জিওগ্রাফিতে আমরা ম্যাপ বলি, আমাদের নেভিগেশনাল ম্যাপটা অতি গুরুত্বপূর্ণ চার্ট। এই চার্টের মাধ্যমে সমস্ত কিছু অতি নিখুঁত করে কিন্তু আমাদের এগোতে হবে। এই চার্ট আর হাতে জিপিএস পজিশন প্লট করা হচ্ছে চার্টের উপরে, আর তারপরেই বোটকে সেই নিশানায় ঠিক করে, চুলচেরায় নিশানায় ঠিক করে ম্যানুয়ালি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একটি কম্পাসের ঘড়ির কাঁটার মতো দিয়ে ঠিক করে। এগিয়ে চলছি সাগর পেরিয়ে, এবার পালের কাজ। পাল বড় না তার বড়, রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকেই আমরা অনেক ছোটবেলা থেকেই পড়েছিলাম। এখনই বুঝতে পারছি তাদের দুজনের গুরুত্বর কাজ। দেখতে পাচ্ছি পাল খোলা হলো, এই সেই পাল, ইন্দ্রাপোর্টের পাল খুলে আমরা এগিয়ে চলছি এই গভীর সমুদ্রে। হঠাৎই যেন সমুদ্রের জল রং পাল্টে গেল। মাঝে অনেক ছবি হয়তো আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করতে পারিনি বা করার মতো অবস্থাও ছিল না সেই সময়, কিন্তু এই ছবির এই জলের রং দেখলেই বুঝতে পারবেন যে সাগর থেকে আরো একদিন দুদিন পর আমরা কিন্তু এই চিত্রই দেখতে পেয়েছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, 24 ঘন্টায় সমুদ্রের এই মত্ত অবস্থা। আপনারা ইয়াস দেখেছেন না? আপনারা আমফান দেখেছেন? সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনদিন আমফান ইয়াসকে দেখেছেন? পার থেকে দেখেছেন, স্যাটেলাইটের চিত্র দেখেছেন, বাড়ি দাঁড়িয়ে ঝড়ে উড়ে যাওয়া দেখেছেন, কিন্তু সমুদ্রের মাঝখানে এই চিত্র দেখেছেন? যদিও এটা ইয়াসের সময় নয়, যদিও এটা আমফানের সময় নয়, কিন্তু দেখুন সমুদ্রের কি ভয়াল রূপ। নর্মাল অবস্থায় কিছুটা হাওয়া ছিল, তাতেই গভীর সমুদ্রের এই ভয়াল রূপ। কালো পানি যাকে বলে, সেই কালা পানির অবস্থা দেখুন, গভীরতা বাড়তে বাড়তে বিশাল, এক সময় 4000, 5000, 6000, 7000 ফিটের মতো পৌঁছে গেছিল। আমি এক সময় দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম এই বে অফ বেঙ্গল পাইলট বুকের এই গাইডটাতে। আমরা যেই পজিশনে ক্রস করছি, এই যে স্যাটেলাইটের ফোনের মাধ্যমে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছিল, নেভির একজন ছিল, এই উনি বারবার চেষ্টা করছিল আমাদের পজিশন নোট করার, কিন্তু কোনো কারণে স্যাটেলাইট ফেলিওর হয়েছিল সেই সময়। কোনো কারণে আমাদের এই স্যাটেলাইট ফেলিওর হওয়ার ফলেই আমাদের থেকে প্রায় 4 থেকে 5 দিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। মুখ চোখের মধ্যে একটা আতঙ্কের ছাপ, এই বুঝি শেষ, জীবনের শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি। কোন মানুষ তো এখানে এসে রেস্কিউ করা তো দূরের কথা, ভয়ঙ্কর রূপ, জমি মানুষের টানাটানি, দীর্ঘ ঢেউ, শুধু জল আর জল, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, শুধু এগিয়ে চলা আর মহাসমুদ্রের সঙ্গে লড়াই আর লড়াই।
এই ছবিটি আমাদের দ্বারায় তোলা হয়নি। এই ছবি কিন্তু যখন আমরা এই আগের ছবিগুলো থেকে যখন আমরা প্রায় আমাদের অবস্থা থেকে এক সময় আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম, আমাদের প্রাণী বাঁচার অবস্থা থেকে এক সময় ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই সময় একটি একটি জাহাজ বা একটি প্লেন থেকে আমাদের হদিশ পেয়েছিল ইন্দ্রাকে। সেই ছবি ওরা কিন্তু তাদের ক্যামেরা বন্দি করেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সংগৃহীত করা কিছু ছবি। সেই ছবি আমরা আন্দামান অভিযানের সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা মুহূর্তে বোট কিন্তু এই পর্যায়ে অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কিন্তু এগিয়ে চলেছে। কখন সূর্য উঠছে, কখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অভিযাত্রীদের সেই হুঁশ ছিল না। শুধু ওদের একটাই ছিল, আমাদের শুধু একটাই শুধু আশা ছিল, কখন একটু মাটিকে দেখতে পাবো, কখন কোনো একটি দ্বীপকে দেখতে পাবো, কখন একটি গাছপালাকে দেখতে পাবো। এই করে করেই আমরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়েছি। দেখুন বোটের কি অবস্থা, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে সেই আন্দামান অভিযানের কি ভয়ঙ্কর চিত্র। রাত্রিকালীন অবস্থার ছবি দেখুন, একটি বোট যাচ্ছে এখান থেকে সরে ডিস্টেন্স হয়তো 7 দিন 8 দিন 10 দিন ঠিক মতো কোনো জায়গায় হয়তো গেলে তাও সুর পাওয়া যাবে কিনা আমরা জানতাম না। এই সময় আমাদের ঠিক যখন আসার আরো এক সময় ফুরিয়ে আসছিল, জল শেষ হয়ে আসছিল, সংগৃহীত খাবার আমাদের আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। খাবার বলতে শুধু ড্রাই ফুড, খাবার আস্তে আস্তে যখন ফুরিয়ে আসছিল সে সময় হঠাৎ আমাদের চোখে একটি জাহাজ হঠাৎই আমাদের চোখের মধ্যে পেয়েছিল, একটি চীনা জাহাজ। এই চীনা জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে ওরা আমাদের কাছ থেকে কিন্তু কমিউনিকেশন লিঙ্কটা কি করে যোগাযোগ হয়ে গেছিল। আর যোগাযোগ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কিন্তু অবস্থান, আমাদের মেসেজ কিন্তু দ্রুত আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল ওই জাহাজটি। এবং আমরা এই যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলছে আর তার মধ্যেই বোটে জল ঢুকে যাচ্ছে। আর দেখুন সমুদ্রে ওই অবস্থাতে জাহাজটি যদি ডুবু অবস্থা, আমাদের কি অবস্থা ছিল। এই অবস্থাতে ওরা কিন্তু আমাদের পজিশন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য। দেখুন দিনের পর দিন রাতের পর রাত কিরকম ভাবে বোট ডুবে যাওয়া থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু ভেসে ভেসে এগিয়ে চলছে। লড়াই লড়াই, শুধু লড়াই, আন্দামান অভিযানের লড়াই। জল জল ছিল রেশনিং ব্যবস্থায়, জল প্রতি মুহূর্তে সমুদ্র অভিযানের এত বিশাল জলধারে থেকে এত বিশাল জলের মধ্যে অংশগ্রহণ করেও আমরা কিন্তু খাবার জল বলতে প্রত্যেক দিন একজন অভিযাত্রীর পেছনে বরাদ্দ ছিল মাত্র 1.5 লিটার জল। এই 1.5 লিটার জলেই তার সমস্ত কিছু কাজকর্ম করতে হবে। এই দেখুন একটি অংশ কুরুক্কু মাছ, ফ্লাইং ফিশ। আমরা হঠাৎই একটি মাছ আমাদের বোটের এই ক্যানোপি অর্থাৎ প্লাস্টিকের মধ্যে উড়ে এসে পড়েছিল। আর এই ছবিটা দেখুন, ঠিক প্রত্যেকটি অভিযাত্রীর চোখ মুখের অবস্থা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বড় কাছি দড়ি দিয়ে অন্তত মিনিমাম 8 থেকে 9 দিন শেষ পর্যায়ে যখন চলে এসেছিল, এরকম করে বাঁধা ছিল শরীরের সাথে। শরীরের প্রতিটি অংশ আস্তে আস্তে নোনা জলে বইয়ে দিচ্ছিল, অভিযাত্রীদের শেষ অবস্থা চলছিল। ঠিক সেই সময় ওই জাহাজটি আমাদের কিন্তু পজিশন যে করে দিয়েছিল, সেই সূত্র ধরে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ আমাদের হদিশ পেয়েছিল। যখন হদিশ পেয়েছিল তার আগের চিত্র আমি দেখাতে পারিনি, হয়তো চিত্রবন্দি করতে পারিনি ফটোগ্রাফিতে, কিন্তু তখন আমরা কিন্তু আন্দামানের প্রথম আইল্যান্ড ল্যান্ডফল আইল্যান্ডকে আমাদের চোখে ভেসে উঠেছিল। সে অন্যরকম অনুভূতি। সরাসরি গল্প বললে আরো অনেক কিছু হয়তো শোনানো যায়, সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করে বলছি। ল্যান্ডফল আইল্যান্ডকে দেখার পরেই এই কোস্ট গার্ড ভেসেলটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ভাবে ওই সময়
আন্দামানের প্রথম ভূখণ্ড থেকে ও আমাদের কিন্তু সঠিক রাস্তা দেখিয়ে অনেক নিশানা ঠিক করে দিয়েছিল ওদের স্যাটেলাইট মাধ্যমে থেকে আমাদের স্যাটেলাইট মাধ্যমে। একটু মনে হয় সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে। হারিয়ে যাবে তো, ঠিক আছে। আমাদেরকে ভালো করবে যে বুঝলে 130 করে বলতে কি চলে যান, আপনি চলে যান 130 করে রাখুন, চলে যান। না করলে পেটে চিপে যাবে, বলে দাও না, বলে দিল মানে আমরা টাকা এদিকে পুরোটা স্কট দেবে। যতক্ষণ না আপনারা ঢুকছেন পুরোটা স্কট। ঝিমিয়ে পড়ছি, ঝিমিয়ে পড়ছি। তুমি রেডি করো, হ্যাঁ? তোমার কি এটা কমিউনিকেশন করছো জাস্ট তুমি ওরকম মুখে ধরো। দেখতেই পেলাম না, সে বুঝলো আমাদের এই হেঁটে গেলে কত हाँ, काफी रॉक में
জাহাজ আইএনএস বিদ্যা যখন চারিদিকে সারা পড়ে গেছিল, নিখোঁজ হয়েছে, আন্দামান সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের 6 অভিযাত্রী নিখোঁজ। ঠিক সেই সময় ইন্ডিয়ান নেভিও তৎকালীন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের অনুসন্ধানে। সেই আইএনএস বিদ্যা ভার্সিভ আমাদের জন্য তন্ন তন্ন করে সমুদ্রে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে ল্যান্ডফল আইল্যান্ডের কাছে এসে ওরাও খুঁজে পেয়েছিল আমাদের এই আইএনএস বিদ্যা টিমটি। অবশেষে সেই বলছিলাম বারবার, এক টুকরো শুধু জমি, এক টুকরো শুধু মাটি, এক টুকরো শুধু গাছপালা, এক টুকরো সবুজ অংশ, দিনের পর দিন আমরা তাকিয়ে চেষ্টা করেছিলাম সেই অংশটুকু দেখার জন্য। অবশেষে আমরা যখন শুধু দেখতে পেলাম, শুধু চোখে দেখা, এখনো আমরা হয়তো কয়েকদিন সমুদ্রে কাটাতে হবে, কিন্তু ওই যে আমরা দেখতে পেয়েছি ল্যান্ডের একটু অংশ, ওতেই গোটা টিম আমাদের যেন একটা বিশাল মনের জোরে এগিয়ে গেল, যেন আমরা নবজীবন আমরা পেলাম। দেখতে পাচ্ছি এই রস আইল্যান্ডের ছবি। আস্তে আস্তে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপগুলোকে আমরা ক্রস করে করে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই বিখ্যাত আন্দামানে যারা বেড়াতে গেছেন, সেই রস আইল্যান্ড, তার পাশ দিয়েই বোটটা যাচ্ছে। রস আইল্যান্ডকে টপকে এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অনেকগুলো ছবি, নীল এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড, রস আইল্যান্ড, আমরা চাটাম জেটির কাছাকাছি। আন্দামান অভিযানের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে গল্পে কিন্তু এর আসল রসটাকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে হয়তো আমি সেরকম ভাবে পারিনি, কিন্তু ভবিষ্যতেও যদি সরাসরি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আরো কিছু ওদের অভিযানের কিছু অংশ আরো ভালোভাবে ফুটিয়ে তুললে আপনাদের কাছে কিন্তু আরো অনেক বেশি ভালো লাগতো। কিন্তু তার মধ্যেও এই বিশ্ব মহাসাগর দিন উপলক্ষে অনেক অনেক রকম বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আবার বলি, সত্যি প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে এরকম ভয়াল রূপ, প্রকৃতির এত সৌন্দর্য, প্রকৃতির এই দৃশ্য কিন্তু দেখার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কোটি কয়েক মানুষের যে হয়েছিল এইরকম সমুদ্রের মধ্যে এইরকম ভাবে বোটে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে আমরা কিন্তু অন্যতম। সেই টিমের সদস্য ছিল তাপস চৌধুরী, আমি যে বক্তব্য রাখছি, অসীম মন্ডল, রূপক দত্ত, পুষ্পেন সামন্ত, আশুতোষ, ইন্ডিয়ান নেভি থেকে যে ছিল আশুতোষ এবং পুষ্পেন সামন্ত, উল্লেখযোগ্য রত্নদীপ বোস, তাপস চৌধুরী এবং রত্নদীপ বোস যৌথভাবে আমরা এটাকে পরিচালনা করেছি। অসীমর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রূপক, পুষ্পেন, ওরাও অসম্ভব পরিশ্রম করে গ্রুপটাকে সব সময় লড়াই চালিয়ে গেছে। এবং আশুতোষের মূল যে কাজ ছিল ইন্ডিয়ান নেভি, সে ছিল কমিউনিকেশনের। মাঝপথে বেশ কিছুটা সময় সত্যি তাকে অসহায় বোধ হয়েছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তের হাসিটাকে কিন্তু দেখা গেছে আমরা জিতেছি, আমরা পারবো, আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু করব। ছোট এসেছিল বিবেক যাত্রার উপলক্ষে স্বামীজি, আন্দামানের ওই স্বামীজির দল, ভারত সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে, ওরা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে ওরা এসেছিল স্বামীজির সেই মহারাজ মহাশয় আমাদের এসেছিলেন সেই আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীমতী শিউলি চ্যাটার্জি স্বর্গীয়, উনি আমাদের এই অবস্থায় পৌঁছে গেছিলেন ওই সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে অনেক আগে খবর পেয়ে আমাদের সেইখানে আন্দামানে বিশাল ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। আন্দামান অভিযান ভবিষ্যতে আরো আমরা চাই যে সি এক্সপ্লোরার ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আরো এরকম অনেক অভিযান হোক, আপনাদের কাছে আরো অনেক কিছু তুলে ধরতে পারি, সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত। আর যতদিন পরিবেশ থাকবে, আমরা এবং সমুদ্র নদী যতদিন স্বাভাবিক থাকবে, আমরাও সি এক্সপ্লোরারের পক্ষ থেকে নতুন নতুন কাজে নতুন নতুন ভাবে এগিয়ে চলবো, এই আমাদের অঙ্গীকার।
করলো। আশা করছি ম্যাডাম Thank ভালো you. লেগেছে কিছুটা। হয়তো অসাধারণ হয়েছে, মন মুগ্ধ হয়ে অসাধারণ। দেখছিলাম, আমার মনে হয় সবাই তাই দেখেছে, দেখার মতো অসাধারণ। সাউন্ডটা হয়তো একটুখানি চাপা ছিল, কিন্তু হ্যাঁ, তাও তার মধ্যে ভীষণ সুন্দর হয়েছে। এটাই আমাদের মানে ইনস্টিটিউটের এইগুলোই অ্যাসেট, এগুলোই আমরা এবং মানুষের এই কাছে যে পৌঁছে আমার কলেজের প্রফেসর অপর্ণা চক্রবর্তী, ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি, দেখুন ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি কি মেসেজ পাঠিয়েছে আপনাদের জন্য। আমরা তো চাই ম্যাডাম ব্যাপারে একটা ছোট্ট কথা বলি যে রেনল্ড মেসনারের নাম হয়তো শুনেছেন, প্রচুর পাহাড়ের অভিযানে উনি গেছেন। তো ওয়ান্স হি ওয়াজ আস্কড যে পাহাড় চড়া কি খুব শক্ত, তার রিপ্লাইটা উনি বলেছিলেন, নো নো নো, অ্যাজ ইউ অ্যাপ্রোচ দ্য পিক ইট ইজ ফ্ল্যাট, দেয়ার নাথিং টু বি ক্লাইম্ব। আজকের এটা দেখে একসময় মনে হতে পারে যে এটা আর কি জল আছে, এটা নৌকো চলেছে, কিন্তু যদি অ্যাজ এ টুরিস্টও কেউ যদি আন্দামান গিয়ে থাকেন এবং এই যে রস আইল্যান্ড, এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড যেগুলো বললো, যদি বিটুইন দ্য টু আইল্যান্ডস ট্রাভেল করেন, অন বোর্ড ডেকেও 5 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকাও একটা বিভৎস ব্যাপার। একটা হচ্ছে হিট, আর তার উপর হচ্ছে প্রচন্ড উইন্ড। সেইখানে এতদিন ধরে ওরা ওরকম একটা খোলা বোটের ওপর যে কিভাবে ওটা অভিযানটা করেছে, এখনো আমি যখন দেখি আমার গায়ে তো কাঁটা দেয়, ভয় এখনো বুক দুটোর করে ওঠে যে যে কোনো সময় যে কি হতে পারে, এটা ভাবনার বিয়ন্ড। এটা তো তাপসে ছোট্ট দেখালো, আরো অনেক ওদের এক্সপিডিশনের এক্সপিরিয়েন্স আছে, ছবি আছে। আমরা নিশ্চয়ই চাইবো যে আবার যদি সুযোগ হয় আপনাদের স্টুডেন্টদের সামনে প্রেজেন্ট করতে, কারণ আমরা চাই যে ইউথরা এগিয়ে আসুক, এটা আমাদের দেশের একটা গৌরব, and we want them to participate in such adventure. আর আজকালকার দিনে যা টেকনোলজি আছে, ব্যাকআপ আছে এবং ফেসিলিটিস আছে, ইট ইজ মিলিয়ন টাইমস সেফার দ্যান ইন 2013 ওনারা যখন অভিযানে গেছিল। সত্যি আমরা এখনো আফসোস করি যে ওই অভিযানের সঙ্গে যদি এখন ওই যে উন্নত মানের যে সমস্ত ক্যামেরাগুলো চলে এসছে, হ্যাঁ একদম মানে বোটের সঙ্গেই হয়তো সেট করা বা এরকম থাকা, তো পুরো ক্যামেরাটা বদ্ধ থাকলেই পুরো ঘটনাটা, পুরো অভিযানের রুটটাকে, তাহলে এটা একটা তো বিশাল মানে হয়তো জায়গায় পৌঁছে যেত হয়তো। অসাধারণ স্যার, গায়ে কাটা দিয়ে যায় এরকম মানে। আমি বললাম ওই মুভি অংশটা আমার খালি ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনো মনে পড়ে, ওই মুভি অংশটুকু যখন আমরা অলরেডি আন্দামান এর আইল্যান্ড আমরা পুরো পেয়ে গেছি, একটা আইল্যান্ড পেয়ে গেছি, তারপরেই আমরা একটা মুড়ির কৌটোর ভেতরে, অনেক ভেতরে 4-5টা প্লাস্টিক মোড়া ওই ক্যামেরাটাকে বার করতে পেরেছিলাম। তার আগে কোনো আর ক্যামেরা বার করার মতো সেই মানে অবস্থা ছিল না যে ক্যামেরাটা বার করতে হবে, ছবিটা তুলতে হবে। সেটা সবসময় শুধু ওই বাঁচা মরার লড়াই ছিল সবসময়, এটাই ছিল। আর দিন তারিখ মানুষের ভুলে যায়, সেটা আমরা যতগুলো অভিযানই করেছি ছোট বড়, সমুদ্র অভিযানে সত্যি খুব তারিখ ডেট গুলো ভুলে যাওয়া যায় বার। এটা ম্যাডাম আমাদের যখন শুরু করেছিলাম আমরা তখন বলতে, তাপস তুমি একটা ক্যালেন্ডারের ছোট্ট অংশ কেটে বোটের একটা সাইডে মেরে দেবে, আর প্রত্যেক দিনই একটা করে টিক দেবে যে আজকে কি বার গেল, কারণ ওই আজকে সোম, কালকে মঙ্গল, বুধ, এইগুলো সমুদ্রে যখন চলে এরকম লং এক্সপিডিশনে সব ভুলে যাওয়া যায়, শুধু দিন রাত হচ্ছে এইটুকুই বুঝতে পারি চলছে খুবই। সবাই লিখছে, পরে টিচারদের নাম করে করে তুমি রিড আউট করে দিও ওনাদের। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আর একটু ওই এবার একটুখানি অলোকানন্দের একটু পার্ট আছে কি? হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই স্যার, আমরা আমাদের নেক্সট এক্সপিডিশনের ভিডিওটা দেখে নেব, অলকানন্দা এক্সপিডিশন। গোটা কোনো নয়, একটা সি এক্সপ্লোরার। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, ইনস্টিটিউটের দীর্ঘ নদী নিয়ে যে কাজকর্ম চালিয়ে আসছে, সেই নদী নিয়ে কাজকর্ম চলতে চলতেই আমাদের সবসময় পরিকল্পনা থাকে বা ছিল নদীর সোর্সগুলো মানে উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। অতএব আমরা গঙ্গা নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম করেছি সি এক্সপ্লোরার পক্ষ থেকে। গঙ্গা নিয়ে কাজ করতে গঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে
আরেকটি উল্লেখযোগ্য নদী, গঙ্গার মূল উৎস গোমুখ গ্লেসিয়ার থেকে। সেই গোমুখ গ্লেসিয়ার থেকে যে গঙ্গা উৎপত্তি হয়েছে সেখানটা আমরা জানি, গঙ্গা সেখানে ভাগীরথী নামে পরিচিত। এই ভাগীরথী নদী এবং গঙ্গার এই ভাগীরথীর সঙ্গে আরেকটি নদী যেটি অলকানন্দা নদী, এই অলকাপুরী গ্লেসিয়ার থেকে নেমে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা এসে দেবপ্রয়াগ, এই দেবপ্রয়াগকে মিলিত হওয়ার পর গঙ্গা নামেই পরিচিত হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ভাগীরথী এবং অলকানন্দা দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়ে গঙ্গা তারপর থেকে মিলিত হওয়ার পরই গঙ্গা নামে বয়ে এসেছে দীর্ঘ পথ, প্রায় 2500 কিলোমিটার। এই অলকানন্দার আমরা গঙ্গা নিয়ে যখন উৎস সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, ঠিক গঙ্গার পাশাপাশি এই অলকানন্দাকে নিয়েও আমরা উৎস সন্ধানে 2017 নভেম্বরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম 7 অভিযাত্রী সি এক্সপ্লোরারের পক্ষ থেকে। অলকাপুরী গ্লেসিয়ার, এই বদ্রীনাথ থেকে অলকাপুরী গ্লেসিয়ার এই পথটুকু আমরা ট্রেক করেছিলাম এবং তারপরে আমাদের মূল ছিল যে অলকানন্দার পথে, নদী পথে যে মূল পাঁচখানা প্রয়াগ থাকে, সেই প্রয়াগগুলোকে আমরা র্যাফটিং করে কভার করব। সত্যি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। 5খানা প্রয়াগের কথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্পে। চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করলাম সেই প্রয়াগগুলো, এবং শুধু রাস্তায় পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে ওপরের কোনো ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে এই প্রয়াগকে প্রত্যক্ষ করা নয়, প্রত্যক্ষ করা এই প্রয়াগগুলোর মধ্যে থেকে, মানে র্যাফট যে বোট, রাবারের বোট, এই প্রত্যেকটি প্রয়াগকে আমরা র্যাফট করে ক্রস করা। প্রতিটি প্রয়াগ, আমি প্রয়াগগুলোর নাম বলছি। অলকানন্দার ওপরে এই প্রয়াগগুলো প্রত্যেকে আপনারা জানেন। প্রথম প্রয়াগটা হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ, বিখ্যাত বিষ্ণু প্রয়াগ। তারপরের প্রয়াগটা নাম হচ্ছে নন্দ প্রয়াগ। তারপরের প্রয়াগটা কর্ণপ্রয়াগ। তারপরে রুদ্রপ্রয়াগ। এই রুদ্রপ্রয়াগের অনেক গল্প জিম করবেটের গল্প থেকে আমরা পেয়েছি। এবং তারপরেই হচ্ছে দেবপ্রয়াগ। এবং এই প্রত্যেকটি যে প্রয়াগ, এই প্রত্যেকটি প্রয়াগের যে সঙ্গে, প্রয়াগ মানে দুটি নদীর মিলনস্থল। তো আমি বলি, বিষ্ণু প্রয়াগ মিলন হয়েছে ধৌলি গঙ্গার সঙ্গে অলকানন্দায়। নন্দপ্রয়াগ মিলন হয়েছে নন্দাকিনীর সঙ্গে অলকানন্দার। কর্ণপ্রয়াগ পিণ্ডারের সঙ্গে অলকানন্দার। এবং রুদ্রপ্রয়াগ মন্দাকিনীর সঙ্গে অলকানন্দার। দেবপ্রয়াগ ভাগীরথীর সঙ্গে অলকানন্দার। অর্থাৎ দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা মিলিত হয়ে যে নদী আমরা নেমে এসেছে আমাদের এই গঙ্গা নামে আমরা পরিচিত, এই হচ্ছে দেবপ্রয়াগে হয়েছে অলকানন্দা এবং ভাগীরথী। র্যাফটিং এক অসম্ভব সুন্দর মুহূর্ত। টুরিস্ট যে সমস্ত স্পটগুলো, বিশেষ করে আমরা যদি ঋষিকেশের পর থেকে যাই, এই র্যাফটিং এখন একটি জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে পরিণত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত অলকানন্দায় সেই রকম প্রজেক্টের অতটা না হলেও আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে বারবার নাড়িয়ে দিয়েছে, কিছুদিন আগে এই অলকানন্দার এই রুটটায় আমরা যে পথ দিয়ে র্যাফটিং করে নামলাম, কিছুদিন আগেই যে উত্তরাখণ্ডের ভয়াল ধস বেশ কিছু অংশ ধূলিসাৎ করে দিল,
তো সেই চাক্ষুষ রুটটা আমরা কিন্তু নদীপথেই ক্রস করে এসেছি। তখনই কোথাও ফিল করতে পেরেছি যে প্রকৃতির ওপরে আপনি যদি নিষ্ঠুরভাবে কাজ করেন, প্রকৃতির ওপরে যদি বাধা দেন, প্রকৃতির নিজস্বতাকে যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা যদি ভালো কিছুও থাকে অন্য প্রজেক্টের, কিন্তু প্রকৃতির ওপরে যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে, তাহলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। আমরা দেখেছি এই প্রজেক্টগুলো তখনই আমাদের চোখে পড়েছে, যে সমস্ত অলকানন্দার ওপরে হাইড্রো প্রজেক্টগুলো তখনই শুরু হয়েছিল। আমি জানি না কতগুলো এগুলো সায়েন্টিফিকভাবে হয়েছে, কিন্তু তখনই মনে হয়েছে যে আমাদের একটা ছোট্ট প্রজেক্টে আমরা যে ওই অলকানন্দার ওপরে বয়ে আসছি, আমাদের তো অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, আমাদের স্মুথভাবে ওটাকে নামা র্যাফটিং করে, কিন্তু কোথায় যেন আমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলাম। একটা র্যাফটিং করে নামার ক্ষেত্রে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রকৃতির এই বিশাল রূপ, তার নিজস্বতাটা কতই না বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আর তার ফলস্বরূপ আমরা চাক্ষুষ করলাম রিসেন্ট উত্তরাখণ্ডের এই অংশটুকু ভয়াল ধস। আমি বলছি র্যাফটিং অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস, আর এই তার ছবির মাধ্যমে আমি অলকানন্দার এই যে আমরা র্যাফটিংয়ে গেছিলাম, সেই ছবির মাধ্যমে আমরা দেখব সেই র্যাফটিংয়ের কিছু আমরা দৃশ্য, সেই সময়কার আমরা কিছু যে ছবিগুলো নিতে পেরেছি, বিভিন্ন প্রয়াগগুলো ক্রস করেছি তার ছবি। তো আমরা আশা করি এগুলো ভালো লাগবে আপনাদের কাছে। আমি আবার বলছি যে র্যাফটিং একটি অতি জনপ্রিয় স্পোর্টস, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। এই স্পোর্টসটা দিনে দিনে অনেক হচ্ছে, এবং এটা কিন্তু পাহাড়ি এলাকার যে সমস্ত নদী আছে তার সচরাচর আশেপাশের এলাকার মানুষদের, সেখানকার লোকাল পিপুলদের এটা কিন্তু কর্মসংস্থানের একটা বিরাট পথ গড়ে দিয়েছে। বিশেষ করে আমরা চোখে পড়ে যে উত্তরাখণ্ডের যে ঋষিকেশ জায়গায় প্রচুর হয়, তিস্তায় এক সময় হয়েছিল, কিন্তু ওই একই প্রবলেম, ওখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট শুরু হয়ে যায়, হাইড্রো প্রজেক্ট শুরু হয়ে যায়, সেই স্পোর্টসটা আস্তে আস্তে ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে র্যাফটিংয়ের পার্টটা। কিন্তু ঋষিকেশে এখনও দেখতে পাই। আমি বিয়াস নদী মানে বিপাশা নদীতে যখন সোর্সে গেছিলাম, বিয়াস নদীর উৎসে ঠিক একই জিনিস দেখেছি, ঋষিকেশে দেখেছি, যমুনোত্রীতেও কিছুটা পার্ট, যদিও জনপ্রিয় হয়নি, যমুনায় যে ওই সোর্স সেখানেও আমি একই দৃশ্য দেখেছি। অতএব আপনাদের কাছে আবার বলি যে র্যাফটিং আর ট্রেকিং এটা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের কিন্তু একটা বড় পার্ট। এটা আপনাদের কাছে কিছু ছবি সহকারে দেখিয়ে আপনাদের কাছে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। নমস্কার ম্যাডাম। পরবর্তীকালে আরো আমরা দেখাতে মনে হচ্ছিল যদি রাফটিং করতে যেতে পারতাম। যদিও আপনাদের ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমরা বোটেও গেছি এবং আমার মেয়েরাও কায়াকিং করেছে, অসাধারণ অসাধারণ লাগে। হ্যাঁ রাজশ্রী, আমি তো অলকানন্দ বইটি কম্পাইল করা আছে, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে আমাদের ইনস্টিটিউটে এলে বইটা দেখতে পারে। অবশ্যই স্যার, ভীষণ ভালো লাগলো। ম্যাডামকে তো আমরা স্যার বলুন স্যার। ঠিক আছে ম্যাডাম, এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে সত্যি, হ্যাঁ এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে সত্যি ম্যাডাম অনেক বলে। আমাদের তো শেষ করার কিছু নেই, আমাদের শুধু ধন্যবাদ দেওয়ার আছে যে এরকম একটা এত বড় প্রজেক্টে যে আমাদের কেউ ইনভলভ করেছেন, এটা তো উইল বি এভার গ্রেটফুল টু হার। এবং আমরা অলওয়েজ চাইবো যে এরকম যদি আরো কোনো ফার্দার অপরচুনিটি করা যায় কোলাবোরেট করার, আমরা তো সাডেনলি আমাদের সাইড থেকে এক পা কেন সব পাই বাড়িয়ে রেখেছি, এইদিকে আপনাদের কোনো চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি কাইন্ডলি থ্যাংক ইউ বলবেন না, কারণ আই এম ওয়ান অফ ইউ অল। আমি একজন, আমি আপনাদের মতন ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দিস ইনস্টিটিউট। আমি দেশবন্ধু কলেজ এবং এই প্রোগ্রামের আয়োজক দিয়েছি। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? সবাই তো মুগ্ধ হয়ে লিখছে, সবার এত ভালো লেগেছে। আমরা শুধু এইটাই প্রার্থনা করব যত তাড়াতাড়ি করোনা আমাদের থেকে দূর হোক, আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসি এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম এইসবের মধ্যে আবার ফিরে আসি। আর চাই সবসময় যে এই প্রোগ্রামগুলো যে আমরা কলেজে গিয়ে করে, এখানে তো ভালো লেগেছে অনেক মানুষের সঙ্গে এই কথা বলছি, কিন্তু কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যে
বলা বা তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সরাসরি যোগাযোগ, সেটার অনুভূতি আলাদা। তো আমরা চাই যে যত তাড়াতাড়ি আবার স্বাভাবিকভাবে পৃথিবী ফিরে আসুক, আমরাও আমাদের স্বাভাবিক কাজে যেন দ্রুত ফিরতে পারি, এটাই কামনা করি। আবার দেশবন্ধু কলেজকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই সি এক্সপ্লোরের পক্ষ থেকে। এটাই, শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার, স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। নমস্কার ভীষণ ম্যাডাম। ভালো একটা সন্ধে কাটালাম আপনাদের জন্য। এটা আমাদের 26 তারিখে একটা মানে আরো একটা বড় প্রস্তুতি অনেকটা সারা হয়ে গেল 26 তারিখে। আমরা ওইটা একটা পাঠাবো আপনাদের, আলাদাভাবে জানাবো সেটা, এবং আশা করব ওটা তো আপনারা যোগদান করবেন। সবাই করবে, নিশ্চয়ই করবে, একদম। নমস্কার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আজকে আসি, তাহলে শুভরাত্রি, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Ma'am, with your permission, for the next session, I will invite Professor Shattiki Dev to take the charge. Thank you, Rajashree. Thank you, ma'am. Thank you, Rajashree. Thank you, Principal Ma'am. For the vote of thanks and for the valedictory session, I would like to invite upon Dr. Professor Nobunita Chatterjee. We extend our heartfelt thanks to her. She is the member, syndicate nominee, Calcutta University, former secretary, West Bengal Board of Secondary Education. Ma'am, over to you. এখনো কি শুভ সন্ধ্যা বলা যাবে? সবসময় বলা যাবে মনে হয়। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা নবনীতা। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যাই বলছি। আচ্ছা, আমরা সত্যি আজকে একটা অসাধারণ একটা সেশন, আমাদের মানে একাধিক সেশন, টেকনিক্যাল সেশন একাধিক, দীর্ঘ সময় ধরে আমরা শুনলাম, উপভোগ করলাম, এবং শেষে যে অডিও ভিজুয়াল যে প্রেজেন্টেশনটা হলো সেটা সত্যি বলার কিছু নেই, অসাধারণ। আরেকটু ভালো লাগতো যদি মানে সাউন্ড সিস্টেমটা ঠিক থাকতো, মানে একটু মাঝে মাঝে ভয়েস ক্র্যাক করছিল। যাই হোক, সেটা পরবর্তীকালে দেখলাম অনেকটাই সংশোধিত হয়ে গেছিল, তার ফলে পরের পোর্শনে, পরের পার্টে আর অসুবিধে তেমন হয়নি। মানে খুবই মনোজ্ঞ একটা প্রেজেন্টেশন আমরা পেলাম শেষে। আচ্ছা, আজকে আমার দায়িত্বটা পড়েছে সবকিছু যেটা মানে থাকে না লাস্টে একদম সংক্ষিপ্ত সার, মানে সারাংশটা তুলে ধরা। দীর্ঘ বক্তব্য, বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য শুনে আমরা ঋদ্ধ হয়েছি, আমরা এনরিচড হয়েছি, এবং একটা যেহেতু সম্পূর্ণ অন্য রকমের বিষয়, মানে অনিতার তো উদ্ভাবনী শক্তির মানে কোনো সীমা পরিসীমা নেই, মানে সমস্ত ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ওশান ডে সবকিছুই ও পালন করছে কলেজে। মানে সেটা সত্যি একটা অত্যন্ত অত্যন্ত ভালো দিক, একটা সদর্থক দিক। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশের সঙ্গে এত যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে চলেছে, সেটা সত্যি অত্যন্ত একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেশবন্ধু কলেজের পক্ষ থেকে। কাজেই আমি এই কলেজের একজন অঙ্গ হিসেবেই, আমি কখনো এই কলেজের বক্তা, অতিথি বক্তা হিসেবে নিজেকে মনে করি না। কাজে এই কলেজের যা কিছু কৃতিত্ব সবটারই আমি নিজে অংশীদার বলে মনে করি। কাজেই আমার বন্ধু কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষা ডক্টর অনিতা চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত এবং তার টিম যেভাবে বিভিন্ন ফিল্ডে, যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে, মানে সেটা সত্যি মানে প্রশংসা করার ভাষা তো আমার নেই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা শুধুই মাত্র একটা বাতুলতা ছাড়াও কিছু নয়। কাজে ওরা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। শ্রেয়সী, সাত্বিকী, অনিন্দিতা, বা প্রত্যেকের নাম হয়তো আমার মনে নেই বা এখন বলাটাও মানে অনেক রাত হয়েছে, সেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও এই যে বিশাল টিম নিয়ে যে কাজ হচ্ছে, এখানে প্রত্যেকের সমান অবদান আছে। কারণ এই যে পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করে, ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, তারা এই অদম্য উৎসাহ নিয়ে তারা এইভাবে কলেজকে যে সামনের দিকে, অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা সত্যিই মানে কৃতিত্বের দাবি করে।
যাই হোক, আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আজকে অন্যান্য দিনের মতো আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত হবে না, এবং বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কিছুই নেই, কারণ অনিতা সাগর, পাহাড়, নদী, নালা সবকিছুতেই আমাকে যুক্ত করে রেখেছে। মানে সেটা অত্যন্ত ভালোবাসে বলে আমি যতই বলি যে এগুলো আমার বিষয় নয়, ও ততই বলে যে না তুমি বলো। কাজেই ওর ভালোবাসার অত্যাচারে আবার অত্যাচারিত হয়ে আমি কিছু কথা এখানে বলছি, যেটা হচ্ছে আমি কিছুই বলবো না, নিজের কিছুই কথা না, আমার নিজের কথা বলাটা একেবারেই এসব বিষয় ধৃষ্টতা। তবু আমি বারে বারে বলি যে সাধারণ মানুষ হিসেবে, একজন লেম্যান হিসেবেও কিছু তো বলার থাকে পরিবেশ নিয়ে, সেটা আমি বলছি। যেটা হচ্ছে আমরা সবসময় আমরা দেখেছি, বর্তমানে আরো আমরা সেটা মানে ভীষণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি যে পরিবেশের উপরে দীর্ঘ অত্যাচার, নির্মম অত্যাচার মানুষ, মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতি বলে আমরা নিজেদের দাবি করি, সেই বুদ্ধিমান প্রজাতি বুদ্ধিমত্তার এতটুকু পরিচয় রাখেনি যখন পরিবেশের ওপর নির্বিচারে সে অত্যাচার করে গেছে, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কোভিড-19 থেকে আমরা প্রকৃতিকে আমরা অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি, প্রকৃতির ভয়াবহতা দেখেছি, প্রকৃতির কি বলবো, প্রকৃতি যে মানুষকে কতটা, প্রকৃতির ভয়াল রূপের কাছে মানুষ অসহায়, সেটা আমরা এই বিগত কয়েকটা ঝড় ঝঞ্ঝার মাধ্যমে যে ঝড়গুলো আমাদের রাজ্যের ওপরে আছড়ে পড়েছে, ভারতবর্ষের ওপরে আছড়ে পড়েছে, আমাদের রাজ্যের ওপরে আছড়ে পড়েছে, সেগুলোর অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, এবং তার যে ধ্বংসলীলা, সেই ধ্বংসলীলা বিগত বহু বছরের মধ্যে বহু প্রবীণ মানুষও মনে করতে পারেনি। কাজে প্রকৃতির যে কি খেলা, প্রকৃতি আমাদের বাঁচাতে পারে এবং এক লহমায় মেরে ফেলতে পারে, সেটা কিন্তু আমরা এটা একেবারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কাজে আজকের দিনে এই ধরনের ওয়েবিনার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কথা বলার অবকাশ নেই। আজকে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে অনিরুদ্ধ বাবু, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দেশবন্ধু কলেজে তার বহু ছাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এবং বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্রীরা অত্যন্ত কৃতিত্ব সহকারে পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে, পরিবেশ নিয়ে তারা পড়াশোনা করছেন, পড়াচ্ছেন। কাজেই অনিরুদ্ধ বাবুর দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে, বিবর্তনের কথা, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কথা, এভলিউশন, ডাইভার্সিটি অফ এনভায়রনমেন্ট। উনি যেটা একটা মানে একেবারে অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন যে এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। সত্যি তো, প্রকৃতির ছাতায় ছত্রছায়ায় পড়ে না এমন বস্তু নেই, সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রকৃতির একটা বিরাট মানে প্রকৃতি সবকিছুকে নিয়ে, আমি যেটা আগের বক্তৃতায় বলেছিলাম যে প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, প্রকৃতি হচ্ছে এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং, সবকিছু নিয়েই হচ্ছে আমাদের পরিবেশ। সেটা প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে পারে, মানবিক পরিবেশ হতে পারে, সবকিছুই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো আলোচনা করেছেন বিভিন্ন প্রজাতি কিভাবে এই পৃথিবীর বুকে উৎপত্তি লাভ করেছিল, এবং এক সময় তারা প্রকৃতির সঙ্গে মানে তারা অ্যাডাপ্ট করতে পারেনি, যেটাকে আমরা ভালো বাংলায় বলি তারা অভিযোজন করতে পারেনি বলে তারা এক সময় কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন ডায়নোসর, ম্যামথ বলে একটা প্রাণী ছিল, সেটাও কিন্তু আজকে আমরা মানে প্রাণী মানে জন্তু ছিল, সেটাও কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তার আর অস্তিত্ব নেই। আমরা এগুলো সকলেই জানি, ডায়নোসর আজকে আর এই পৃথিবীর বুকে তার আর অস্তিত্ব নেই। সভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে, কিছু প্রাণী নিজেদের আমাদের মতনই মানুষের মতো উন্নত থেকে উন্নততর করে এই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইতে তারা জিতে গেছে, তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ডারউইনের তত্ত্ব আমরা সবাই জানি, এবং যারা পারেনি সেই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, অ্যাডাপ্ট করে, অভিযোজন করে বেঁচে থাকতে, তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। এটাও অনিরুদ্ধ বাবু বারে বারে বলেছেন, এবং তিনি সভ্যতার উত্তরণ নিয়ে, সভ্যতার উৎপত্তি থেকে সভ্যতার উত্তরণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি কিভাবে ধাপে ধাপে আমাদের সভ্য করে তুলেছে, আমাদের সভ্যতার উত্তরণ ঘটেছে, সেই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।
এবং তিনি যেটা আজকের দিনে সিভিলাইজেশনটাকে, সভ্যতাটাকে একেবারে আইটি বেসড গ্লোবালাইজড সিভিলাইজেশন বলেছেন, সেটা অত্যন্ত সত্যি কথা। এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। আজকে সিভিলাইজেশনকে যদি কোনো নামকরণ করতে হয়, সেটাকে আইটি বেসড বা গ্লোবালাইজড সিভিলাইজেশন বলাই সব থেকে শ্রেয়। আচ্ছা, তিনি আরেকটা অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন যে মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে লাভ ফর নেচার, প্রকৃতিকে ভালোবাসা। প্রকৃতিকে সত্যি তো আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের আজকের যান্ত্রিক যুগের আমাদের তাড়নায় আমরা প্রকৃতি থেকে অনেকখানি আমাদের নিজের অজান্তেই কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কিন্তু প্রকৃতিকে ভালোবাসি না, গাছকে ভালোবাসি না, ফুলকে ভালোবাসি না, বৃষ্টিকে ভালোবাসি না, বর্ষাকে ভালোবাসি না, এরকম মানুষ যদি কেউ থাকে তাহলে কিন্তু তাকে স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে সত্যি ফেলা যায় না। গাছ, ফুল আমাদের সব সময় আমাদের অনেক মন খারাপকে ভালো করে তোলে। যখন একটা দেখি আমার বাড়ি, আমার নিজের হাতে পোতা একটা গাছ আস্তে আস্তে শিশুর মতো বড় হয়ে উঠছে, তাতে ফুল ফুটছে, ফলের গাছে ফল ধরছে, তখন আমার মনে আনন্দের সীমা থাকে না। কাজেই প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া, এটা তো মানুষের প্রবৃত্তিজাত, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, সেটা একটা মানে আন্তরিক একটা আঙ্গিক সম্পর্ক। সবসময় আমাদের ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস। এই গানটা আপনারা সবাই শুনেছেন, লোপামুদ্রা মিত্র আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু, ও লোপার এই গানটা আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। সত্যি তো আমাদের আকাশ ডাকে, আমাদের শৈশবে আকাশ ডাকতো, বাতাস ডাকতো, খেলার মাঠ আমাদের ডাকতো, আমাদের শৈশবকে ডাকতো। কিন্তু আমার শিশুরা আজকে সত্যিই ছুটে বেড়াচ্ছে, যেটা লোপার গানের ছত্রে ছত্রে আছে, যে আজকে আমরা শুধুই ছুটে বেড়াচ্ছি। যদি ছুটতে হয় আমরা কেন মাঠে ছুটছি না? আমরা কেন পেশার পেছনে, আমরা কেন সবসময় একটা অসম প্রতিযোগিতার দৌড়ে দৌড়চ্ছি আমাদের বাচ্চারা? তারা কেন মাঠে ছোটে না? এইভাবে আমরা সত্যি আমাদের ভাবতে অবাক লাগে। আজকের বাচ্চারা মানে প্রকৃতি থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন, তারা কাশফুল কাকে বলে জানে না। তাদের ছবি দেখাতে হয় ইউটিউবে বা গুগল সার্চ করে, কাশফুল কিরকম দেখতে। তারা মাঠে ঘাস হয়েছে, কারণ তারা এত বেশি গুগল নির্ভর, ইউটিউব নির্ভর, সবকিছুই তারা মনে করে মিস্টার গুগল তাদের সাহায্য করবে। তারা নিজে কিছু প্রকৃতিকে খেটে দেখতে চায় না, প্রকৃতির সন্ধান করতে চায় না। এর জন্য অনেকখানি আমরাই দায়ী, সেই প্রসঙ্গ আলাদা। যাই হোক, মানে এই যে ভোরের বেলায় শিশির যখন গাছের ছোট ছোট ঘাসের ওপরে খেলা করে, তখন তার যে কি একটা অনাস্বাদিত আনন্দ, সেই শিশিরের ওপর দিয়ে মাঠে হেঁটে যাওয়া। এখন তো শিশিরের, ভোরের বেলা শিশিরের বাচ্চারা দেখেই না, কারণ তারা আমাদের জীবন যাত্রা এমন হয়ে গেছে, তারাও বাবা মার সঙ্গে মধ্যরাত অব্দি জেগে থাকে, এবং শিশির দেখা মানে সূর্য কিভাবে আস্তে আস্তে উদয় হয়, সূর্যের উদয় দেখা আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেখতে শেখেনি। কারণ আমাদের জীবন চর্চাটাই পাল্টে গেছে। তারা এখন 7টা-8টার আগে, বাচ্চারা যাদের একেবারেই মর্নিং স্কুল, তারাও 7টায় উঠেই তারা কখন প্রকৃতিকে দেখবে? তারা তো স্কুলের পুলকারের পেছনে কখন এসে যাবে পুলকার, বাবা মাও বাচ্চাদের রেডি করতে ব্যস্ত। কাজেই ভোরবেলায় তারা যে প্রকৃতির সুন্দর একটা নৈসর্গিক সৌন্দর্য তারা দেখে না। তারা আকাশ ভরা তারা দেখে না, কারণ তারা ছাদে যায় না। এইভাবে প্রকৃতি থেকে মানুষের যে শৈশব থেকে একটা বিচ্ছিন্নতা, সেটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। কাজেই প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রেম, সেই সহজাত প্রেমটা কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকাংশেই চলে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে থেকে। আর যেটা বলার, সেটা হচ্ছে উনি আরেকটাও কথা বলেছেন, বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে, যেটা ভালচার, এরা হচ্ছে মৃতজীবী। আমরা সবাই জানি এরা মরা জীবজন্তু খেয়ে বেঁচে থাকে। তারাও কিন্তু ভালচার, যেটা আমাদের প্রকৃতি থেকে আজকে অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বলা যায়। আমাদের বাড়িতে ছোটবেলায় কত চড়াই পাখি আসতো, আমাদের ছোট ছোট চড়াই পাখিগুলো কি সুন্দর খেত, গম খেত, আমরা আজকে মানে দেখতেই পাই না। চড়াই পাখি বলে যে কিছু আছে, সেটা দেখতেই সত্যি পাই না। কোকিলের সংখ্যা কত কমে গেছে। বসন্তকালে চারিদিক বাতাস মুখরিত হতো কোকিলের সুন্দর কণ্ঠের গানে, আজকে সেই কোকিলের সংখ্যাও খুব কমে, 1টা বা 2টো কোকিলের কুহুরব আমরা শুনতে পাই। কাজে প্রকৃতিকে এই যে নির্বিচারে মানুষ প্রকৃতির উপরে ধ্বংস করেছে, কাজে প্রকৃতি কিন্তু নিজেই আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে
সরে যাচ্ছে। এরপরে আমাদের যেটা ছিল মাল্যশ্রী জলস্তরের বিভিন্ন সমুদ্রের জলস্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন জলস্তরে কিভাবে প্রাণীরা বেঁচে থাকে, তাদের হ্যাবিটেট, তাদের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া, এইগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, দীর্ঘ অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা এবং খুবই ভালো। অনুপ বাবুও কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার নিয়ে অনেকখানি কথা বলেছেন, অনেকগুলো কথা বলেছেন। অনুপ বাবু আরেকটা দিকের প্রতি দৃষ্টি আমাদের আকর্ষণ করেছেন, যেটা হচ্ছে একটা সমুদ্রের সামুদ্রিক জীবনের একটা বড় কি বলবো, একটা ভয়ানক একটা বিপদ আসছে, সেটা হচ্ছে ওভার ফিশিং প্রবলেম। এই ওভার ফিশিং প্রবলেমের জন্য সমুদ্র কিন্তু অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোনো সুনির্দিষ্ট ফিশিং পলিসি এখানে নেই, ভারতবর্ষে নেই, এই কথাও তিনি তার আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন। আর বিশেষ করে যেটা বারে বারে সবার আলোচনার মধ্য থেকে যারা সমুদ্র নিয়ে আলোচনা করেছেন উঠে এসছে, যে আমাদের জল দূষণ যেমন আমাদের একেবারে, আমরা সবাই জানি যে আমাদের গঙ্গা দূষণ কিভাবে আমাদের প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ছাড়ছে, সেই রকম গঙ্গা যে দূষণের জন্য তো সম্পূর্ণভাবে মানুষই দায়ী, আর কেউ দায়ী নয়। সেইভাবে সমুদ্রেরও কিন্তু দূষণ ঘটছে। বারে বারে প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যে ব্যবসায়িক প্রবৃত্তি সম্পন্ন কিছু মানুষ, যারা মুনাফা ছাড়া জীবনে আর কিছুই বোঝে না, তাদের না আছে প্রকৃতি প্রেম, তা না আছে নিজের জীবনের প্রতি প্রেম, না আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি প্রেম, তারা বর্তমানটা নিয়েই বাঁচে, তারা বর্তমানের মুনাফা লোভী কিছু ব্যবসায়ী, তাদের কবলে পড়ে এই সমুদ্রের চারপাশে আজকে দীঘা, মন্দারমণি, আপনারা প্রত্যেকটা টুরিস্ট স্পটে দেখুন শয়ে শয়ে হোটেল গজিয়ে উঠেছে। তারা সমস্ত দামি দামি হোটেল বা মাঝারি দামি, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব রকমের হোটেলের একেবারে মানে হোটেলে হোটেলে ছেয়ে গেছে সমুদ্র তট, এবং সমুদ্র তট থেকে ভেতরেও প্রচুর হোটেল গড়ে উঠছে। এইগুলো সমস্তটাই একটা ব্যবসায়িক চাহিদাতে, এবং তার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, নেই আমি বলবো না, কারণ পর্যটন শিল্পটারও তো উন্নতির দরকার, কিন্তু সবার প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, আমাকে আগে বাঁচতে হবে, আগে নিজে বাঁচলে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচলে তবেই তো টুরিস্ট স্পট তৈরি করা, তবেই তো আমার ব্যবসা, তবেই তো আমার সবকিছু। এখন আগে লোকে যখন দীঘায় যেত সেই সমুদ্র তটে বসে, এখন দীঘার অনেক সৌন্দর্যায়ন ঘটিয়েছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বেশি সংখ্যক পর্যটক বিভিন্ন সময়, বছরের বিভিন্ন সময় দীঘায় ভিড় করে, এবং শুধু ভিড় করা নয়, আমি নিজে দেখেছি জল খাচ্ছে বোতলগুলো মানে ফেলে দিচ্ছে একেবারে সমুদ্রের কাছে, এবং কিছু লোক আবার সেইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাদের আবার জীবিকা নির্বাহ করে, ওই সমস্ত প্লাস্টিকের বোতল টোতল গুলো তারা কুড়িয়ে নিচ্ছে, এবং তারা মানে যথেচ্ছ ভাবে যা কিছু খাওয়া হচ্ছে সমুদ্র তটে বসে তারা এনজয় করছে খাবার, এবং সেটা ফেলে দিচ্ছে সমুদ্রের পাশে, এবং এইভাবে সমুদ্রের জল তো অবশ্যই দূষিত হচ্ছে। আমরা সেটা হয়তো একদিনে চোখে দেখে বুঝতে পারছি না, কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদী ফল যেটা হবে সেটা কিন্তু আমাদের কারোরই জীবনে বেঁচে থাকার পক্ষে সুখকর হবে না। যেমন গঙ্গা দূষণ, আজকে গঙ্গার জল কেউ খেতে পারবে এটা চিন্তাও করা যায় না, কারণ গঙ্গার জল খাওয়া আর মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া দুটো একই সমার্থক। কারণ গঙ্গায় প্রতি সময় আমরা দেখে যাচ্ছি যে মরা জীবজন্তু থেকে, এখন যেটা আরেকটা আতঙ্কের কারণ, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মরা মৃত মানুষ, করোনার মৃত মানুষদের ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে জলে, মানে চিন্তা করা যায় না। মানে যে সমস্ত আপনারা সবাই টিভিতে দেখছেন, আমি রাজ্যগুলোর নাম নাই বা করলাম, সেখানে করোনা রোগীরা মারা গেলে গঙ্গার জলে বা সমুদ্রের জলে বা নদীর জলে যেখানে হোক তাদের মরদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে আমরা ভাবি যে আমরা কি পশুর থেকেও অধম, যে একবার যখন এই ধরনের কাজ, জঘন্য কাজগুলো আমরা করি, আমরা একবার ভেবে দেখি না যে এই দূষণের মাত্রা আমাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কাজে সবকিছুর জন্য মানুষই দায়ী। পৃথিবীর উন্নততম জীব হিসেবে আজকে যখন আমরা আমাদের সমস্ত কাজকর্মগুলোকে আমরা বিশ্লেষণ করি, আত্মবিশ্লেষণ করি, তখন সত্যিই মনে হয় পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেই ধ্বংসের অনেকখানি দায় কিন্তু আমাদের মানব জাতিকেই নিতে হবে। তাই এক এক সময় মনে হয় এত প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আমি আমার ছেলেবেলায় দেখিনি। একের পর প্রতি বছর একটা মানে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে যে এই ধরনের ঝড়, আমাদের ছোটবেলায় কি আমরা সত্যি এই ধ্বংসলীলা ঝড়ের দেখেছি? কাল বৈশাখী হতো, কিন্তু এত বজ্রপাত, এত মানুষের মৃত্যু, এই সমস্তগুলো তো আমরা দেখিনি সত্যিকারেরই। একটা বন্যা হচ্ছে, গ্রামের পর গ্রাম
একটা শুধু গ্রাম কেন, শহর ভেসে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রকৃতির কি খেলা, এই যে প্রকৃতির এই যে ধ্বংসলীলা আজকে আমরা দেখতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা আমাদের সবটাই কৃতকর্মের ফল। কাজেই প্রকৃতির প্রতি আমরা যে নির্দয় আচরণ করেছি, প্রকৃতি বোধহয় তার প্রতিশোধ নিচ্ছে এইভাবেই। তাই আজ এই মুহূর্ত থেকে যদি আমরা সত্যি যদি একজন স্কলার বা একজন বোধহয় টিচার না ছাত্রীকে বলছিল যে একসময় যদি এরকম ভাবে আমরা জলের অপচয় বন্ধ না করতে পারি, আজ থেকে যদি আমরা সচেতন না হই, একসময় যে জলের অপচয় শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা গরমকালে আমরা ঠান্ডা জলে অবগাহনকে উপভোগ করেছি, একসময় সেই জল আমাদের তেষ্টা মেটানোতেও মানে আমরা পাবো না, তখন তেষ্টা মেটানোর জলও আমাদের কাছে থাকবে না। কিন্তু ওই রকম অবগাহন, আনন্দ অবগাহনের অবস্থা থেকে যদি এখন আমরা বেরিয়ে না আসতে পারি, তার মানে কি আমরা স্নান করব না? নিশ্চয়ই স্নান করব, আমরা স্নান করব, সবই করব, কিন্তু জল অপচয়, আমরা বিন্দু বিন্দু জল যদি এখন থেকে সঞ্চয় করতে না পারি, তাহলে পৃথিবীর জলস্তর যেভাবে নেমে যাচ্ছে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে, এটা যে একটা বিষম অনুপাতিক একটা যে একটা বিষয় ঘটছে, জলস্তর কমছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনপদ বাড়ছে, নগরায়ন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের জলের যোগান বাড়ছে না। তার ফলে যেটা হবে যে আমাদের আগামী প্রজন্ম তারা যে তীব্র জলকষ্টের শিকার হবে, তার থেকে মুক্তি দেওয়ার আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ আমার যত টাকা পয়সাই থাকুক, আমি এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কিন্তু বাড়াতে পারবো না। আমার যতই অহমিকা থাকুক, যতই আমার অর্থের বৃত্তের অহংকার থাকুক, প্রকৃতির হাওয়া আমি বাড়াতে পারবো না, অক্সিজেন বাড়াতে পারবো না, সমুদ্রের জলস্তর আমি ইচ্ছে করলে বাড়িয়ে দিতে পারবো না। কাজে এই প্রকৃতির কাছে মানুষের যে নির্ভরতা বোধ, সেটা কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে, বই কমছে, কিন্তু ততই কিন্তু প্রকৃতির প্রতি আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমরা করছি, আমরা যে শোনা যাচ্ছে, আমাকে শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই কারণে আমাদের এখন এই মুহূর্ত থেকে কিন্তু ভাবার সময় এসেছে। এটা এমন বিষয় নয় যে আজ থেকে 2 বছর 3 বছর 5 বছর বাদ থেকে আমি এগুলো জল সঞ্চয় করতে শুরু করব, আমি প্রকৃতিকে যত্ন নিতে শুরু করব। এখন করোনায় যারা দীর্ঘদিন, আমি বারে বারে এটা আমার মনে আসে, দীর্ঘদিন যারা হসপিটালে কাটাচ্ছেন, অক্সিজেনে তারা, এখন আমরা জানতাম না প্রতিদিন এইভাবে গোনা হয় কত লিটার অক্সিজেন তাকে দিতে হচ্ছে, প্রতিদিন কত লিটার কমছে বা বাড়ছে। এই যে অক্সিজেনের একটা ব্যাপক চাহিদা, একটা ব্যাপক ব্যবহার, মানে ভাবতে পারা যায় না। এতদিন আমরা তো প্রাণ ভরে বুক ভরে অক্সিজেন প্রকৃতির থেকে নিয়েছি, কিন্তু সেটা যখন কৃত্রিম উপায়ে আমাকে কিনতে হচ্ছে, তখন যে তার সে যে কত মহার্ঘ, সেটা কিন্তু আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যে আমাদের প্রকৃতি আমাদের উজাড় করে যে অক্সিজেন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই অক্সিজেন যখন আমি কিনতে যাচ্ছি কৃত্রিম উপায়ে, সে যে কত মহার্ঘ, সেটা আমি তখনই টের পাচ্ছি। কাজেই প্রকৃতির সম্পদ এইভাবে আমরা যদি সংরক্ষণ না করে কেবলমাত্র তাকে ধ্বংসই করে যাই, তাহলে আগামীতে যে কি ফল, ভয়াবহ পরিণতি আমরা হবে সেটা আমাকে একজন সেদিন বলছিলেন। এইসব আমি আগের এটার প্রোগ্রামটার কথা বলাতে সে বললো, দেখো এইসব আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তারপরে মানুষের কিন্তু কোনো শিক্ষা হয় না। এতে কোটি কোটি টাকা এনভায়রনমেন্টের, এতে বিভিন্ন গবেষণায় খরচ হয়, কিন্তু নিট ফল জিরো। কিন্তু আমার মনে হয় না যে নিট ফল একেবারেই জিরো হচ্ছে, কারণ এখন মানুষ অনেকটা যে পলিউশন নিয়ে যে মানুষের একটা চেতনা ফিরেছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি। একটা পাড়ায় আমরা এখন আর শুনি না যে বিশাল জোরে মাইক বাজিয়ে কোনো অনুষ্ঠান, আমাদের ছোটবেলায় যেটা হতো ফাংশন হচ্ছে, সেরকম আমরা শুনি না। অনেক মানুষ এখন দূষণের কথা ভেবে প্লাস্টিক ভর্তি জঞ্জাল গঙ্গার বুকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না। অনেক মানুষ এখন কিন্তু অনেকখানি সচেতন হয়েছে। কাজে এই সচেতনতাটা কোনো তো অনেকখানি দামি। কাজে কিছুই হচ্ছে না এটা বলা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। কিছু মানুষ সচেতন হয়েছে, হয়তো তার সংখ্যাটা খুবই কম, আরো বহু সংখ্যক বহু শতাংশে সেটা যদি না বাড়ে, তাহলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কিছু মানুষ এত বড় পৃথিবীর এত বড় ভারতবর্ষের কিছু মানুষ সচেতন হলে সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মানব প্রজাতি কিন্তু বাঁচবো না।
কাজে সেই সচেতনতা আমাদের ছোটবেলা থেকে শিশু মনে এটাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, এর বীজ বপন করতে হবে যে প্রকৃতিকে ভালোবাসো, মানুষকে ভালোবাসো, প্রকৃতিকে ভালোবাসো, পশু পাখিকে ভালোবাসো, কারণ ইকোসিস্টেমে প্রত্যেকটা প্রাণী সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটা কেঁচো, একটা পিঁপড়ে, সেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই নির্বিচারে পশুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা, এই যে আমরা অনেক সময় দেখি বন্য পশুদের উপরে মানুষ কি নির্মম নির্দয় আচরণ করে, এইগুলো, এই যে মূল্যবোধগুলো, প্রাণীকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, প্রকৃতিকে ভালোবাসা, এই মূল্যবোধগুলো তার পরিবার থেকেই আসতে হবে। পরিবারের মা হচ্ছে সব থেকে বড় শিক্ষক। মার যদি নিজের সচেতনতা না থাকে তাহলে সে কখনোই শিশু সন্তানকে একটা সুনাগরিক হিসেবে, সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। কাজে আমার সবসময় মনে হয় মায়ের মতন টিচার বোধহয় আর কেউ হয় না। কাজেই আমরা এইগুলো ছোটবেলা থেকে যদি তাদের মধ্যে ইনভলভ না করতে পারি তাহলে কিন্তু সমূহ বিপদ, কারণ ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা তো আর হয়তো পৃথিবীর বুকে কত বছর আর থাকবো, কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু আমার, আপনার সবার। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তবেই কিন্তু আমাদের সমাজ ভালো হবে, আমাদের প্রকৃতি ভালো হবে, সুন্দর হবে। একটা সুন্দর সমাজ, একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমি আগামী প্রজন্মকে আমরা উপহার দিতে পারবো। যাই হোক, অনেক রাত হয়েছে, আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করলাম না। দেশবন্ধু কলেজকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, পুরো অনিতার টিমকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকুন, আমরা খুব তাড়াতাড়ি করোনা মুক্ত একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ পাবো, এই আশা রাখি। নমস্কার, ভালো থাকুন। Thank you so much, ma'am. As usual, অসাধারণ বলেছো নবনীতা, তুমি তো মানে ইউ অলওয়েজ উইন হার্টস, যেটা বলো একদম হৃদয় স্পর্শ করে যায়। তাই জন্যই তুমি বলছিলে না এই আলোচনা করার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, এখানেই প্রাসঙ্গিকতা, কারণ তোমার হৃদয় ছুঁয়েছে, তুমি সেটা আবার আমাদের এত সুন্দর করে বলেছো, জানিয়েছো, যে সেটা আমাদেরও ভালো লাগার পাঠ হয়েছে। অনেক অনেক ভালোবাসা, ধন্যবাদ দেব না বলেছি, একদম সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। তুমি একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আমাদের কলেজ, দেশবন্ধু কলেজ। বলো। আমি তো এটা আমার কলেজে মনে করি। একদম ঠিকই মনে করো, তুমি তাই। Ma'am, with your permission, now can we please move on to our last session, which is the vote of thanks session? Of course. Firstly, we would like to thank our respected speakers who came forward to observe the set event in spite of their hectic schedule. We truly believe no thanksgiving could be sincere enough to express how grateful we are to have you all amongst us. Thank you, Professor Aniruddha Mukhopadhyay, for sharing your valuable insights with us. I'm sure that our students have enjoyed the session equally and have been enriched as always. Thank you once again, sir. Thank you, Dr. Maloshri Bhattacharya, ma'am, for agreeing to be a part of this event. It was sheer pleasure to listen to you all the way. Our sincere thanks to Professor Pushpita Ranjan Bhattacharya, Principal, Heritage College, for doing the honors of judging the essay competition. Thank you, Shri Dipankar Ghosh, for your words of encouragement. Sea Explorers Institute has been an inevitable part of the student activity section of our institution, and we hope that this support and cooperation will only strengthen over time. Thank you, Shri Taposh Chaudhary, for sharing your thrilling experience with the students in such layman language. The audio-visual kept all of us glued to the screens. We would like to thank Dr. Onup Tottogupta, Member, Higher Education Council, Nominee, Government of West Bengal, Retired Professor, Bidhannagar College, for sharing his audio message on the topic so vividly and touching all the aspects and details. We would also like to thank Professor Moitrey Bhattacharya, Member, Government Nominee, Higher Education Department, Government of West Bengal, former Registrar, Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata. Thank you, ma'am, for extending your support. Your words of encouragement always mean a lot to us.
She responded to our plea in spite of recovering from COVID recently. We extend our heartfelt thanks to Professor Nobonita Chatterjee, member, syndicate nominee, Calcutta University, former secretary, West Bengal Board of Secondary Education. Thank you for your inspiration and support throughout the entire webinar as always, ma'am. We eagerly wait to hear you out every single time. Thank you so much once again. We would also like to thank the rest of our governing body members, Deshbandhu College for Girls, Dr. Anita Chattopadhyay Gupta, Principal and Secretary to the governing body, Dr. Shubiresh Bhattacharya, Honorable President Governing Body, Deshbandhu College for Girls, and Vice Chancellor, University of North Bengal. Thank you for extending your support. To Dr. Deepak Kumar Kaur, Member, Government Nominee, Higher Education Department, Government of West Bengal, Honorable Vice Chancellor, Sidhu Kanu Birsa University, West Bengal, and to all the rest of the governing body members. We extend our heartfelt thanks to our teaching faculty on behalf of Deshbandhu College for Girls for such overwhelming response to our webinar on such short notice. There is nothing that inspires us more than the beaming on-screen messages of our senior teachers and colleagues to cheer and support us through the entire process. Thank you once again for your cooperation. It goes without saying the student participation to each and every event that we commemorate and any student activity we plan, they enjoy to the fullest and leave no stone unturned to put in their best efforts. Congratulations to all of you. We look forward to such events in near future and expect your active participation and support. Thank you once again for being with us all throughout the webinar and bearing with our inconveniences. Our sincere thanks to our college non-teaching staff. Thank you to Professor Anindita Dotto, Department of Economics, for being a part of the team and supporting us backstage. Our sincere thanks to the Principal, Deshbandhu College for Girls, Dr. Anita Chattopadhyay Gupta, for giving us this opportunity to become a part of this event and work our way as a team, though she herself silently led us from the front. Thank you, ma'am, for igniting the true spirit and essence of World Oceans Day amongst the students in such a creative manner. As always, it was her sole idea that gradually transformed into the event where the main motive was to make the students feel part of the institution given the present scenario. Thank you once again, madam, for having faith in us all the way through the entire process of arranging this webinar. A name that also requires to be mentioned in this regard is that of Dr. Shreyoshi Chatterjee, without whose untiring efforts and quite a few sleepless nights, this webinar would not have been a success. Last but not the least, thanks to us, the webinar team, Deshbandhu College for Girls, we have been able to pull off the event quite well in spite of all the technical and non-technical glitches. Kudos to our teamwork. Thank you all once again for being there. Well, that was a lovely vote of thanks. And of course, to the entire team, where is my team? Come along. The entire team, to the webinar team, a loud round of applause. You have worked beautifully. Thank you. Shaped my dreams that I have seen for this event. That was just a thought in my mind. You have put it into the screen itself and did it brilliantly. Thank you so very much. And I would also like to thank my collaborating institute, Sea Explorer Institute, of which I'm just now telling everybody that I am one of the members of the governing council. And since my association with them, I have tied up Deshbandhu College for Girls with them too. So we are going to bring them again and again. To the late Dr. Shivli Chatterjee, my reverence remains. And to the current secretary, Sri Dipankar Ghosh, and the president, Honorable Sri Shougata Rai, thank you for making me and my institution part of your institute. So finally, Deshbandhu College for Girls comes out as the winner. My young child is here on the screen. Those of my teacher colleagues are the other side of the screen. To everybody, have a good weekend, have a good Sunday, and see you soon next weekend. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.
Thank you, everyone. We are ending the broadcast now.